damages, and the government will just pay the damages. But they're not paying damages because it's not their money. It's taxpayers' money that they're paying. But at law, we do not have a situation where certain offences are not given bail, especially political ones. Yeah. So let me explain something that is so noxious about Tanzania and so evil about our system in Tanzania. You know, in Zimbabwe, at least the government gives compensation when it does wrong. In Tanzania, you don't even get compensation. These people are downright evil. They will keep you in prison for years and years on these non-bailable offenses, pre-trial detention. And then they will decide after they sit their torture and lesson. Do you know, Hopeful, I need to tell you how noxious Tanzania is. These state attorneys actually call it making you sit on the bench. And they enjoy it. They say, we're making him sit on the bench. You know, in other words, like in a football match, you know, when they bench you. So that's what they call it. And they enjoy it. And say, we'll just charge them with a non-bailable offense and just keep him or her on the bench for years. And this can go on for 6 years, for 7 years, for 10 years in some cases. And they just enjoy it. And our courts sit back and they say, no, we can't get involved despite our constitution. It is downright evil to the core. And then on top of this, so there's torture. So they torture you when they take you to the police station by beating you up and all manner of awful things. And then they proceed to torture you in prison indefinitely. And I tell you something, Maria, what you need to know. Even Uganda doesn't have non-bailable offenses. Do you know when we sit as Tanzania and we look at the worst countries in our region, we sort of look at Uganda and we say, ooh, that's a dictatorship. And we look at Zimbabwe and we say, ooh, that's nasty. That's a dictatorship. But even those two countries do not have non-bailable offenses on their statute book. That's how low Tanzania has become. Asante sana kwa wale ambao kidogo labda wamepata shida kufuatilia kwa muktasari kabisa. Hopewell alikuwa anazungumzia swala zima la Zimbabwe na ameeleza kwamba hata kule kuna watu ambao wametekwa, wamechukuliwa katika mazingira tatanishi ambayo ndio ya kutekwa, baadaye wanajikuta wako mikononi mwa polisi. Alafu unakuta kwamba kuna watu ambao ni wanaharakati au ni wanasheria ambao wanawekwa ndani, ingawa kwao hakuna sheria ambayo inanyima dhamana kwa kosa lolote lile, lakini hata hivyo wanatumia mbinu mbalimbali kuchelewesha kumtoa mtu akiwa mkononi kwao. Kingine ni kwamba tunaona kwamba kuna mbinu za kutesa. Sio lazima mtu ateswe kwa kupigwa, lakini anaweza akateswa. Kwa mfano, kulikuwa na mwanaharakati ambaye alipewa maji ya chooni anywe. Wanawake wanadhalilishwa kingono. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali imetumika, na tumeona kwamba kuna wanawake ambao kwa mfano walijitokeza na kusema kwamba walidhalilishwa na waliteswa, na sasa wanaendelea kufuatiliwa na kushikiliwa na kubugudhiwa na polisi kwa ajili ya kusema ukweli. Kitu ambacho shangazi amekigusia, alisema kwamba kwa hapa nchini kwetu Tanzania shida ambayo ipo ni kwamba kuna hii sheria inayonyima dhamana, lakini kwa mfano Zimbabwe ikionekana kwamba mamlaka imefanya kosa, basi mahakama inaleta maamuzi ya kwamba walipwe fidia wahusika. Lakini kama alivyoeleza shangazi Fatma, hapa kwetu hata hiyo haipo, na ambacho wanakifanya ni kwamba wanazidi kusema uchunguzi unaendelea, mtu unawekwa ndani, na ni njia mojawapo ya kumtesa mtu wa kumweka ndani bila kuhukumiwa. Kwa hiyo hii ni kwa muhtasari ambayo imeongelewa. Sasa nakaribisha watu wawili watatu ambao watakuwa na swali kwa ajili ya Hopewell Chinono. James, karibu sana, jaribu kuwasha maiki. Naomba wale wenye maswali waweze pia kupunga mkono. Maswali na maoni nitakaribisha, kama unataka kuchangia kwa Kiswahili pia ni sawa. We'll be taking some questions to you.
for you, Hopewell. So I've added James. I hope James this time around manages to switch on his mic. James, kama unataka kumuuliza swali hivyo, unaweza kanyosha mkono. Sawa, nimekuona nyota. James, naomba uwashe mic. Yaani sasa hivi sijui ni mara ya pili au ya tatu na kuadi, lakini unakaa kimya. Basi James, mimi nitakutoa alafu nitakurudisha baadaye. Nyota, karibu. Nyota. Hello. Ya Tumaini. Nyota iangaze, unatusikia? Yes, Maria. Ya, karibu. Hello. Ya, tunakusikia, karibu changie. Mtandao sasa. Mtandao leo unasumbua sana. Sijui kama unanisikia. Tunakusikia. Ngoja nikuonyeshe hivi Maria. ishara. Tunakusikia na kuonyesha hiyo ishara. Mimi na swali moja tu kwamba katika haya yote yanayoendelea hapa nchini kwetu ambayo kwa kweli yani I can't even explain, yanaumiza sana, yanatweza utu wa mtu, mtu anaumizwa namna kiasi kwamba watu wanakufanya wanapotaka tu, na kwa sababu tu kwamba wana hayo mamlaka. Lakini mimi nina swali kwamba hivi, kwa mfano hawa wanaofanya hivi kajulikana, kwa mfano hawa mashahidi wa kesi ya Freeman wanasema kabisa kwamba fulani na fulani walitufanyia hivi katika sheria zetu, wana sheria naamini wako mtu specific ambaye amehusika kutesa mtu wakati kesi hii inaendelea, haiwezekani kufunguliwa yeye kesi, huyu mtu naye akaanza kuwajibishwa wakati kesi inaendelea? Mimi naomba wanasheria watusaidie katika hilo. Asante. Asante sana, nashukuru sana Nyota. Swali lako limechukuliwa na nitamsaidia pia Hopewell atatusaidia. Zacho, karibu. Nashukuru shangazi kwa nafasi. Mimi na swali hapo kwenye non-bailable offenses na sasa kwa Tanzania. Tumeona watu wanakamatwa na baadaye wanawekwa ndani muda mrefu kwamba uchunguzi hujakamilika, lakini kuna intelligence service. Sasa wao kazi yao ni nini hasa, kama wanakuwa wanashindwa kukusanya hizo intelligence wakapata ushahidi wa kutosha then ndo wakaja kukamata mtu? Kwa nini wanakuwa nakamata watu alafu uchunguzi unaenda kwa miaka na unakuwa hujakamilika, na ili chombo kipo na kinakuwa kinasifiwa zaidi kwa kutesa watu kuliko kukusanya uchunguzi? Asante sana Zacho, swali zuri sana, asante. James, unaweza kuwasha mic? James ulikuwa umewasha mic alafu sasa naona tena umemute. Haya, Florence, karibu. Yes, umewasha alafu kazima tena mic. Jaribu kuongea kidogo Florence. Florence, karibu. Naona kama mic unawasha na kuzima inakusumbua, sijui mic. James, same issue. I'm going to remove you. Nitakuja kukuongeza tena baadaye. Okay. Allen, when you join unaweza moja kwa moja ukauliza swali. Okay. Allen, karibu, washa mic. Yes, Allen, unatusikia? Okay. Florence, nitakutoa pia. Okay. Kuna mtu bado ana swali au turudi tena kwa majibu? Allen, unatusikia? Naona kama umewasha mic. Allen, tunakusikia lakini ni kama vile wewe hutusikii. Okay, naona kama kuna tatizo kidogo. Kuna mtu nimeshakuona, kuna huyu Trips. Jamani, leo mtandao uko chini sana, poleni sana.
Okay, Trips, karibu washa maiki. Trips, karibu washa maiki. Kuna watu wanalalamika kwamba ukijiunga unakuwa husikii kitu. Sasa nachokushauri ukiingia jaribu kuongea kidogo, na nikiwa na kusikia nitakupa ishara hii ya 100%. Sawa? Kwa ukiona nafanya hivi, ukiuliza swali kwamba je, mnanisikia au unaweza nikaongea, nitakupa. Kama huwezi kuongea nitakupiga stop hivi. Sawa? Trips, nakusikia, karibu sana. Okay, Maria, asante. Haya, karibu sana. My question. Yes. Yeah, I would like to ask Hopewell. We have seen some good examples where the president has been tolerating for some time, and then at the end they come up in power, like they take up the administration in the government administration, and at the end they make the new dawn, like the way Zambian President Hichilema likes to refer, like always he's saying Zambia is a new dawn. So does he see, Hopewell, do you see Zimbabwe will be a new dawn like Zambia one day? Do you see like the opposition will come up one day and make things better again? That's one. Number two is like you have talked about African Union, their role, SADC, and they haven't been doing their job maybe for some time. Do you think there should be a restructuring of these organizations like SADC? Do you think there should be like more of reforms so that to make them effective for the conflicts which are happening within the countries? And what will be your perception? Like, let's say sometimes they don't have that authority to intervene into the country's affairs, let's say Zimbabwe or Tanzania, and that's how they remain themselves like the way they are. They operate like for them to preview, just to see from far. So what do you think about that? Thank you. Thank you very much. These are very good questions. So go on, Hopewell. So if you can answer them, and then I will also get you some of the other questions that was asked in Swahili. Go ahead, Hopewell. No, thank you very much. I think those are very good questions because they help an outsider from Zimbabwe politics to actually understand the difference between these countries that seem to be close to each other, yet they are not politically. So if you look at Zimbabwe, we got our independence through a protracted liberation struggle through the barrel of the gun. Our liberation fighters were trained in Morogoro, in Tanzania. They were trained in Mozambique. They were trained in Zambia. So what then happened was when we got our independence, the liberation fighters were then transformed into the National Army of Zimbabwe, and they became the colonels, they became the captains, they became the generals. And today, the people that are running the military came from ZANU and ZAPU, which then became ZANU-PF. So the generals, their allegiances are to a political party as opposed to a state. So if you look at 2008, where Morgan Tsvangirai won the election with 73%, he was not able to go to the State House because the military then intervened and stopped that clean transfer of power. So it's different from Zambia because Zambia got its independence not through a protracted liberation struggle. And so UNIP in Zambia did not have military generals that came through a liberation struggle. So they were professionals, although they were picked by President Kaunda, and that is why when Kaunda lost the election, the generals allowed a transfer of power from President Kenneth Kaunda to Frederick Chiluba. And when MMD lost to PF again, there was that smooth transfer of power. Of course, the presidents
in Zambia would abuse the control of state apparatus like the security services, but not to the extent to which it has been abused in Zimbabwe. And when the new president, Hakainde Hichilema, won the election, there was another smooth transfer of power because the military was professional. It refused to be dragged into politics. And in Malawi, it is the same thing again. They did not get their independence through a protracted liberation struggle. So when President Banda lost the election in 1994, Bakili Muluzi took over without the military getting involved. And it has been like that until when the President Mtariki I died in office. There was an attempt to stop President Joyce Banda from taking over. But the military actually intervened and they wanted the constitution to be respected, which is the opposite of what happened in Zimbabwe. And when you look at the other question of reforms, reforms are quite difficult in an organization like SADC, because the people that are gaining from the abuse of those institutions are the very people that are expected to reform them. So without pressure from citizens, I don't think SADC will ever be reformed, or without pressure from other bodies like the UN. I actually don't see the UN putting any pressure. And there won't be any reform that will take place. And I think a reform agenda can only be successful in SADC if it's driven by civil society, if it's driven by citizens. But then it has to be driven across the region at the same time with the same agenda. If citizens were going to say we are going to the streets because there's an abuse of power, these institutions must be reformed, you would find that in certain countries like Zambia, people might be allowed to protest, but in countries like Zimbabwe, citizens will be beaten or killed. So it's a very difficult expectation. I don't see it coming to fruition unless there's a proper coordinated campaign by citizens and civic society. Now, I think the third question, remind me again, what was it about? Oh, I don't recall that one because by that time I was trying to add someone else. Maybe Mshabaha, do you remember the third question from TRIPS? Mshabaha, do you recall? Otherwise, I'll check if he's still here. Okay, let me add another point. Okay, go on. Let me add another point in answering the second question. So in Zimbabwe, we had a SADC court which was supposed to adjudicate over matters which have overspilled from member states, and it ruled against Robert Mugabe's government in favor of a citizen who had lost their farm through the violent takeovers which started in 2000. But what SADC leaders simply did at the instigation of Robert Mugabe, they went and they changed the statutes for that court, and then they said that court is no longer there. So it answers the question about whether reforms can happen. It's difficult for them to happen, especially when we use such an example where we see that one state has lost a case at a SADC tribunal in Namibia, and the other member states agree that, okay, you've lost this case, what we are going to do is just to collapse this body that has ruled against you. So it's quite difficult, but I would like to hear what others think in terms of ideas or on how we can actually push for this kind of change for it to happen, right? We've got an election in 2023. I think TWEPS was asking whether there's going to be change in 2023. Now, in Zimbabwe... True. Yeah, he was talking about fundamental change and why some of the leaders, just like Hichilema and the others, they promise and then they turn.
Yeah. So in Zimbabwe, for change to happen, the first thing that needs to happen is that the youth must understand the power that they hold through the vote. So to give you a good example of how this is difficult in a country like Zimbabwe at the moment until there's a change of heart by the youth, 450,000 young Zimbabweans turned 18 in 2019, which means they could now register to vote. Up to now, less than 1,000 have registered to vote. So this facilitates rigging to take place because for states to rig, they need apathy. They need young people not to turn up to vote. It becomes easy to rig. If a huge number turns up to vote, like what happened in Zambia, where they were able to mobilize young people, it became difficult for President Lungu to rig because he lost the presidential election by over 1 million votes. So to reduce such a loss, it's really difficult, right? Let's assume that in Zimbabwe, we get such a turnout and Zimbabweans actually go to vote, young Zimbabweans go to vote. The main question, the elephant in the room, is the military. Is it going to allow a clean transfer of power? At the moment, based at what we are saying, the answer is no, because we have had so many examples where ZANU-PF has lost and the military intervenes. In fact, in 2002, the former commander of the Zimbabwe Defense Forces, General Zinawashe, is now late. He actually came out and said that this country will never be ruled by someone who did not participate in the liberation struggle. So it's the equivalent of, someone saying you can never rule Tanzania unless you were part of Chama cha Mapinduzi and you were part of the liberation struggle. I think the difference between Zimbabwe and Tanzania is that the liberation generation is no longer there. So the possibility of people coming up who were not part of the liberation has already happened. In Zimbabwe, it's still not the case. The president was part of the liberation struggle. The vice president was part of the liberation struggle. And the vice president wants to have his turn. He's a former army general. So it's difficult to see how the military is going to suddenly say, we are going to be apolitical, we are going to respect the constitution, whoever wins should take over and whoever loses should accept that they have lost. And this is when you would have thought that bodies like SADC would come in, bodies like the AU would come in and say, listen, you've got to respect the election. This has happened in the west of the continent with ECOWAS. They have stood firm when people have lost elections in some cases, and right now they're standing firm against a coup. But I don't see SADC being able to do that because SADC is, as Julius Malema called it, an old people's home where they take care of each other's interests and they massage each other's egos. We saw in the past 3 years the new Tanzanian Defense Minister, Dr. Tax, literally behaving like a commissar for ZANU-PF, literally behaving like a commissar for the ruling party in Zimbabwe, organizing and tweeting about the protests against sanctions and getting into abusive exchanges with citizens. And so as long as we have that kind of mental makeup within our leadership, within the region, it's going to be difficult. It was even the case during President Magufuli's reign, where he came firmly on the side of tyranny that was taking place in Zimbabwe. So when the new president took over, we thought, wow, this is a breath of fresh air. It's a lady. She might see things differently. She might be compassionate. But as we are now seeing, from afar in other countries in SADC, we're seeing that it was just a change in name, but not a change in deed, because people continue to be persecuted in Tanzania in a way that we thought we would not see after Magufuli's demise. And I think
in Zambia, I would like to think that in Zambia, the new president is genuine. I like to give people an opportunity to prove themselves. So I want to believe that President Hichilema is going to be different. In Malawi, we had a change of power when President Chakwera became the new president, when he defeated Mutharika II. But we have not seen a change of attitude. We have not seen a change of practice. He appointed his children, his son-in-law, relatives of the vice president, getting appointments, mother-in-law being sent as an ambassador. So that is a dangerous sign. It tells you that if somebody cannot be sensitive at that level when it comes to situations where they're about to lose power or where a colleague of theirs is about to lose power, nothing will change. And again, I think that citizens within the region must come together through civic society and make sure that they have some kind of coordinated plan to say we cannot accept what is happening in Zimbabwe. If Hopewell Chimono is arrested and sent to prison, we know that there's an order to send me to prison and for me to get convicted and sent to prison. If citizens in Tanzania and citizens in Zambia, Botswana, South Africa go to the streets and say, we are not going to accept a situation where one of ours is treated in this way through the abuse of state institutions, then there will be a time to reflect for these leaders. But if somebody is being persecuted in Tanzania and people in Zimbabwe are not paying attention to it, it will just be business as usual because they invoke so-called sovereignty. Sovereignty which trumps human rights, sovereignty which trumps the constitutional prescripts of that country. Sovereignty is not about abusing the constitution, but we've seen in Zimbabwe where the constitution is abused, you go to courts, you lose, and there's no other way. If you go to the streets, you are beaten up and you are thrown into prison. You are accused of treason. You are accused of trying to remove a constitutionally elected government. But I think if we come together, we must learn from the liberation struggle generation. Zimbabwe would not have been independent without Tanzania, without Mozambique, without Zambia. And because of that, these leaders came together. Julius Nyerere was instrumental in making sure that Zimbabwe became independent. He became involved. So if civil society in Tanzania gets involved and becomes instrumental in making sure that there is democracy in Zimbabwe, there is democracy in Zambia, and other countries do the same about Tanzania, and understand that our brothers and sisters in Tanzania are being persecuted, we need to do something about it, then we can prevail. Because this is a model that has been used before and it has worked. That's the model that brought independence to our countries. Thank you. Thank you. Thank you very much, Hopewell. Fatma, I see you're back. There is an issue actually with network. Anyway, we will continue. Naomba kwa wale ambao wanapata shida kuingia au kuzungumza, naomba nisisitize tena matumizi ya VPN inasaidia sana. Fatma, kabla tujaendelea, nimempata Mdude ambaye pia amepata shida kidogo kuongea. Kwa hiyo nataka nimpe nafasi na yeye aweze kuchangia. Hopewell, we have got on the panel right now as one of the speakers, Mdude Nyangali. He is someone who has got quite a story to tell. I'm going to try to summarize it for you. But Mdude has been abducted twice. First time he was abducted and then he ended up basically being declared that he's been held by the police. The second time when he was abducted, he was basically left abandoned. And he was in such a bad shape that we didn't expect him to survive, but he survived to tell the story. The horrors didn't stop there. Mdude was also then later trumped up with drug charges and has been in prison
for, I think, over a year until the case was dismissed against him. Mdude, ulika jela muda gani wakati huo kwenye kesi yako hii ya madawa ya kulevya? Siku 414, mwaka mmoja kama na miezi kama miwili kasoro. I say, so hopefully it was over 1 year, more than 400 days that Mdude was in prison. Mdude, karibu sana, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Kwanza kabisa unaomba nianze kwa kukupongeza kwa sababu nimeona kwamba unaandika kitabu kuhusiana na madhila na mateso ambayo umeyapitia. Labda tu kwa kwanza, kuna watu ambao wanaelewa kwamba labda hawajui kwamba ulitekwa mara 2, maana kuna wengine wanakumbuka hii mara ya mwisho, lakini ukweli ni kwamba umetekwa mara 2. Tumesikia mahakamani watu wanazungumzia swala la utesaji ambao unaendelea. Je, wewe mwenyewe umeyashuhudia, umeyaishi haya mateso? Kwanza kabisa lazima tujue ni kwa nini tunafanyiwa haya. Ndio. Yaani huo ndo msingi wetu. Ni kwa nini tunafanyiwa haya? Ni kwa nini ukiwa mpinzani, ukiwa mwanaharakati unafanyiwa? Mdude hatukusikii, tunasubiri kidogo urudi. Haya, okay, umerudi. Haya, tatizo lilianzia pale mwaka 1965 baada ya nchi yetu kupelekwa kwenye mfumo wa chama kimoja. Waliokuwa wanapinga wakati huo wakaonekana ni watu wabaya, na wengine wakalazimika kukimbia nchi, akiwemo Kambona, akina bibi. Haya, naona Mdude tena mtandao wako unasumbua kidogo. Tutasubiri urudi. Kama sio utarudi tena, nitakuhakikishia utarudi kwa njia moja ama nyingine ili tupate kukusikia vizuri. Hope also just one of the things that Mdude started off with is just to give a little bit of background. What causes or what is the reason that we have this issue around imprisonment or the persecution of people who are critiques or opposition? Fatma, I think there are a number of comments coming in. One of them was around the fact that there's some similarities between Zimbabwe and Tanzanians. And there was a comment here that says, looks like Tanzanians are on the same boat. Both Mnangagwa and Samia are product of 2 dominant parties with a strong history of torture. This strong history of torture is what Mdude has been trying to refer to. And my question is going to be, how can we actually overcome it? You know, as Hopewell said, there's a lot of intimidation. Now they've actually legalized the non-bailable offenses. Do you think the normal civic pushback, which is basically just trying to go to litigation, you know, some hashtags will be enough? And that question is going to go to you as well, Hopewell and Fatima. Swali ambao nimejaribu kumuuliza shangazi ni kuhusiana na swala hili la kwamba nini kifanyike ili tuweze kuondokana na hili tatizo la utesaji, unyimwaji dhamana na kadhalika. Karibu shangazi. Oh boy. Unaona mtandao uko chini. Naendelea kusisitiza, naomba mtumie VPN, inarahisisha sana swala la kuconnect kwa sababu Mdude, karibu. Asante, kumbe nilikatika nikabaki naongea mwenyewe. Pole sana. Asante. Kwa hiyo sasa lazima tukubaliane kwamba tatizo inaanzia muundo wa vyombo vyetu vya dola, kwamba vimeundwa katika elementi za chama kimoja, na vyombo vya namna hiyo vina focus zaidi kuwalinda watawala, kulinda madaraka ya watawala dhidi ya watu wote wanaokosoa aina hiyo ya utawala. Sasa pamoja na kwamba sisi tuliondoka kwenye mfumo wa chama kimoja mwaka 92, mambo mengi hayajabadilika, ikiwemo katiba, ikiwemo sheria na mifumo hii, na ndio maana ni rahisi sana
kumuona askari leo anastaafu, kesho ni kiongozi wa CCM, lakini askari atakaye staafu akawa kiongozi wa ACT, Chadema na vyama vingine vya upinzani anaonekana ni msaliti, ni kwa sababu ya elementi zile walizojengwa tangu akiwa huko mavioni, tangu akiwa kwenye mafunzo. Kwa hiyo sasa kitu hiki kinawafanya wapinzani na wanaharakati wafanye kazi kwa matakwa ya watawala. Yaani wapinzani wafanye siasa kwa matakwa ya watawala. Wanaharakati, mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yafanye kazi kwa matakwa ya watawala. Tofauti na hapo yanaangukia kwenye mateso na vitu vingine. Sasa basi, hapo ndio chuki huwa inaanza kujengwa. Hapo sasa unaona sasa polisi pamoja na vyombo vingine vya usalama taifa ukiwemo TC sasa wanaweka mikakati yao namna gani waweze kuvidhibiti vyama vya upinzani na wanaharakati mbalimbali. Hapo sasa tunaona wanaweza kupandikiza watu, wakawaingiza watu kwenye vyama vya siasa ili kufuatilia kila wanachokifanya. Lakini wao wanasema intelijensia. Wanaweza kuwa na intelijensia wanaweza kuwa na intelijensia ya kitu chochote, chama chochote kimepanga kikao kwamba kitafanyika muda gani na kitakuwa wapi, lakini bahati mbaya tena hatukusikii Mdude. Okay, hapo tumekusikia sasa. Wanaweza kuwa na intelijensia ya viongozi na wanaharakati wa vyama vya Okay. Pole sana Mdude, nitaendelea mimi kupambana mpaka utarudi tu. Leo mpaka tusikie kidogo. One of the things Hope just in a nutshell has been reference to the one party system that has allowed this kind of torture, detention, illegal detention to continue in Tanzania. And that is what Mdude was referring to, even though there has been a constitutional amendment to allow for multi-partism, but the basic fundamental structure remains the same. Fatma, karibu sana, pole na wewe, naona shida ni mtandao kila mahali. Kuna watu waliuliza kuhusiana hata na swala la YouTube, tunapata shida ya mtandao, lakini tunaendelea kupambana. Kwa wale ambao watapenda, tuko live, tuna live stream Telegram, kwa hiyo tumebadilisha sasa platform, maana tunaona kuna changamoto kwa YouTube na Facebook, lakini tupo Telegram. Fatma, sijui unaweza kuongea kidogo, kuchangia kidogo? Ndio, nilivyoelewa Mdude na ninakubaliana naye kabisa kwenye hili. Anasema kwamba tatizo limeanza pale Tanzania 5 ilivyoamua kuondokana na mfumo wa vyama vingi, kuweka mfumo wa chama kimoja. Kwa hivyo ikawa sasa ukiwa mzalendo, wewe lazima uwe mtu unopenda TANU, kwa sababu TANU ndio ilikuwa inaonekana chama kilichotuokoa. Na sitaki nisimame hapo, tunataka kusema pia Zanzibar same thing happened na ASP, kwa sababu baada ya mapinduzi kukabaki na ASP tu, na ulikuwa sio mzalendo kama kukipendi chama cha Afro Shirazi Party. Of course this is all nonsense, kwa sababu uzalendo hauhusiani na kupenda chama. Uzalendo unahusiana na kupenda nchi yako. Chama ni chama cha siasa tu. Na nakubaliana kabisa na Mdude anavyosema kwamba mapolisi, hususan polisi high ranking officers, watu kwenye serikali, civil servants, wafanyakazi wa umma, majaji wengi, wanaona kwamba wana equate uzalendo na kukipenda chama cha mapinduzi. This of course is complete and utter rubbish. Now, Hopewell, I was really intrigued by your observation with respect to tax. Stegeman, I think her name is Stegeman Tax.
the Secretary General of SADC. It's interesting to note that actually CCM associates itself with ZANU-PF, and the ANC associates itself with ZANU-PF and CCM. So we have a very, very deep problem here, because these parties, the ANC thinks it owes something to CCM. ZANU-PF feels it owes something to CCM because, as you rightly said, CCM helped liberate Zimbabwe. CCM also helped liberate South Africa. So the problem we have in our region is this association that the biggest country in our region economically is South Africa, but somehow it feels it owes a lot to ZANU-PF, it owes a lot to CCM, and it is supportive of these regimes which are actually toxic and extremely bad for the region and extremely bad for the economy of the region, to the detriment even of South Africa. If you look at what ZANU-PF has done to South Africa, it's unforgivable, because it has sent across the border to South Africa a huge number of economic and political refugees from Zimbabwe. And South African economy is suffering under this, to the point where the people of South Africa have rebelled, and you get the xenophobia. And it's still amazing that the ANC is still prepared to support this noxious regime in Zimbabwe. I just don't comprehend it. But I think it comes from this concept of brotherlyhoodness. You know how we in Europe they have brother cities. In our region we have brother parties, political parties, and frankly speaking, the ANC, ZANU-PF, and CCM feel they're somehow interrelated. And the ANC, unfortunately, being the party that is running the biggest economy in the region, is supporting these regimes. It is most unfortunate. Yes, so again, it's that comparison, Hopewell. So I'm trying to get back Mdude. So if you can respond to that, Hopewell, I will try to get back Mdude by any means necessary. Thanks. Thank you very much. I think we have to go back to the Tanzania of the 70s and Tanzania of the early 80s under Julius Nyerere. It's the way they were running the states is now different from the way the states are now being run, because the states have become. I'm not sure about Tanzania, so I can't speak with clarity. But in Zimbabwe and in the other states, like in Zambia, before the current change, and in Zimbabwe, the state has become a feeding trough. Where political elites go and give each other tenders, they give each other contracts. Like in Zimbabwe, this is now brazen. Mugabe even tried to camouflage it to make it look legal, but the current president doesn't care. Contracts are dished out. There's no tendering of those contracts. So what they are essentially fighting for is not power for itself. Are fighting for power because power is the ingredient, the main ingredient in corrupt rule, looting of public funds, the plundering of the nation's natural resources. And what you see, Fatma, it's a good thing you made reference to South Africa. It's actually deeper than South Africa just ignoring, because South Africa did not benefit that much from Zimbabwe in terms of acquiring its own independence. South Africa's independence came through Zambia and Tanzania. So why is South Africa behaving like this towards Zimbabwe? Again, it's the issue of the corrupt elites. Scratch my back and I'll scratch yours. So you'll find that the people who were at the center of trying to resolve the Zimbabwean problem through SADC were South African political elites,
And when we dug to try and find out what's really going on, we found out that these people are in business together. So if you are sitting together on a dinner table and you are drinking your expensive whisks and great food, and you know that that whisk and great food is coming through the patronage system of controlling the state, you will then support each other. And in Zimbabwe, it's actually more than that, because what the crisis in Zimbabwe has done to South Africa is to provide cheap labor. And Zimbabwe has become, South Africa has become a supermarket for Zimbabwe. We go and buy things like toilet paper, toothpick, we buy it from South Africa. So if the Zimbabwean economy started working properly under a different dispensation, under a different political party, our people will come back home. I know that a lot of people, like what Fatma said, always say that the South African economy is being stressed, but I actually think that the South African economy has benefited a lot from the crisis in Zimbabwe. You find graduates from Zimbabwe, university graduates, working in restaurants, doing menial work that South Africans, ordinary South Africans, would not. Because they speak good English, they write well, and so they prefer them. They are prepared to work long hours, which South Africans are not prepared to something that South Africans are not prepared to do. They can work weekends, 12-hour shifts, and every day they attract the congestion at Bay Bridge is caused by the collapse of the Zimbabwean economy. Because if you have to go and buy toilet paper from South Africa, if you have to buy toothpick from South Africa, I even know some wealthy people, they bring in salmon from South Africa, you know. So the South African economy is gained in that sense. But there's also that element which Fatma has talked about, the issue of brotherliness, sisterliness, in terms of being part of the liberation struggle. In Tanzania, I must say that at least Julius Nyerere allowed for there to be leadership change, but I don't know whether it's meaningful leadership change, because this from his many other speeches and books that were written by those that were around him, like Sidney Mufemati, they explained that connection
that liberation struggle, umbilical cord, is what informed them. They saw the opposition as an extension of Western imperialism, of which of course is rubbish, but they used that ideologically. So what surprises Zimbabweans, or what used to surprise us, was that when President Mugabe goes to another African country, he got standing ovations. Why? Because Africans are sold that propaganda, the African propaganda of saying we are fighting white people. There's no white person who's fighting us. Every day in Zimbabwe, our people are losing land to the Chinese. People are being kicked out of their ancestral villages. If that was being done by a Western power, it would be called imperialism. But because it's being done by the Chinese, again, the Chinese, they are linked to our liberation struggle. ZANU-PF got its weapons and training from Beijing. And because of that, you find that they continue to have that relationship which is rooted in the liberation struggle. So China will not allow, or does not want, ZANU-PF to lose power. I don't know the relationship that it has with Chama Pinduzi, but at least in Zimbabwe, we see that China does everything possible to make sure that ZANU-PF remains in power regardless of what the citizen wants. And how is this done? It's done through corrupt deals. We are getting loans that are not sustainable, and these loans are what's keeping the ruling party by dishing out freebies to rural Zimbabweans in the rural areas. And the Chinese ambassador lately in Zimbabwe has actually become a commissar of ZANU-PF, insulting Zimbabwean citizens who differ with him, telling them that they are Western puppets, and that whole empty rhetoric that is rooted in trying to deny and distract citizens from engaging in the real issues. So you end up engaged in these sideshows where you are talking about things that are not actually there. Each time you try and engage them, you will spend 2 hours talking about Western imperialism. And yet there's no Western imperialism taking place in Zimbabwe. There's actually Chinese imperialism. So again, it's difficult for us as Zimbabweans to push for change through regional bodies, because Chama Pinduzi does not want change to take place in Zimbabwe. Because as we were taught in journalism school, when there's a fire next door, the assumption is that the fire is going to come to your home. And that is one of the things that happened in Zambia, where our political elite, the presidential spokesperson in Zimbabwe, was insulting President Hakainde Hichilema, calling him a Western puppet, a sellout. He called him a sellout. And this was 3 months before the election. When President Hichilema won the election, when he had become president, he was again called a sellout by John Charamba, who is President Mnangagwa's spokesperson. So this is a thinking process that is taking place around the state houses in the SADC region. And until citizens decide that we have to unite together, like we are doing right now, this is a good start. That I'm on a space which is being hosted by Tanzanians. You can hear our sorrow, you can hear our pain, you can see what we are going through, and we can explain what we are going through to you, and you can do the same by explaining what you're going through to us. I'm now able to understand what's where we say we have rights within the Constitution, and we should use those rights within the Constitution to say, no, we cannot carry on like this, because it makes it difficult for black people in black African countries to succeed. Our children grow up thinking that the black person is an incompetent person, because whenever we have got a bit of money, we send them to school to Europe. We send them to school to America. And that in itself has actually been worse than even colonial rule, because these are black people who are doing this to their own fellow black men and black women. Thank you very much, Hopewell. And we have now Dude. I actually have to connect him through the back channel.
So I'm inviting back Mdude. Tumempata kupitia back channel, kwa hiyo tutaendelea naye, na nimemkumbusha kwamba tulipokuwa tumefikia ni pale ambapo alikuwa anazungumzia baada ya mwaka 92 sheria ilikuja katiba ilikuja kufanywa mabadiliko, lakini bado kulikuwa na vitu ambavyo vilikwepo. Mdude, na kuona umerequest hapa, naomba ni kuadi kwanza, alafu kama ikishindikana nitajaribu kuweka kupitia back channel. Kwa hiyo na kuadi kwanza kama speaker, tuone kama utafanikiwa. Kama utafanikiwa, basi nitakachofanya utaendelea kupitia Twitter space. Kama hutafanikiwa, basi tutaendelea kupitia channel yenyewe. Jamani, poleni sana, naomba wale ambao wana maswali waendelee kusubiri kidogo wakati tunaendelea kumunga Mdude ili tupate kuona kama ataweza kuingia. Mdude, unatupata? Sikika hapo? Yes, unasikika. Unatusikia vizuri? Hapo nakusikia. Haya, naomba uendelee basi. Karibu sana. Asante. Sasa turudi, tuanzie pale tulipoishia, kwamba mfumo wetu wa vyombo vyetu vya dola umejengwa katika elementi za mfumo wa chama kimoja, ili kuaminishwa kwamba watu wenye mawazo tofauti, watu wenye ushauri tofauti na serikali, watu ambao ni wapinzani ni maadui na sio wazalendo kwa taifa. Sasa mwaka 92 mfumo wa vyama vingi ulivyorudi, kama kweli kulikuwa kuna dhamira ya dhati, kulipaswa kubadilisha katiba ya nchi. Maana katiba ya nchi ilipatikana wakati ule wa mfumo wa chama kimoja. Kulipaswa kubadilisha sheria nyingi, zikiwemo masheria uchochezi, masheria ya vyombo vya habari na matakataka mengi. Lakini kwa bahati mbaya sana, kwa kuwa lengo la kurudisha mfumo wa vyama vingi, yani watawala hawakuwa na lengo, yani hawakuwa na lengo la dhati kurudisha mfumo wa vyama vingi. Swala lao lilikuwa ni njaa tu. Njaa ilikuwa inawasumbua, hawawezi kujenga barabara, hawawezi kuleta maendeleo, hawawezi kujenga zahanati ili wapate misaada na mikopo, wakarudisha mifumo ya vyama vingi kwa shingo upande, lakini elementi zao bado zikawa zinaegemea kwenye mfumo wa chama kimoja. Sisi unanisikia hapo vizuri ni Maria? Yeah, nakusikia tu vizuri. Unatupata Sasa mazingira aliyokuwepo, yani huu mfano, yani sio niweke mfano gani mzuri nieleweke. Yani kama vile unamtongoza mwanamke, unasema nitakuoa, utakaa nyumbani kwangu, wakati huo nyumbani kwako una mke na watoto. Ndicho walichokifanya watawala wakati ule, kurudisha tu vyama vingi ili kukidhi matakwa ya njaa zao, waweze kupata misaada, angalau wapate dawa za ukimwi bure, wapate dawa za TB, wapate mikopo, wajenge barabara za lami. Ndio kilicho wasukuma hawa watu warudishe mfumo wa vyama vingi. Lakini wakati huo elementi zao na akili zao bado zilikuwa zimejengwa kwenye mfumo wa chama kimoja. Zile chuki ziliendelea na zinaendelea mpaka kesho. Yani hebu fikiria, mimi nakupa mfano mmoja tu Maria. Yani swala dogo tu ni kwamba askari polisi, si ndio? Kazi yao ni kulinda raia na mali zao, si ndio? Ndio. Lakini kibaya zaidi ni kwamba hili swala la ulinzi wa raia na mali zao, uzuri tuko nao kwenye space na wananisikiliza. Hii swala la ulinzi wa raia na mali zao umebaki kwenye makaratasi. Sasa hivi polisi na vyombo vingine vya dola, kazi yao ni kuwalinda watawala na madaraka yao, hata kama anavunja katiba, hata kama anavunja sheria. Hiyo ndo kazi kubwa ya polisi. Na ndio maana naweka mfano mdogo tu, na ndio maana askari wanaweza kuwa na intelijensia ya wapi ACT, wapi Chadema wanafanya kikao na wanapanga nini, na wasiwe na intelijensia ya Hamza kwamba atawashambulia, na wasiwe na intelijensia ya kwamba kuna Waethiopia, kuna Wasomali wanavuka mipaka, wanapita kwenye nchi yetu. Si unanielewa vizuri za Maria? Ndio, nakuelewa sana. Sasa unajiuliza, na nikwambie tu hao Ethiopia mara wa Somalia wanaokamatwa hapa nchini ni wale ambao hawana hela. Mimi nimekutana nao gerezani, nimekaa nao sana hao watu. Ndio. Yaani nikuulize swali dogo. Yaani huko Mnamanga, huko wapi, mipaka yote. Hilo eneo tuna OCD, tuna DC mkuu wa wilaya,
tuna DSO, afisa usalama wa wilaya, tuna maafisa kibao. Hivi unakosaje intelijensia mpaka hao wa Ethiopia wa Somali wanavuka kwenye huo mpaka, wanaingia mpaka Mbeya, wanaenda kukamatwa Malawi? Vipi hao wangekuwa magaidi? Afu wanakaa hapo wanaanza kudanganya mama, wanajifanya wanalinda nchi. Unalinda nchi gani? Nchi hii ina utulivu tu. Watu wanavumilia matatizo yao, sio kwamba ina amani. Amani haijawahi kulindwa na mtutu wa bunduki kokote. Nchi yoyote ile duniani hamna amani inalindwa na mtutu wa bunduki. Nchi hii ina utulivu. Kibaya zaidi ni kwamba wanatafsiri utulivu kama amani. Kumbe ni utulivu tu ambao kuna wakati mwingine pia utulivu unakuaga na kikomo. Sasa unajiuliza vyombo vya ulinzi na usalama ambao kazi yake ni kuhakikisha taifa letu liko salama, kuanzia wananchi, mali za umma, pesa za umma, uchumi wa nchi. Unajiuliza kwenye halmashauri tuna OCD, tuna DSO, tuna mkuu wa wilaya, tuna makorokoro kibao, lakini unaambiwa kuna hela za serikali zimepotea. Zinapoteaje wakati tuna DSO hapo na ana watu wake kwenye ofisi ya usalama wa taifa TC? Yaani kupata intelijensia kwamba fedha za umma zinaweza zikaibiwa, kana kwamba umeenda kupata intelijensia Chadema anafanya mkutano wapi, kuliko kufanya intelijensia wapi fedha za umma zinaliwa. Yaani tuna viongozi, yaani hii element simi I say imejengwa ni ajabu kabisa kwenye taifa hili. Haki hebu can you imagine swala la namna hiyo? Unakuja mkoani, pana RCO, pana RICO, afisa usalama wa mkoa, pana RPC, pana mkuu wa mkoa, lakini unaambiwa fedha zimepotea. Unaenda wizarani, fedha hizi zimetumika tofauti. Zinatumikaje tofauti wakati kote huko tumesambaza usalama wa taifa, wapo maagenti wa kukusanya taarifa? Alafu mnasema hizi tuna vyombo vya usalama ambavyo ni bora. Tuna ubora gani? Wanawadanganya watawala hao. Mimi nimekaa jela, nishawahi kuwauliza gerezani pale. Walikuwa wanakujaga kuchukua kero, mapolisi, majaji, sio na nini, wanakuja kuchukua kero gerezani pale. Nishawahi kumuuliza OCCID alikuwa ameongozana na deputy ya RCO wa Mbeya. Pale maafisa wafungwa waliniteua mimi, ni mara nyingi walikuwa wananiteuaga kuzungumza kero zao unapokuja ugeni. Nikamuuliza yule OCCID pamoja na deputy ya RCO. Nikamwambia nimekaa hapa gerezani naenda kumaliza mwaka. Na kila siku naona press nasikia press kwenye redio. Tunasikiliza redio mgerezani kwamba mmekamata majambazi, na bunduki. Hayo majambazi mkiyakamata huwa mnayapeleka wapi? Kwa sababu kesi za ujambazi hazina dhamana, na hapa mimi namaliza mwaka, kesi ya ujambazi iliyokuja ni moja tu. Kwa bahati nzuri au bahati mbaya, mmoja tulikuwa na askari ambao ni watuhumiwa, wanakuambia unafikaga au viongozi sasa au RPC wanakaaga tu, anaenda kutafuta mabunduki huko story, amechoka, anaenda kuchukua wezi wa kuku wangapi wakoroka kula na waleta, anaita media, tumekamata majambazi. Alikuwa anafanya wanafanya kazi kwenye media coverage kuwafurahisha mawaziri na rais ambao sio wataalamu haya mambo. Kwa sababu kwa ujinga wa namna hiyo huwezi kunidanganya mtu kama mimi ambaye nakujua kabisa RPC hiyo press unafanya imekamata majambazi ni ya uongo. Sasa Mdude, naomba nikurudishe kidogo. Tulikuwa tunazungumzia haki ya kuishi salama, kwa maana ya kuangalia upande wa baadhi ya ushuhuda ambao tumesikia kwenye mahakama kutoka kwa walinzi wa Freeman Mbowe kuhusiana na baadhi ya mateso na kadhalika. Nimeona umetweet pia kwamba baadhi ya hayo mateso hata wewe uliyapitia ulivyokuwa huko kule, lakini swali ambalo linakuja ni kwamba wewe umeshakuwa mara 3 kwa nyakati tofauti, na nadhani hata hapa katikati ulishawahi kukamatwa, lakini ni mara 3 ambapo mara 2 ulichukuliwa kwa mazingira tatanishi, hii mara 3 ndio uliingia gerezani. Kwa njia hiyo unaweza kaongelea vipi swala hili la utesaji na udhalilishaji ambao unaendelea? Kwanza kabisa kama nilivyoongea hapo awali, ndio kwamba msingi wa vyombo vyetu vya dola ndio ulioharibiwa tangu mwanzo. Ndio. Kwa sababu gani? Mimi ni miongoni mwa wahanga. Ndio. Kama ulivyoeleza, miaka mitano ya Magufuli. Ndio. Nimeishi nikiwa nimeshika roho mkononi. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kufanywa tocha baada ya Magufuli kushika madaraka.
najaribu kuangalia elementi za watesaji. Kwa mfano ile 2016 ni ile ya mara ya kwanza kabisa. Wakati nimechukuliwa, nimefungwa kitambaa, nimepelekwa somewhere. Mmoja ya kitu ambacho naweza kukumbuka sehemu ambayo nilipelekwa ni kwamba ukiangalia dirishani kwenye kile kiroka walichoniweka nikiwa nasubiri zamu yangu ifike ya kuteswa. Ukichungulia unaweza kuangalia ubalozi wa Kongo. Unaona ubalozi, unaiona bendera ya Kongo, ubalozi wa Kongo. Sasa kwa wenyeji wa Dar es Salaam unaweza kujua hiyo nyumba iko sehemu gani. Lakini ukichungulia unaweza kuiona bendera ipo. Maana yake hilo jengo lipo karibu na ubalozi wa Kongo. Sasa niko huko nimevuliwa nguo, nimefanyiwa tocha, nimepigwa. Unaona maswali nayo hojiwa na wale wakuu wa vile vyombo. Yani kwa namna ya element walivyojengewa zile element. Yani wanakutaka kwanza uchague. 2016 hii wananiambia mimi nichague. Nichague mambo yafuatayo. La kwanza kabisa. Nifutiwe kesi, yani wanirudisha kituoni. Wakinirudisha kituo cha Oysterbay, nifutiwe mashtaka, na nikifutiwa mashtaka nihamie CCM. Ili niwe salama. Sasa tunarudi kwenye yule mwanzo kwamba wamejengwa katika elementi za kwamba ukiwa upinzani au ukiwa mkosoaji wewe sio mzalendo wala wewe sio mtu wa nchi hiyo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama siwezi kuhamia CCM, basi niwe informa wao. Unanielewa Damaria? Ndio. Yani niwe informa wao na wanilipe mshahara. Na wakaniambiaje, una maisha, tumekufuatilia, hauna nyumba, hauna gari ya kutembelea, Chadema na kulipa mshahara mdogo na nini. Sisi sikiliza, sisi tunakuwa informa, unatupa taarifa. Umeona, tutakulipa kwa mwezi 2 milioni, tutakupeleka showroom, utachagua gari unalohitaji ambalo unalohisi kwa mshahara 2 milioni unaweza ukalimudu. Lakini tutakuhamisha huko polini unapokaa, si Mbeya si wapi, utahamia hapa Dar es Salaam na utapewa nyumba. Na nyumba utakayopewa ni hizi nyumba mpya zilizojengwa na National Housing Corporation. Tutakupa na hati yako, itakuwa ni nyumba yako. Ila tu uwe informa wetu. Unatupa taarifa kama uwezi kuhamia CCM. Baki huko lakini tupe kila kinachoendelea. Unanielewa? Nimekuelewa. Na wakasema una siku 3 za kufikiri. Wakanirudisha Oysterbay. Waliponirudisha kituo cha Oysterbay, kesho yake Lissu wakaja pale. Na mimi nikaamua kuropoka kwa sababu walipokuwa wanarudisha Oysterbay, wakaambia bana, ndugu zako wa Chadema na watu wengine wakutafuta kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Sasa ukirudi wakija kukuuliza pale Oysterbay, waambie kwamba wewe ulikuwa huko kwa DCI, ulipelekwa DCI kuhojiwa huko. Usiwaambie ulikuwa huko na teswa sio na nini. Wanajaribu kunilisha maneno ya uongo kwamba hata wale watu wanaonitesa na wenyewe kabla hawajajiunga na hiyo kikundi chao cha utesaji, si tax force kitu gani, na wenyewe walipitia mateso kama yangu. Yaani wananifariji. Tunanielewa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni siku 3 nifikirie, alafu baada ya siku 3 nikifikiria ndio nitoe jibu. Aidha nahamia CCM au unakuwa informa wao. Na mimi Lissu alipokuja tu kesho yake nikaropoka, nikamwambia brother, wana nyumba huku wanatesea watu. Watu wanavua nguo, wanapigisha shoti, nimepigishwa shoti za makalio, nimepigishwa shoti za korodani, nimeteswa, niko na hali mbaya na hospitali hawataka kunipeleka. Na Lissu mwenyewe aliniona hali niliyokuwa nayo. Kwa Lissu pale akaniahidi akasema hili swala pamoja na kwamba anaenda kufungua kesi mahakama kuu kuwalazimisha wewe kupeleke mahakamani, lakini lazima nifanye press. Lazima nifanye press na media za ndani na za kimataifa ili watu wamuone Magufuli utawala wake ulivyo. Baada tu ya ile press ya Lissu, I say wale watu walituma mmoja ya maafisa alikuja pale Oysterbay usiku. Alinipiga mkwara mzito. Umeona, na akaniambia sasa tunaenda kufikisha mahakamani. Na unarudishwa ulikokamatiwa huko. Na utafungwa. Nikawa mimi tayari nimeshaijali. Sasa hiyo ni element za namna ambavyo hawa watu wamejengewa. Na ni kweli nikarudishwa, tena unarudishwa umefungwa. Fikiria mimi nilikuwa tocha,
Baada ya kelele za Lissu wakanipeleka pale hospitali ya Mwananyamala. Napelekwa hospitali na escort ya Land Cruiser yenye bunduki nyuma na mbele. Mimi niko kwenye gari dogo katikati. Haya, napelekwa pale Mwananyamala. Yaani kuna wakati mpaka nafili maumivu. Napelekwa Mwananyamala, siwezi kutembea, siwezi kanyaga chini, natembea kwa tabu. Nashikiliwa huku na huku. Nimesizi, nguo nilizovaa zimeroa damu. Shati imechanika kwa sababu ya kipigo. Nimekaa kwenye bench, wamenikaisha kwenye bench nasubiri foreign ya kuingia kwa daktari. Watu wananikimbia wale kuja kupata matibabu. Unakaje na jambazi? Wewe nikimbia nilifili sana. Nasema yani paka angalia nachukuliwa namna hii. Haya, natibiwa Mwananyamala, napigwa pingu kwenye kitanda. Niko right off, siwezi kukimbia. Haya, nimepigwa CT scan, nimepigwa hiyo x-ray. Nimepigwa x-ray kwa sababu ya miguu ilikuwa imevimba, siwezi kukanyaga chini. Wanaambia askari wasubiri vipimo sasa vya x-ray vikitoka ili wajue naweza kulazwa au la. Akasema hakuna, wewe mta dawa za maumivu na nini hizo zitatufuataga kule. Wakanibeba hivyo, sijamaliza hata matibabu, hata kupata ile ripoti ya x-ray sijaipata bado. Wananibeba mkuku na dawa na masindano, nikapigwa masindano kutuliza maumivu, kurudishwa pale hospitali. Na kubebwa kwanza kurudishwa. Haya, narudishwa Mbeya Songwe, nimefungwa pingu kwenye mikono yangu kwenye bomba juu ya gari. Sawa? Na miguu imefungwa. Nasafirishwa kilomita 800 na point from Dar es Salaam to Songwe region. Can you imagine? Nimefungwa muda wote na nikiomba kukojoa, hata kuomba kukojoa, naomba nikojoa, nasema kikojolea hatuna muda huo. Unatesa, unapita Iringa na Njombe, mikoa yenye baridi, niko kifua wazi, shati limechanika. Naomba hata shuka au bani wanifunike kwa sababu nilikuwa na hali mbaya, wanaambia kufa hauna faida kweli. Sasa fikiria, haya unakuja hawa watekaji walioniteka mwaka jana. Na niseme tu, katika matukio yote yaliyonikuta, hakuna tukio baya kama tukio la mwaka juzi 2019 mwezi Mei. Ndiyo. Ilikuwa tukio baya na litaendelea kuwa baya kuliko matukio yote yaliyonipata. Wale watekaji ukiwaangalia namna ambavyo walikuwa wananishughulikia kwenye gari, wananipiga baada ya kukamilisha kuniteka. Yaani wanalia, yaani mtu anakupiga huko anafiri, angalia alivyoivishwa, yaani kama ni itikadi, ana itikadi gani huyo? Yaani namna alivyofundishwa na ameivishwa kwamba wapinzani ni watu wabaya wasiofaa. Yaani ananipiga na chupa ya bia Heineken mpaka napasukia kichwani na nimepasuka, natoa damu masikioni na mdomoni, anaendelea kunipiga mpaka wenzake wanamshika sasa, tulia usiukammalizia kabla tujafika naye tunakwenda na. Ananunua ndege, anajenga SGR, unakesha mtandaoni na mkosoa. Yaani huyo ni mtekaji, anatoa machozi. Sasa unataka uniambie huyo sawa wale watekaji, of course walikuwa si ni TC, tax force yao si nini. Hebu niambie kama anatoka huyo jeshini, kama ni afisa wa jeshi, ni afisa wa usalama wa taifa, ni polisi. Hivi anawezaje kumtendea haki mtu wa upinzani? Anawezaje kumtendea haki mwanaharakati? Anafiri namna hii. Yaani namna alivyojengwa. Kwa hiyo hebu fikiria, anatoa machozi, analia, ananipiga mpaka wenzake wanamshikilia. Sio unanielewa vizuri. Yaani ni vitu vya yaani wanashusha kipigo. I say amnaga mateso nimepata kama yale. Yaani yatabaki historia. Na nikwambie idara ya usalama wa taifa wa Tanzania wana picha zangu za uchi nyingi kwa sababu wamenipiga picha nikiwa uchi na video nyingi nikiwa uchi, wananihoji. Nikiwa uchi wananipigisha shot kwenye makalio, kwenye korodani, nikiwa uchi kabisa. Kwa hiyo wana picha zangu nyingi sana kwenye hiyo nani. Lakini whatever sija. Kwa hiyo inasaidia nini? Inawasaidia nini? Of course, waacha wabaki nazo. Yaani of course wabaki, yaani mimi whatever mwili wangu kwamba watakudhalilisha, yaani hata watakudhalilisha kama mnyama tu, kwani mimi ni nani? Sisi si wanyama tu, mbona wanyama wanatembea uchi? Sisi tumeelewana kwenye vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kuna vitu vya hovyo kabisa kwenye hii taifa letu. Haya, niko gerezani. Wamenipa kesi hiyo ya madawa. Na hoja ilikuwa sio kesi ya madawa.
na hawakujiandaa. Yaani hawakujiandaa kwenye kesi ya madawa. Kesi ya madawa ilikuja usiku, yani walivyowaza wao. Ukamataji wao amekuja, wamenivizia, wamekuja kunikamata ofisi za chama. Na uzuri ofisi zetu za chama za kanda ziko karibu na ofisi za RCO na RPC. Alafu ni karibu na mahakama kuu kanda Mbeya. Haya, wamekuja pale wameni arrest. Nikaambia naomba vitambulisho kwa sababu wote umevaa kiraia na nimeshakutekwa mwaka jana na watu wenye magari kama haya kwenu haya. Na walikuwa kiraia na nilipoambia tu vitambulisho ugomvi ulianzia hapo na nyie nataka vitambulisho mbele ya watu hawa mabodaboda na watu wengine. Ndio wakaanza kutoa vitambulisho, mimi ni deputy RCO, mimi si ni RCO, si nini. Haya, kosa langu ni lipi? Kuchonganisha serikali, kwamba watu waichukie serikali ya Rais Magufuli, kufanya hatua za uchochezi na vitu gani. Ambia okay sawa. Nilikuwa na mtu pale, nilikuwa na mtu ambaye alikuwa amenishikia begi yangu. Nikaambia ni katibu wa Chadema mkoa wa Songwe. Nikaambia basi kwa kuwa mnani arrest na mnanituhumu kwa tuhuma hizo, huyu hapa ataenda kuwa shahidi wangu wakati wa kutoa maelezo, hamna shida. Tukaingia naye kwenye gari. Tunaingia tu kwenye gari, kitu cha kwanza wamenirukia mwilini, wananisearch, wakanyang'anya simu. Wakachukua mpaka funguo za nyumbani kwangu. Yule ambaye ndio nimemchukua kama shahidi ili nani kuhakikisha kuna nini maelezo, naye akadabuliwa akanyang'anywa simu. Tuko kwenye gari. Sasa hiyo ni namna gani? Tulia usitufundishe kazi. Tunafika kwenye hizo ofisi za RCO. Tunafika tu pale, tunaingizwa kwenye chumba cha mahojiano. Yule shahidi ambaye nimemchukua kama shahidi akaanza kupigwa mateke. Toka kwanza umetuambia mission. Hatuna shida na wewe, tuna shida na mdude hapa. Toka wakamvuta wakamchania mpaka suti yake, alikuwa amevaa suti, wakachana koti, wakamsukumia nje ya fence. Akiwa nje ya fence akasema basi naombeni hata simu yangu basi niondoke. Wakamrushia simu huko sio kama ipone au ifanyeje. Akarushiwa simu nje. Akawa anaondoka. Ngambia sasa nyewe basi naomba hizo funguo za nyumbani kwangu nimpe yule kwa sababu hizo ni funguo za nyumbani na ofisini. Hakuna. Sisi tuna shida na wewe na nini? Haya nimekaa pale. Haya wanakuja watu. Hebu fikiria, alafu wananionaga mimi mjinga, kuna wakati na wachora na waangalia, alafu wao wanaonaga kama mimi na moyo wa chumi. Kumbe na mimi na moyo wa binadamu na feel maumivu. Namuomba sana Mungu anifikie nisije nikafanya revenge kwa sababu najua ujinga wanaofanya. I feel siku ile nimemuona mtu ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu walioniteka hiyo Mei 2019. Ukamwona kule kwenye ile kesi. Nikamwona na nikamtambua. Na kibaya zaidi kilichofanya mimi nimtambue, aliniuliza kwa sababu nilipoanzia wanamwambia yule RCO wa Mbeya kwamba wewe una muda naye mwingi. Kwa hiyo tuachie sisi tumhoji tuondoke zetu kurudi Dar es Salaam. Kwa utaona mkakati wa mimi kupewa kesi ya madawa au kuanzia Mbeya ni mkakati ambao ulianza kusukwa tangu Dar es Salaam. Umenielewa? Ndio. Wale watu wakaja pale nikakaa nao. Haya, tumekaa kwenye chumba cha mahojiano. Wamenipa kiti nimekaa na wenyewe wamekaa. Wakachukua simu yangu. Wakaanza kupekua, wanaangalia WhatsApp namba. Wakikuta namba ni ya nje, alafu profile picture ni mzungu. Wanaanza kuhoji, ndio wanaokufadhili. Wewe una connection na mabarozi wangapi? Wanaokufadhili. Kama hivi nyie, kuna vitu vingine lazima mjiulize. Mnasema mimi nafadhili. Mimi ninachoandika ni kile kinachotoka kichwani mwangu. Ninachoona kedi sawa kwenye hili taifa. Mnaponiambia mimi nimefadhili, mshakuona mimi namiliki basketi. Mmeshaona mimi namiliki gari. Mmeshaona mimi namiliki majumba. Sasa ufadhili unautoa wapi? Hakuna. Wewe lazima unafadhiliwa na mabeberu. Tuambie ukweli. Nikamwambia ukweli gani? Yaani nipeni ukweli. Niambie beberu gani ananifadhili na ananipa shilingi ngapi? Na hizo anapeleka wapi? Hapa nyewe wenyewe si mmechukua hapa amenikuta shilingi ngapi? Alinikuta 9,000 mfukoni. Nilikuwa na 9,000. Umeona? Akili yao na ujinga wao wakachukua wakataka akaunti yangu ya benki. Nikamwambia sijaikariri iko kwenye simu humo. Wakachukua ile akaunti ya benki, wakaenda benki. Na wananiambia wazi kabisa, safari hii tunakupa kesi ya kutakatisha fedha na uhujumu uchumi. Utoki gerezani. Ambia sawa. Kama hoja ni hiyo ni sawa. Umeona? Mimi nilijua ni hiyo uchochezi kama mlivyo nikamatia. Kwa hiyo mna ajenda nyingine wala hamna shida. Haya, walipokuwa naenda benki wakamwambia yule jamaa wa cyber, mhoji huyu malizana naye kwanza wakati sisi tunafanya utaratibu mwingine. Jamaa wa cyber anakuja kunihoji. Kala bana sikiliza. Nionyesha jamaa na ajenda nyingine.
mimi maelezo yangu kuhusu hizo uchochezi, hizo tweets, nini, mimi nitaenda kutolea mahakamani. Nisikutoa maelezo, na ni kawaida yangu polisi sijai kutoa maelezo hata wanipige kiasi gani. Sitoaje maelezo polisi kwa sababu wewe kuwa mlalamikaji mwenyewe, mshtaki mwenyewe, wewe ndio mchukua maelezo, wewe ndio mpeleke mahakamani. Asiwezi kupata haki kwenye eneo la namna hii. Naweza kutoa maelezo polisi kama mimi na Maria tumegombana na wote tumeenda polisi na polisi anakuwa na interest na upande wote, tunaweza kutoa maelezo. Lakini sio wewe mwenyewe mlalamikaji, wewe mwenyewe unichukue maelezo. Never ever. Yaani hiyo utaniua. Sijawahi na sina historia ya kutoa maelezo polisi. Kwa hiyo wakarudi, walivyorudi na ile bank statement wakakuta kwenye akaunti yangu ya benki na 6760. Jamani. Wameangalia taarifa za benki hakuna. Na sasa wananipaje kutalipa kesi ya kutakatisha fedha 6000? Haitaleta impact. Unajua unapotengeneza uongo uendane na ukweli. Sio, unanielewa? Kwa hiyo walichokifanya sasa, hiyo ni saa 2 usiku, wakasema mpeleke Central, aende kwanza Central pale, afu tutajua cha kufanya kesho. Umeona? Kwa hiyo mkakati ukafanywa usiku, mimi nikiwa Central. Haya, niko Central, asubuhi nachukuliwa, naambiwa tunaenda kusearch nyumbani kwako. Nikamwambia, sasa naenda kusearch kutafuta nini? Kwa sababu mimi ni mzoefu wa hizi kesi mlizonishtaki. Kesi ya uchochezi huaga kinaangaliwa kifaa kilichofanya uchochezi. Kama ni simu, basi haina haja ya kuhangaika na vitu vingine. Nyie mmekamata simu zangu zote 2, smartphone kubwa na simu ndogo 2. Haya, katika zile simu mkauliza simu unayotumia kwenye mitandao ni ipi? Nikawaambia ni hii. Haya, sasa mnaenda kutafuta kitu gani kingine? Tunaenda kutafuta laptop sio na nini. Nikamwambia sasa nimeshauliza kitu gani nilitumia, niwaambia hii laptop inahusika na nini na hiyo. Kwa hiyo nikagundua wana agenda hii. Hebu sasa fikiria. Yaani sehemu niliyokuwa naishi Mbeya, hata baadhi ya viongozi wa chama walikuwa wajua. Ni marafiki zangu wachache walikuwa wanajua ni sehemu ninayoishi. Hata majirani nilikuwa sijua ni nao. Hakuna jirani alikuwa ananijua wala alikuwa sina mazoea naye. Lakini polisi walikuwa wanajua kwangu. Si waongozi nyumbani kwangu, tuko kwenye gari, tuko kwenye gari ya RCO, Land Cruiser Hadito. Mbele kuna gari ya polisi Kibandawazi. Imebeba askari wenye bunduki. Ndio. Wanatangulia, yani wako mbele wanaelekea kule nyumbani. Sasa nikajiuliza hawa wamefajuaje nyumbani? Na hawaelekezi. Na wamefika, tumefika nyumbani tumeikuta Land Cruiser nyingine ya polisi, askari wapo pale, walishafika. Wamefajuaje nyumbani kwangu? Hiyo ni hoja ya kwanza. Lakini hoja ya pili hapo fungua wako nazo na nyumbani kwangu. Haya, tunafika nyumbani kwangu. Wao wakaenda kumtafuta balozi. Na mimi nakumbuka kuna vitu naona wanavikosea. Nilikuwa sitaki kuwaambia kwa sababu nilijua hawa wananipeleka gerezani. Na kama wananipeleka gerezani, nahitaji vitu wanavyokuja. Endelea ulipotea kidogo. Mimi nakupata. Sawa, endelea. Haya. Nafika pale kuna vitu vingi walikuwa wanavikosea. Na katika kuvikosea nilikuwa najaribu na vitunda. Nilijua tu watu wanipeleka gerezani. Na kama wananipeleka gerezani, wanavyokosea siwezi kuambia, vitanisaidia kabisa. Kwanza pale walikuwa hana hati ya upekuzi, na mimi sikutaka kuambia kwa nini hamna hati ya upekuzi. Na hata shahidi niliyemtafuta akataka niambie tulia, waache hivyo. Umeona? Swala la pili wakaenda kumtafuta balozi. Wakaenda kumtafuta balozi wa CCM. Badala ya kiongozi wa umma kuwa shahidi huru. Na sheria ziko wazi kwa sababu shahidi mtu anayetambulika pale kwenye mtaa au kwenye kijiji ni mwenyekiti wa kitongoji wa kijiji au wa mtaa. Ndio yeye au mjumbe aliyechaguliwa. Mabalozi ni maafisa wa vyama. Ukisema katiba yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakina cheo cha balozi wa kwenye mtaa, hakuna hiyo kitu. Balozi pia anaitwa balozi wa shina. Kuna cheo cha shina kwenye katiba au kwenye kuna cheo kinaitwa shina pale, kuna shina. Hakuna. Kilichotokea. Wakamleta yule balozi. Na walipomleta, kitu cha kwanza kabisa wakalipa funguo za nyumbani kwangu. Haya, ninafungua mlango wangu. Mimi kawaida nafungua ile gate, mlango wa chuma. Mimi ni left hand. Okay. Tunanielewa dada Maria.
Sasa nikakuta kufuli na nashika kufuli nimefungwa right end. Mimi ni left end. Nikagundua tayari nyumba ilishafunguliwa. Tumenielewa? Haya, tumefika ndani, wanasema upekuzi lazima uanzie vyumba vya ndani. Tumenielewa? Haya, nikamwambia sasa hapa sebuleni, nasema uanzie hapa sebuleni basi tufunge, maana kuna askari ambao hawajasechiwa wako hapo kwenye corridor. Lakini wakakataa, hawataki, na kwa sababu walikuwa na dhamira mbaya. Na mimi nikasema whatever, na ndio baadaye wanaweka yale madawa. Tumenielewa Damaria? Halo? Nipo, endelea. Ya, nakusikia. Unanisikia? Haya, ndio hiyo wakaweka hayo madawa yao. Na mimi nikaenda nao huko tukaba nao mahakamani nikawashinda. Sasa tunakuja kwenye swala lingine nikiwa gerezani. Niko gerezani. Ndiyo. Nikampokea katibu wa ACT mkoa wa Mbeya, bwana mmoja anaitwa Godfrey Sanga. Yes, katibu wa ACT mkoa wa Mbeya. Ndiyo. Amefika gerezani, hawezi kutembea. Amepigwa. Sasa amefika pale, bahati nzuri mpokea askari magereza. Wewe vipi, ni mwizi au nini? Akasema hapana, ni mambo ya siasa. Basi hapa wewe, akatuma watu. Mpelekeni kwa Mdude, watu wa siasa mpelekeni kwa Mdude kule. Wakamleta pale kwangu. Akajitambulisha, kama mimi mwenyekiti ni katibu wa ACT mkoa wa Mbeya. Niambia shida nini, mbona miguu imevimba hivi? Akaambia kaka, nimepigwa nikiwa uchi. Nimeteswa vibaya mno, tuenda kuapisha mawakala. Sasa tumeenda kuapisha mawakala, mkurugenzi akatuitia polisi. Polisi wakaja pale wametukamata na nimepigwa kaka. Siwezi kuvaa viatu, yani anatembea kwa kushikiliwa. Na vile nifanye utaratibu wa kumtafutia ndani. Akanisimulia mateso, nikakumbuka nimepitia kwenye mateso haya. Alivyoteswa, mtu mwenyewe ni bonge, sasa alivyopigwa na ule ubonge wake, alivyoteswa, alivyohenyeshwa. Yani niliumia of course. Alafu very simple. Yani anasema hivi, polisi wanasema ni bora uwe jambazi kuliko kuwa mpinzani nchi hii. Wewe unaniambia ujambazi utaisha nchi hii, uwizi utaisha nchi hii. Yani kama kweli jambazi anaweza kuwa na thamani kuliko mpinzani, jambazi anaweza kuwa na thamani kuliko mwanaharakati yoyote. Jambazi anaweza kuwa na thamani kuliko kosoaji. Anamwambia kabisa, askari anamwambia watu hao kwamba ni bora, yani mtu anayekosoa serikali, unakosoa rais, ni bora jambazi. Tutakushughulikia na tuweza kukupoteza. Haya. Nimemhudumia yule bwana, bahati nzuri akapata dhamana, akatoka, akaendelea na matibabu yake akiwa huko nje, na akawa anakuja pale gerezani kuja kuniona. Lakini pia walikuwa wanakuja wale wazururaji, wanakamatwa usiku huko si na nini. Wale wako wanakosa, hawana hela na nini, wanaitwa pale gerezani. Wakaja na wenyewe wanalalamika kwamba ukikamatwa wakati wa uchaguzi, ukikamatwa udhururaji, unaulizwa kama na kadi ya CCM. Ukiwa na kadi ya CCM unaachiwa pale pale. Kama una kadi ya CCM unapewa kwenye karandinga, unapelekwa kituoni, na hapo kutoka kuwe na 20,000, 50,000. Hauna ni mahakama ya Mwanzo, uzururaji ni jela miezi 6. Can you imagine? Unatengeneza hilo taifa national namna hiyo. Ovyo kabisa. Unatengeneza taifa la matabaka. Unatengeneza taifa la chuki. Mimi na watoto, mimi na ndugu, mimi na rafiki. Hebu niambie haya mateso niliyopata, hawa ndugu zangu wanafiri namna gani? Wanajisikiaje? Haya, familia, kuna mtu pale gerezani, acha hao. Tunaanza kuulizana mambo ya kadi ndio unaachiwa. Hiyo ni element ya polisi walivyojengwa katika mfumo wa hicho chama kimoja. Yaani kuona kama upinzani sio wananchi, hawapaswi, hawana haki, hawana nini. Unakuja kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Sambade nani Konga. Ni mhubiri yule, alinikuta gerezani. Unasikia? Nakusikia. Huyu Konga anahubiri kwenye mabasi na kwenye madaradala, huko anapanda na uhubiri kama wanavyohubiri watu wengine. Sasa eneo lake la kazi mara nyingi ni stendi. Haya, amehubiri, ulikuwa wakati wa kampeni, akahubiri mambo ambayo sio matakwa ya serikali. Yaani kama ameikosoa serikali katika mahubiri yake. Pale siku na polisi wakamkamata, wale polisi wanakaa pale hapo stendi. Wakamkamata, wakampiga.
wakampiga wakatoa kaenda naye huko haraka haraka, akafunguliwa chaji ya uhujumu uchumi akapelekwa mahakamani kwamba amehujumu uchumi kwa kukataa kulipa 200 ya ushuru wa stendi, anaenda jela miezi 6 au faini $200,000. Yaani eti hajalipa ushuru 200 wa stendi, kwa hiyo ni uhujumu uchumi, amehujumu uchumi, anaenda jela miezi 6 au faini $200,000, akaletwa gerezani. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, nahangaika namna gani msaidie yule mtu, kwa sababu nilikuwa nasubiri weekend wanapokuja niweze kuwazungumza nao, waweze raise fund, tutafute fedha jamaa alipiwe fine. Kwa bahati mbaya kabla ya weekend, kwa sababu ile ilikuwa Jumanne, Ijumaa ndugu zake wakawa wamemlipia fine, walimtoa pale gerezani. Sasa hapo tunazungumzia mfumo wa vyombo vyetu vya dola. Yaani kuna wakati tunawalalamikia, lakini lazima tuangalie msingi kwa nini wanayafanya haya. Wanafanya haya kwa sababu msingi wa taifa hili, msingi ulikosewa, walijengwa katika mfumo wa chama kimoja, kusamini chama kimoja, kuwasamini watawala. Kwa jukumu tulilonalo sisi kama taifa, sisi kama wanaharakati, ni kuhakikisha kwamba tunapambana tuweze kupata katiba mpya, na tukishapata katiba mpya tupambane kubadili mfumo na sera ya vyombo vyetu vya dola, ili sasa viwe straight, na tutalazimika kuna maafisa tuwarudishe kwenye mafunzo ili tuweze kwenda kuondoa chuki za namna hii. Yes, nakusikia Mdude. Sasa Mdude, kama utaniruhusu, mimi nataka kufanya, kuna wazungumzaji hapa wawili, Mr. Sasa na Jaji, walikuwa nataka kumuuliza pia Hope, nadhani hata wewe utauliza swali, alafu tutarudi tena kwako. Ili baada ya maswali haya kama Hope atataka kuondoka, kwa sababu mwenzetu unajua na lugha hii inaweza ikawa inamchosha, maana haelewi, ingawa najua kwamba anapenda sana kuelewa. Kwa hiyo hebu tuchukue maswali mawili alafu tutarudi tena kwako. Naomba uendelee kuwepo, na nashukuru pia tumeweza kutatua shida la mtandao. Yes, Hopewell, thank you so much for your patience. This is a very harrowing and very distressing narration from Dude that we have been hearing. And really, I think in a nutshell, all we can say in order to be able to capture is that he's gone through a lot of suffering and a lot of torture, but he's also explained how others have been tortured. He met some of the other people in prison. In fact, one of the things that he was told that it's better to be a thief or a robber than to be opposition, because if you are a member of the opposition, then you will suffer. These are some of the most, I think, distressing coming out from such narrations. We've had similar accounts from co-accusers of Freeman Mbowe in court. These are really something that I think, I've seen a lot of people tweet. Some say that they can't listen anymore to these accounts, but I think we need to listen in order to understand. Now, I've added two people who had specifically questions for you, and I will start with Jaju. Jaju, karibu. Hello. Tunakusikia, karibu sana. Shukrani. Asante sana. Hopewell, I'm Jaju. I was actually having a question to you. So, having listened to you, like from the explanation that you gave, I get to know or to understand, or rather to understand, like most of African countries, we are literally facing same kind of challenges. And we might probably have the same kind of solution needed. You actually explained so much about the problem that Zimbabweans are facing. But then I was actually curious to understand, does the problems or rather challenges that you guys are facing in Zimbabwe have something to do with the constitution of your country? Because some of us in my country, we probably believe if we have a reformed constitution or completely new one, we might actually wake up tomorrow and have no same problems anymore. But then I wanted to understand, because maybe if I got in the middle, I didn't get you if you actually talked about your constitution. So I wanted to understand if you guys in Zimbabwe have a better constitution, but then the politicians are misusing the positions, or
you also have the problem with the constitutions. And I was trying to see, like, if you do the comparative analysis, like Zambia, Malawi, like the countries which actually we are neighboring countries, they have been having changes for the position of presidency. There's some countries, the leaders, like, coming from different parties. They've been having changes from this party and another year, another party, like different years, different parties. But then the same cry, the same cries, the same thing, same challenges. So what is your opinion? What is your take? What do we really need to do, like to abolish, or rather to remove, or even to reduce the cry that people are having? Because I think we still have the same problem over and over again. So does it have something to do with the constitution, as in for your country? And if you do the comparative analysis, what is your take on that? Thank you. Thank you, Jaju. Hopewell, before you answer, I've also been able actually to add Alan very quickly. And also there was Mr. Sasa. Mr. Sasa tried to join. I've tried to DM him a new link. Maybe he can join with that. If not, then we'll just take it. Okay, Alan, you've just dropped. I'm going to take one more. Okay, Mr. Sasam is back. Mr. Sasam, karibu sana. Unmute your mic, please. Sorry, Hopewell, today the network is quite a challenge. Mr. Sasam, naomba ujaribu ku-unmute mic yako. Itasaidia. Unfortunately, Hopewell inabidi aondoke, kwa hiyo hatutaweza sana kusubiri watu. Narudia, this is specifically for those who have questions kwa ajili ya Mr. Hopewell kabla hajaondoka. Okay, yeah? Who is that? Benji? Benji, you have a question? Benji, uliwasha mic uka... Okay, I think, Hopewell, the best thing is for you to go ahead and to answer Judge's question around constitution, whether it is the constitution that you think matters or not. Thank you very much. In the case of Zimbabwe, it's not that we have a bad constitution. We have actually one of the best constitutions in Africa, but the political elites, they violate the constitution. So, for instance, where somebody was a chief justice and the law says he cannot be appointed through through a constitutional amendment that is made during his tenure, it will benefit the next chief justice. The constitution is violated and the appointment is made anyway. You go to court, the court rules that he shouldn't be appointed. The president or the ruling party will deploy a decoy who will go to the constitutional court, and the constitutional court will rule that the current CJ can stay in his position, although the constitution says otherwise. The constitution in Zimbabwe allows for citizens to protest and to petition their government when they have grievances. When they do that, they are thrown into prison. So the constitution is not a problem. The problem is the political elites who violate the constitution. The second question is, what can we do to make sure that these things don't happen? Yes. I think in a case in Zimbabwe, the problem that we have a ruling party which tells citizens that because it liberated the country through the barrel of the gun, it will not allow any other political party to take over. The previous president and the current president have made it absolutely clear that a pen, Mugabe said, you cannot change a government through the stroke of a pen. When the ruling party came into power through the gun, and he says that the pen is not going to trump the gun. Ironically, he was removed through the gun, and he started complaining that they have violated the constitution. So the constitution only matters to them when it's them who are on the receiving end. But when it is the citizens who are saying we want to
apply the constitutional prescriptions. We want the Constitution to protect our rights, and we want to exercise these rights. We are told that it's not going to happen. So the problem is the political elites who are corrupt, the political elites who use violence, brutal force to abuse state institutions to continue with their rule. If you go to elections and you win an election, the Constitution is violated, like what happened in 2008, where Morgan Tsvangirai won with 73%, but the Constitution was violated. The election was they could not rig the election because the difference in terms of numbers was so huge. So they simply tell you that you are not going to take over. We fought for this country and we liberated this country. Nobody is going to run this country as long as we are alive. Sure, Hopewell. We have Mr. Sasam, if you can just take a question from him. Mr. Sasam, karibu. Thank you very much. I'm happy to have our guest from Zimbabwe joining our own forum today, because I always follow him on his forum in Zimbabwe and spend lengthy time listening to him. But I want to ask him first, before a question follows, if I don't feel like addressing him by his first name, should I call him comrade or mister? Hopewell, which one do you prefer? N will be fine. N will be fine. Okay, Comrade Hopewell. I've been following up Zimbabwe in the heat of Zimbabwe, I think that time in the 20s. And not vividly, but I can lively remember in the front page of our newspaper, a photograph of Mugabe and Tongo, that is Tongogara, and I don't know, I can't remember the third one, whether it was Mnangagwa himself or Chiwenga or Mujuru. It was living at the airport to back home now to an independent Zimbabwe in the process. A few days followed later on, and there was I remember our newspaper had a big line in the front page, sorrowfully enough, announcing the death of Tongogara on his way to Zimbabwe in a Land Rover, if I can remember it that way. And if I tell you I always follow you in on a forum like this one, means I've never lost interest and knowing about any current news going on with the head of your politics there. I remember about a few years ago, a white Zimbabwean friend of mine told me that his wife always keeps a bag full of money in the garage. And this time when she went to pick the car, all the money was split in the garage floor, and the thief disappeared with the basket. But let's go ahead on this one, then I bring the significance of my questionnaire. I remember that time when the struggle between Ndebele and the Mugabes, the so-called Gukuraundi, when you had Parents Shiri commanding the battalion that ended up with the loss of over 30,000 lives in history, and then Nkomo went away. But I have always read that there's always a unity in power among individuals, but there has been a disparity in principles. The last figure that died in a so-called farmhouse inferno, that was Mujuru, and Joyce, then a vice president, wanted the magistrate to exhume the body, and the magistrate refused. And then we read about the notorious veterans going away and moving away with the support to ZANU-PF. With all this split you have in leadership,
each one killing each other, don't you think that, and why would the opposition and critical thinkers of Zimbabwe not grab power? Because the last one, when Mnangagwa said he went on a bicycle and he had his swollen feet to come and take power through Chiwenga, we saw photographs of policemen being broiled by the army, and you had the whole mass on the street supporting that revolution. What is the politics of Zimbabwe like until today that the opposition don't grab chances when you have split like those in leadership and supporters of ZANU-PF? Thank you very much. I think what you've described, there are internal power struggles within the ruling party. They've been there since the 70s. The founding leader of ZANU was called Dabading Stole. He was removed through what is known as the Gagao Declaration. The liberation fighters who were in Tanzania at Gagao penned a declaration paving the way for his removal. And the guy who became the caretaker leader of ZANU was Advocate Herbert Chitepo, who was the first prosecutor general in Tanzania, black prosecutor general in Tanzania. When he took over the leadership of ZANU, again, he was killed by his comrades. He was driving out of his home in Zambia, and his VW Beetle was blown by a bomb, and he died. And Mugabe, again, was a product of the ZANU military wing called ZANLA. They installed him there. And when he came to power aided by the military side of ZANU-PF. You talked about Josiah Tongogara, who was the head of the military wing of ZANU. He died in a mysterious car accident in Mozambique when he was on his way to the camps to brief his fighters about the longest out constitution, the outcome of the longest house constitution discussions. When we became independent, the guy who took over from Tongogara as the head of the army was General Rex Nongo, who later became General Solomon Mujuru. His wife became vice president. It was again a culmination of a power struggle which involved Emerson Mnangagwa, the current president. He lost in 2004 at the ZANU-PF Congress, and the power struggles continued. When Mugabe lost the election in 2008, he was aided again by the military. They made sure that he stayed in power. He wanted to hand over power to Tsvangirai 3 times. They told him that no, he couldn't do that. They were going to fix the problem. Now, in 2011, General Mujuru, whose wife was the vice president, was killed again in a mysterious fire at his farmhouse. And a year or 2-3 years later, his wife was removed from power through a coalition which was aligned to Robert Mugabe and the current president, Emerson Mnangagwa. And then another power struggle ensued. But in all these power struggles, there's one element that whilst the fight together, my father always used to characterize the power struggles in ZANU-PF using the analogy of baboons. He said, baboons can fight each other, but when there is an external enemy, they group together and they fight that enemy. So that characterizes the situation that we have in Zimbabwe, that although they might have their power struggles within their party, when it comes to external threats to their power, which is external, I'm referring to the opposition, they will group together
and they will fight together to make sure that they retain power. Once they retain power, they can go back to their daily fights. Right now, we are having what's being reported in newspapers is a factional fight between the president and the vice president. And this is about internal power within ZANU-PF, because ZANU-PF is the vehicle that they use to capture state power and to retain it. So the question that you posed is a very important question. Why is the opposition fails to take advantage of these power struggles? I think there are two answers to that. One is about strategy. The opposition has, I think, to its own disadvantage, maintained a puritanical attitude towards ZANU-PF, where they say they will not deal with anyone who is in ZANU-PF or was part of ZANU-PF. So that has created a situation where the ruling elite in ZANU-PF, they feel threatened that if these guys take power, they will come after all of us, regardless. If you look at Kenya, if you look at Zambia, it has been easier to get power because the ruling elites in the ruling parties would then come together with the opposition and fight in order to get power and retain it. But in Zimbabwe, it has not been possible because there haven't been any alignments between the ruling party and the main opposition party, which is the Movement for Democratic Change. If at all, the ruling party has used the internal contradictions within the opposition Movement for Democratic Change to create factions in order to weaken it. Secondly, the other reason that has made it difficult for the opposition to take power has been the fact that the ruling party or rather the military is seen as an extension of the ruling party. All the generals who are in charge of different parts of our military today, whether it's Air Force, whether it's the ground force, they all came from ZANU-PF. So ZANU-PF is their baby. If ZANU-PF loses, they feel that they would have lost their power in terms of patronage, their power in terms of access to public funds, and their power in terms of access to the natural resources of the country. That is why it has been difficult for the opposition to take over. Of course, there are other small elements that you can throw in there, like the lack of strategy by the opposition. I've always felt that it is important for the opposition to realize that when there is change in Zambia and a president, Hichilema, takes over, the euphoria must be tempered by understanding that the political circumstances and the military circumstances in Zambia are completely different to the circumstances in Zimbabwe. They are completely different with circumstances in Malawi. Because in Malawi and Zambia, you have professional security services. Of course, there are some rogue elements in them, but they are outweighed by the professional elements in those security services. But in Zimbabwe, it's completely different. ZANU-PF and the military are one and the same. So if one element is threatened, the other one moves in to underpin the other element which has been threatened, like what we've seen with elections in Zimbabwe, where you find that whenever the ruling party loses, the military element moves in to make sure that ZANU-PF is not removed from power. The third element has been the militarization of the state. So you find that in every parastatal, you have retired military personnel. Our election is run by a retired soldier. If you go to National Railways of Zimbabwe, if you go to many other parastatals, it's the military. If you go to Potras, which is responsible for telecommunications, the way we use our phones, in 2019, we had the internet shut down. The head of that organization, Potras, is a former director
of the State Security Service called Central Intelligence Organization, the dreaded CIO. So it's difficult for the opposition to try and maneuver because the state itself, the civil elements of the state, whether it's judiciary, you also have prosecutors who are coming from the military. You have got magistrates who have connections to the military. So the state has been militarized. And as I have explained, the military is an extension of ZANU-PF, or some in the military see ZANU-PF as an extension of the military. Thank you so much, Hopewell. There is a very quick question that Leo has asked. Mr. Sassam, I will need you to... Please, No. Mr. Sassam, Mr. Sassam, Hopewell needs to leave, but also Leo has got a question. Leo, allow him, Maria. Are you going? Do you have time? You have time, Hopewell, because there's Leo who also wanted to ask a question. No, that's fine. Allow him. Okay. Marie, this is a lesson to us Tanzanians, Comrade Hopewell. I remember the last time in Zimbabwe when the West was gonna pay for farms occupied by whites, and Mugabe called them imperialists. Then they upheld funds of about $666 million. I don't know by what president, Reagan or somebody. I think you remember that time. The meaning is because we have got here terminologies like mabeberu and the same like imperialist. Please give us a lesson. I think the use of imperialist language, the use of insulting opposition as Western appendages or Western pawns or Western surrogates, it's used to hoodwink the unsuspecting citizens who do not understand those ideological terminologies, what they really mean or whether they are real or not. In fact, ZANU-PF was aided not only by China, it was also aided by the West. They were getting support from Sweden. In fact, General Tongogara, there's a famous video where he says the boots that he was wearing when he was giving an interview came from Sweden. He says the clothes that he's wearing came from Britain. So they've benefited from Western patronage. But it only becomes an issue when the West asks them to adhere to the Constitution, and then they mobilize across the continent trying to use colonial language, which says that the whites are trying to do this to us. So the African continent or the citizens respond by saying, no, the West cannot do this. They colonized us. But the citizens themselves don't actually take part in proper, deep discussions that define what is happening. I think if African citizens understood that the real issue is about corruption, the looting of public funds, if they understood that the real issue is about our resources that are being abused by the ruling elites, the African citizens would not respond in the way that they have responded to Robert Mugabe, where you'd get standing ovations across the continent. I'll give you a good example. The biggest hospital in Zimbabwe, which is named after the late president's wife, Salim Mugabe, is a hospital that is in shambles. It has only 2 maternity theaters that were built in 1977 by Ian Smith. Only one of those maternity theaters is working. 2,500 Zimbabwean women die every year trying to give birth, trying to bring life and build the nation by bringing life into being. And that's the equivalent of 15 jumbo jets crashing every year and killing women. If Africans understood that these women are dying not because of Western imperialism, but because the political elites in Zimbabwe are looting.
Hopewell, we can't hear you. Yeah, Hopewell, can you hear us? In hospitals in Zimbabwe, 6 of them, they only require $50 million to run, which means what is stolen in a month is the equivalent of what would run all our central hospitals for 2 years. If the African citizens understood those realities, they would think differently about how they respond to the anti-colonial rhetoric, anti-imperialist rhetoric that our healthcare systems are run by money that is being donated by Americans. But obviously, when donations come, if you were to give me a donation today and I bring it into Zimbabwe, it's passed off as if it's coming from the ruling party. So I think it's important for African citizens to be educated properly, to understand the impact of corrupt rule, to understand the impact of anti-democratic practices in countries like Zimbabwe and across the continent. If you look at Zambia, I see my brother Joseph Kalimbwe from the ruling party, the new ruling party Zambia is here. You will explain to you that what they were fighting was not just for democracy, but the total abuse of resources in that country, where the Chinese literally took over. And there was a documentary that was done by France 24 where the Chinese were saying that Zambians are of low intellect, Zambians have low ambition. They see us as God sent. They see us as people that were sent to them by the God. Simply because across the continent do not understand or did not understand what is happening in Zambia. We are praying that since Zambia has got a new government, since Zambia has got a new president, if he succeeds, and we pray that he succeeds, that would send a different message to not only Zimbabweans, but to the rest of the continent, that what has been lacking in our countries is good leadership. What has been lacking in our countries is servant leadership, which does not abuse or plunder natural resources for its own good, which does not loot public funds for its own good, but which takes these public funds and these natural resources to build an economy. Realize that there is no, the roads are potholed, we get electricity, load shedding. We do not have clean drinking water. I live in one of the most affluent suburbs in Zimbabwe, and yet I've not had clean running water from the state since 2007. We have had to drill our boreholes. We've had to put solar systems. And these are the things that the African citizen must understand in order to understand what our struggle is about. We are not fighting for power for the sake of it. People are saying we are fighting for power in order to transform the lives of ordinary people. Doctors in Zimbabwe earn $150 a month. Teachers in Zimbabwe earn $100 a month. And yet the political elites working for parastatals, for instance, there's a story that I posted today of the power utility company which is owned by the state, where people are getting paid $16,000 a month. And yet doctors that keep us alive, that make sure that our women are able to deliver babies safely, are getting paid $150 a month. That is what our struggle is about. It's for a better life for Africans. It's for a dignified life for Africans. We are not fighting for power, that we just want to rule our African countries as people who are opposed to corrupt rule. We are fighting to make sure that people do not die unnecessarily every day. Zimbabwe has had
the unfortunate circumstance of its citizens dying from a medieval disease like cholera, simply because there's no clean water. The last time a dam was built for Harare was during the colonial times, and it was built for a population of 400,000 people. Today in Zimbabwe, we have 4 million people living in the capital city in Harare, using a facility that was built over 50 years ago and meant for 400,000 people. If you have been following what has been happening in Zimbabwe lately, the public transport system has collapsed. They brought in trains that were put into service in the 1960s by the colonial government. And yet, to buy proper trains, it would cost less than $100 million. And yet, that $100 million is being looted from gold alone. Robert Mugabe went on the record and said that 15 billion US dollars worth of diamonds had been looted. That would, I did calculations, 15 billion US dollars would have run all our central hospitals for 350 years. So the rhetoric and propaganda and the lies that are used when they are pushing back against opposition parties to say that they are surrogates of Western imperial powers, it's hogwash. It's got nothing to do with that. What people are fighting for is for human dignity, for people to have even fighting to drive Benzes or to drive BMWs. They are simply fighting for the basic necessities of life. And that is what this fight is about. Thank you very much, Hope. Leo has really insisted, and actually because of the networking, he was thrown off several times, so he's back. Leo, you can ask your question to Hope. Thank you, Maria, for the opportunity. I'm going to go ahead and ask Hope a question without wasting your whole time. Hope, are there any new dispensation in upholding human rights in the current regime? Thank you. Thank you very much. The current regime has continued as the so-called old regime. I see the regimes are the one and the same. It's ZANU-PF. I've been a victim of abuse of human rights where I'm practicing journalism as a journalist, and yet I was thrown into prison 3 times inside 6 months for simply doing my work exposing corruption. But because I exposed corruption which touched on big political elites, I was thrown into prison. The first time when I was arrested on the 20th of July, ZANU-PF had sent out its spokesperson to hold a press conference where he was very specific, named me by name, and said I should stop what I was doing. I'm scandalizing the president and his family for merely reporting about the corrupt looting of public funds that were made for COVID-19. Nurses were going to hospitals wrapped in blankets to protect themselves from getting infected with the COVID virus. They did not have gloves. I had to set up an organization called Save Our Hospitals 2 years ago, because nurses and doctors did not have gloves, they did not have bandages. And this is in a country which is so wealthy in terms of mineral resource. It's so wealthy in terms of intellectual capabilities. And yet these intellectual capabilities have not been utilized because we have a corrupt government. What we've been asking from them is to simply make sure that they fund the public sector, to make sure that hospitals are working, to make sure that kids have got books, to make sure that citizens have got clean drinking water. But this has not been the case. And so it ends up manifesting itself through the abuse of human rights, because citizens, when they protest and they ask for their rights to be respected, the state will use jackboot tactics, where you are arrested, like what happened to me and many others, and we are thrown into prison, and the law is not applied properly. You're thrown into prison and you're denied bail. So what that does now is that the citizen who has not taken part in what Hopewell has done is now afraid
to have their voice heard, because they will say that if I speak out, I will end up being subjected to the same abuse of human rights that people like Hopewell are being subjected to. We are then called Western puppets, Western pawns. The presidential spokesperson abuses me on a daily basis. He will go and write lies about me on a daily basis. But thankfully, we've got a citizenry that is now able to understand on social media, and they push back on that. But the majority of the citizens are not on social media, so they are not able to understand what's going on. Why? Because Zimbabwe has got only one TV station. We are the only country in Africa which is not at war that only has one TV station. All the radio stations in Zimbabwe are owned by the state except for one, which is owned by a ZANU-PF member of parliament. Some of them, they've got military links, newspapers have been captured, so it's difficult to have a proper dignified and truthful national discussion as citizens of Zimbabwe, as Zimbabweans. So you find that most of our citizens rely on South African Broadcasting Corporation and other TV stations around the globe, like CNN and BBC, to understand what is going on in their country. When I'm arrested and I'm released from prison, the people that give me an opportunity to state my case, as I'm doing now, is those international TV stations and radio stations. Locally, the case is never reported. Even the so-called private newspapers, they've got certain cases that they will not touch. I have never been interviewed substantively by a local media house, because they're either captured and in their financial inducements, or they are afraid to report because they don't want to go and spend 45 days like Hopewell in prison. Their families put pressure on them. I myself, as a citizen, have had pressure put on me by my own family. They're saying that these people will continue to arrest you. Why don't you stop what you're doing? So that in itself, if I stop what I'm doing, it becomes another victim of corrupt rule through the abuse of the state, through fear that is instilled in citizens, and the corrupt rule can only continue. Thank you very much, Hopewell, and thank you so much for your time. I really appreciate that, and I know that you have to drop off, so I really appreciate that you've taken so many questions, and I'm reading some of the tweets. People are saying that they've learned so much from you about Zimbabwe. It has been also really important for us to feel connected, to understand that we're not alone, some of the things that we go through, some of the suffering, for those of us who are bilingual, when we listen to Lude, we listen to you, we see so many parallels as well. And we feel that, despite the fact that we are so different, yet we are so similar. There was a comment I received in inbox, and somebody said, if during the Africa liberation, Tanzania, people like Kenneth Kaunda from Zambia, and I see Joseph is here. So, I deliberately have mentioned this because, we know that these were some of the founders and nurturers of the liberation movements. A lot of people from Zimbabwe and South Africa were exiled into Tanzania and Zambia. If these forefathers of ours were able to forge that kind of alliance, the question that this person posed, and I think it was a really interesting question, was whether we could not look at some of the countries where there are some progressive leaders who would then forge a second liberation movement. Meaning, for example, the example that he was giving was like, for example, for Hichilema to be able to host, if need be, those who are fleeing persecution from their own countries to be exiled and to live there, and to use that also as a platform, use the AU to voice some of the opposition's grievances. As you pointed out, Hopewell SADC does not discuss this, but some of the progressive leaders who now then get into power through democratic means can become a way and a good forerunners and promoters for the second liberation of Africa. So this was a very interesting proposition that was put forward, and I think we can all stay with that as well.
Joseph, coming from Zambia, actually Zambia trended in Tanzania, just so you know, in the past few days. And one of the reasons it trended was because of Hichilema. A lot of people were very impressed in Tanzania by the way how his first UN General Assembly address was, and the visit as well. So one of the things that we just wanted to know was two, basically, not one, but two. One was a little bit to talk about the first few days of the presidency of Hichilema. But the second one is to talk about were you personally or your colleagues, and of course we know that Hichilema himself, going through some of the things that you're hearing from Zimbabwe and Tanzania, including torture. Can you talk about that as well? Very much, Maria. I was listening to Hope speak and some colleagues from Tanzania, and were I'm shocked by some of the revelations that have been put in place, where somebody was mentioning that it's better to be a criminal rather than be in the opposition. It's very shocking. But from a Zambian perspective, in as much as we were being persecuted, hearing what we're hearing from Zimbabwe and Tanzania, you guys go through the worst kind of oppression as compared to what we go through in Zambia, what we went through in the opposition. We were being persecuted. Our members were being arrested. They were being not given a chance to be able to express their views. But we never reached those extents where members of the opposition were being abducted or members of the opposition were being tortured. Our president was it's quite a common knowledge that he was in solitary confinement in 2017. But the Zambian police and all state security forces, they have not been as much aligned to political party affiliations like the former ruling party of Edgar Lungu. We knew they were being controlled, but some of them were very professional. So they were those that were able to follow the constitution and not be able to take control from the ruling party. But there's never been instances in the Zambian political space where political opponents are being tortured. Not in the 21st century. We've never heard of that. But we cannot also deny the fact that we were being persecuted and we were being not given a chance to be able to express our views, because as compared to other opposition leaders and as compared to other presidents, we believe Edgar Lungu was just still a student of dictatorship. He was still learning the process and was going through that way. But we had to stop him midway through before he proceeded. In terms of our presidents and President Hakainde Hichilema's first month in office, we see there have been instances where, like Hope was mentioning, we are also being called puppets now on social media. They're calling him a puppet. He went to meet the IMF, he went to the White House, and they're saying he's a Western agent. But these are just propaganda machinery members that are just trying to divert us from what we go through. And we see some of them come from other countries within the African continent. But what we know is that those guys are still upset with the fact that as UPNG, we've been aligning ourselves with people that advocate for democracy. They are still pissed with the fact that as UPNG, we also invited opposition leaders to attend our inauguration. So those charlatans that come and go as Western agents, they're just trying to divert us from the real issues that we face. Now they are posting pictures to say President Hakainde is taking photos in America instead of returning to Zambia. But what they have done themselves, they are saying our leader is attending meetings at the White House. But it's much better to attend meetings with people that have got a proven record in economics. Then what happens? Others are attending meetings and seeking advices from compromised characters, from highly unintellectual individuals that have got intellectual bankrupt. They can't express themselves on issues of the nation, on economics, on social and political issues that nations face. But those are the people that are given chance to go and meet the president at the State House. And now they are calling us Western agents. But we're not going to be diverted from those charlatans. We'll continue to ensure that we speak about democratic processes in Africa. We'll continue to extend our hand of friendship to those that speak about democracy. And we see what happens with Freeman Mbowe and other members of the opposition within the African continent that are being jailed for
basically just expressing themselves and seeking change. So from a Zambian perspective and from the United Party for National Development point of view in terms of what is happening, we are never going to be diverted from these charlatans that are trying to ensure that we don't speak about democracy the way it must be spoken about. So thank you very much, Maria. I'll continue to listen. Thank you. Thank you so much, Joseph. And it was really good to hear from you and also to hear the shock that you've received after hearing that. So I would like to, if you'd allow me, Hopewell and Joseph, to a little bit get back to a bit more local, to some of the issues in Tanzania, and particularly in Mdude, because Mdude has talked about some very shocking torture that he had to go through, including the fact that he was beaten unconscious, left to die. Another time, first time he was taken to hospital by the police, but he was in such a bad shape that, in fact, people were even scared to sit with him in the hospital, thinking that he's some form of criminal. And as you rightfully pointed out, Joseph, they said it's better to be a criminal than to be opposition. The police told Mdude, in fact, that if you are the opposition, we will mistreat you. If possible, we can even kill you for that. So if you allow me, I'll be taking some of the comments from some other people, but in case there's a question and you guys are still around that question, then you will be able to listen. Naomba nikaribishe sasa maoni na maswali, nitaendelea kuwaongeza, lakini pia naomba ni muombe, kulikuwa na mtu ambaye niliwasiliana naye inbox, kama ataona kule DM, alikuwa anataka kuchangia kidogo na alishanitumia pia na audio yake, lakini ni ndefu. Kama akiweza kuingia naweza kaongea kwa kifupi. Ni kuhusiana na mkasa aliopata akiwa ni mfanyabiashara wa sekta isiyo rasmi, yani machinga, akizungumzia hiyo kubomolewa kibanda na namna ambavyo wanaishi maisha ambayo hayana usalama kwenyewe, hasa katika usalama wa kibiashara. Naomba angalie inbox kama ataweza kujoin leo, ili kama itashindikana basi kwenye space ijayo tutakuja kuzungumzia. Fatma, wakati naongeza watu katika kuchangia, naomba niombe maoni yako kuhusiana na testimony ya Mdude, hasa ukizingatia kwamba tunasikia wengi wetu, tunasikia kwa mara ya kwanza. Mimi sio mara ya kwanza, lakini najua wengi wenu mnasikia kwa mara ya kwanza kile kilichotokea Mdude, ikiwemo utesaji ambao amepitia, namna ambavyo amedhalilishwa kwa njia mbalimbali na repeated, sio mara moja, ni mara nyingi tu wamekuwa wakimtesa Mdude kwa njia mbalimbali. Unafikiri kwamba kitu gani kinaweza kikasaidia haya mambo tukaondokana naye? Ndio kila mtu ananiuliza, what should be done? Kitu gani kifanyike? Shangazi Fatma, unatusikia? Shangazi sijui mtandao wake unamsumbua pia. Angelo, nakuona huko online. Nakusikia, Maria. Okay. Nini? Maria. Yes. Maria, nakusikia. Haya, karibu. Umesikia swali? No, sijasikia. Naomba ulize tena. Yes, nilikuwa nauliza kwamba baada ya kusikia yale aliyoyaeleza Mdude kwamba ameteswa repeatedly, sio mara moja, na inaonekana kwamba sio yeye peke yake, lakini ni watu wengi na mpitia mateso makali sana. Swali ambao kila mtu anauliza, what should be done? Nini kifanyike? Kwa sababu inaonekana kama walivyosema, hata uwezo ukaomba kufidiwa, watu hawachukuliwe hatua. Kulikuwa na swali hapa iliulizwa kwamba je, yule aliyetesa unaweza kumfungulia kesi? Watu wako frustrated kwamba kitu gani kinaweza kikafanyika. Ni kinyume na sheria zetu kwenye nchi hii, ni kinyume na katiba na kinyume na sheria. Hakuna polisi yoyote anayo haki ya kutesa. Hakuna mtu yoyote member wa TIS ana haki ya kumpiga au kumtesa mtu. Vyombo vya usalama vyote havina haki vya kutesa wananchi wa nchi hii. Kama mwananchi kakosea, kuna namna ya kumtreat, kavunja sheria, unafuata PGO, unafuata CPA, unampeleka mahakamani. Huwezi ukamning'iniza binadamu mwenzako au binadamu yoyote, hususan wananchi wa United Republic of Tanzania, ukaanza kumtandika. Mtu anafanya hivyo ni mhalifu. What is clear ni kwamba kuna systemic acceptance ya kutesa wananchi, ya torture kwenye vyombo vya usalama vya Tanzania. Na hii ni
juu ya rais kuanzisha tume ya kuchunguza haya mambo, kuchunguza namna ya vyombo vya usalama vya Tanzania vinavyo watreat wananchi wa Tanzania, hususan kwenye kutesa wananchi. Na hii kitu lazima kisafishwe kuanzia top kwa IGP mpaka chini, kwa sababu haiwezi kuwa kwamba IGP hajui kwamba watu wake wanatesa nchi hii. Yeye ndio IGP na ana responsibility kuhakikisha wa polisi wake wanafuata PGA. Sio kazi yetu sisi wananchi binafsi kwenda kupeleka kila mtu akiteswa anakwenda mahakamani kwenda kupeleka kesi dhidi ya polisi anamtesa. Ni juu ya IGP kuhakikisha kwamba polisi wake hawatesi, they do not commit torture. Sasa kama anashindwa kufanya hivyo, he must be held accountable, kwa sababu ni yeye hayupo pale just kwa sababu ni kapewa ile dhamana. Dhamana yake ni kubwa, dhamana yake ni kuendesha jeshi la polisi lifuate PGO na lisitese wananchi. Anashindwa kufanya hivyo, he must be made accountable, otherwise ahakikishe watu wake hawatesi. Hatuwezi kila mmoja wetu kumpeleka polisi mahakamani. Maria, leo tumesikia ushahidi, kuna watu wengine polisi anakufunga macho yako ili hujui nani anakutesa. You understand? It's not possible kwamba sote tutapeleka polisi, kila anoteswa ampeleke polisi mahakamani. It's a systemic problem. And it is up to the President of the United Republic of Tanzania kuanzisha tume ili hili swali lipate mjadala, liwe investigated, na mwisho kutoke recommendations, na kama lazima kumhold IGP accountable, awe held accountable. But he must know that this is happening within his police force, and he has a responsibility to the people of this country to stop this nonsense from continuing. It is against the law, it is against the Constitution, and it is completely unacceptable. Asante. Asante sana, asante sana. Angelo, karibu sana. Asante dada Maria. Mimi nafikiri kwa upande wangu, when I apply the political philosophy of Thomas Hobbes, anasema kwamba the government we create a monster. A monster. Sometimes people say the government is a necessary evil. Kwa hiyo mimi nafikiri mara nyingi kwa mfano kama serikali za Kiafrika, particularly Tanzania, ni kama tunatengeneza monster. Hatuwezi tuka question. Tunakuwa kama kwenye tradition zetu kwamba hatuwezi kwa question wazee wetu. Na wanakuwa pale hata wakifanya makosa hatuwafanyi chochote. Ndio maana wao wanaweza kutuonea, wanaweza kutuumiza. We create monsters. They are there. When they are there, we cannot question them. We cannot they can do whatever they want, but we cannot question them. So mimi nafikiri kuna nani ya kuchange mentality ya Afrika. The government is not there for yani si ndo tunatengeneza government. Kama tukijua government ni ya kwetu na tunaimake government responsible, tutaweza tukafika mbali. Kwa mfano ukiangalia Marekani au nchi nyingine hizo, mfano kama mtu analipa taxi alafu akaona taxi yake inatumiwa vibaya, ana question. Lakini sisi hatuwezi tukaputi vitu in question. And again we are so selfish. Watu wako pale, mfano mtu akiteuliwa waziri anakaa pale, au akiteuliwa kuwa rais anakaa pale ili kuprevent kujitengenezea mazingira, kujitengenezea uwezo wa kulinda mali zake, kutengeneza cheo zaidi na zaidi. Na hiyo sio kwa Tanzania tu, ni kwa nchi nyingi. People are there to make their own life. Afikiri juu ya watu wengine. So I think we should change our mentality, questioning our leaders. Also, I think we have tumerithi elementi za kikoloni. Kwa mfano polisi kuwatesa wananchi. Hawajui kwamba ni watu wametoka sehemu moja, wamezaliwa pamoja, wamekulia pamoja, lakini wanatesa ndugu zao. Hizi ni zile elementi za kikoloni hizi. Kwa hiyo huo ndo mchango wangu nilikuwa nao.
Asante sana Angelo, asante, shukran sana. Lumola, karibu sana. Asante shangazi kwa kunipa nafasi hii. Karibu. Nasikika vizuri? Yeah, unasikika, karibu. Asante sana. Nimekuwa depressed sana na maelezo ya rafiki yangu Mdude. Kwa kweli inasikitisha sana kuona watu ambao wangeweza kuulinda huo usalama wao ndio wanauhatarisha usalama wetu. Shangazi, mimi leo kidogo nitakwenda Dodoma kwenye hotuba ya rais kama alivyokuwa anasherehesha kaka Mshabaha hapo juu. Kuna mambo kadhaa ambayo yamesemwa likiwemo la kujenga vituo vya afya kwenye tarafa 250. Lakini tukirejea kwenye ilani ya CCM, masuala haya kwa mujibu wa ilani yao, vituo vya afya ni kwa kila kata na sio kila tarafa kama ambavyo tunaona sasa rais anabadilisha huo mwelekeo. Kwa hiyo nimetaka Watanzania wakumbuke kwamba hawa walisema kila kata na sio kila tarafa kama ambavyo sasa wanataka kuaddress. Lakini kuna jambo limeshtua. Rais amesema amepata fedha kidogo mahali. Amepata fedha wapi? Na amesema ni vema apataje kapata wapi, na hizo fedha ni mkopo ama ni wahisani wametoa? Kwa sababu yani this is a Republican. Yani huwezi ukasema tulipata fedha wapi na ina masharti gani, au ni zawadi au ni nini. Lakini kingine, rais amesema kuna uhaba wa vyumba vya madarasa 11,000. Sasa na amesema watajenga 15,000. Sasa nani kapitisha hiyo bajeti? Sisi tuna bunge ambalo lina kazi ya serikali wanaandaa hiyo bajeti yao, kwenda bungeni inajadiliwa, alafu wanaamua kwamba hili fungu litaenda huku na huku. Sasa rais anasema moja kwa moja, inashtua sana. Na si vyema haya mambo tukayapuuza tunapoyasikia, ni vyema tukayasema ili wananchi waendelee kujua namna ambavyo hata katiba hii mbovu tulionayo inachezewa. La pili ambalo ni kwa umuhimu sana na ningependa kulisemea, tumekuwa tukisikia sana ya maneno kujenga vyumba vya madarasa, kujenga zahanati, kuchimba mashimo ya vyoo kwenye shule za msingi. Yamekuwa yakitajwa haya mambo na kama vile ukitazama video za leo utaona ni kama wana upload kwa kiwango cha juu, ni kama vile ndo hasa kabisa wao, ndo kazi kabisa ya serikali full imeisha. Lakini kwa miaka 60 ya uhuru kuendelea kuwa na serikali ambayo inadhani kujenga vyumba vya madarasa na zahanati kwamba hayo ndio maendeleo, na wakati dunia haiongelei maendeleo bali inaongelea maendeleo endelevu, huu unakuwa ni msiba. Mimi napenda kusema msiba ambao usioisha, kwa maana kila siku tunasikia vitu vile vile. Kitu pekee ambacho tungeweza kufurahi labda kusikia au wangeweza, nadhani ya mambo watu wangeyafanya kimya kimya. Kama wanajenga madarasa iwe kimya kimya, kwa sababu si mambo ya maana kutuambia baada ya miaka 60 kwamba mna uhaba wa madarasa, mnachimba mashimo ya vyoo. Wangetuambia labda wanataka kuzalisha umeme kupitia makaa ya mawe Mbeya, ambao tutauza nchi ya Zambia na Malawi, au watuambie wanataka kurusha satellite angani kuofa signal za radio, za TV na telephone signal, au watuambie masuala ya kuinvest kwenye teknolojia, upande wa afya, upande wa elimu. Hayo ndio mambo ambayo serikali inaweza ikatoka inatuambia wananchi kwamba inataka kufanya, na sio kutuambia kwamba serikali inaongeza vyumba vya madarasa na nini. La mwisho ni kuhusu haki ya kuishi, ya kuishi salama. Ndio. Leo rafiki yangu Sililo ndani moja ya taarifa ambayo imetrend sana amekamata. Ndio. Na tumekuwa na shida shangazi. Ndio. Ziko haki nyingi ambazo zimelindwa kwa mujibu wa katiba, lakini kwa bahati mbaya sana zimekuwa hazifuatwi. Masuala ya haki ya usawa wa binadamu, masuala ya usawa mbele ya sheria. Tunaona watu kama Mdude wanavyofanyiwa, haki ya kuwa hai. Mtu Mdude anasema roho yake iko mkononi, yani unaogopa hata kusikiliza. Mtu anasema Mtanzania
taifa ambalo watu wamepigania uhuru, mtu anasema kuna muda anahisi roho yake iko mkononi. Kwa haki ya uhuru wa mtu binafsi, haki ya faragha imetajwa nadhani ibara ya 16, uhuru wa mtu kwenda atakako, uhuru wa maoni ile ibara maarufu sana ya 18, uhuru wa kuamini masuala. Leo tumeona IGP Siro anasema wataingia kufuatilia yanayofundishwa, masuala ya uhuru wa kushirikiana na wengine. Tumeona makomando wale wanakuwa tortured kwamba eti wameenda kwa sababu tu anakwenda kufanya VIP protection ya mpinzani Freeman Mbowe. Lakini katiba yetu inaelezea 20 uhuru wa mtu kushirikiana na wengine, watu wote ambao ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Masuala ya uhuru wa kushiriki shughuli za umma, haki ya kufanya kazi ambayo ndio hiyo tunaona leo imejadiliwa, ipo kwenye ibara ya 22 ya katiba yetu. Haki ya kupata ujira, haki ya kumiliki mali, pamoja na haki zingine. Kwa hiyo shangazi, mimi nikupongeze kwa fursa hii na kazi hii nzito ambayo umeendelea kuifanya, na kwa sababu ya wachangiaji wengi naomba nikushukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana Lumola, nashukuru kwa sababu umezungumzia haki zile za msingi. Naendelea kuwakaribisha wachangiaji na naomba sasa nimkaribishe Thomas. Thomas, karibu. Asante sana shangazi. Karibu sana. Na jambo ambalo mimi ningependa kuanza kuzungumza moja kwa moja kwenye mada. Kwanza inasikitisha kama nimemsikia mzungumzaji mmoja kutoka nadhani ni Zambia, amesema kwamba yeye ameshtuka kwamba kule kwao wananyanyaswa wapinzani, wanaonewa, lakini kwa yanayoendelea Tanzania yamemshtusha. Sasa ni taifa ambalo duniani kwa miaka mingi tangu kipindi cha Mwalimu limekuwa likizungumzwa kuwa ni kisiwa cha amani, lakini sasa hivi kuna sehemu ambazo dunia ikisikia yanayoendelea Tanzania, na ni bahati mbaya au bahati nzuri kwamba haya yanatokea katika era ambayo habari hazifichiki. Maana wale watu sasa hawategemei vyombo vyetu vya ndani kuyasikia haya, maana haya huwezi kuyakuta kwenye vyombo vyetu vya ndani, lakini inafika huko. Inasikitisha. Na jambo lingine ambalo naweza kusema kwenye haki, kwa kweli kadri siku zinavyozidi kwenda, mimi kama mwananchi wa kawaida, kwanza unaweza kushangaa kwamba ukitazama ile nembo ya jeshi la polisi imeandikwa usalama wa raia. That means ni mahali ambapo wakati wote unapokuwa unajihisi hauko salama, yaani kwa raia, maanake hata kama utakuwa uko nyumbani kwako na kujihisi siko salama, sehemu sahihi pa kukimbilia ni maeneo ya jeshi la polisi, vituo hivi. Lakini kwa hiyo unayoyasikia leo unaweza ukajiuliza mara mbili, hivi kweli nikiwa na shida, nikiwa niko unsafe, naweza kweli kukimbilia Central pale kwa haya yanayosimuliwa mahakamani, kwa haya yanayoelezwa kwa huko ambako kila muda utaona mtu huyu nimeitwa, and bahati mbaya wengine wanaitwa na kurudi, wengine warudi, wengine wako ndani mpaka sasa hivi wanateseka. Kwa hiyo nadhani ukijaribu tu hata kuangalia, ukiacha nini kipo kwenye katiba, lakini hata zile kauli zetu tu kama usalama wa raia zinatufanya tuanze kuona kuwa kuna mahali ambako tunaelekea ambako siko, labda niseme wazee wetu walipotuacha, siko ambako misingi ambayo taifa letu limejengwa. Na kuna mtu mmoja ameongea kitu cha msingi sana, nadhani Joseph, kwamba labda jeshi letu linakuwa kwamba hawa watu ambao wanafanywa haya mambo ni ndugu zao, ni wazazi wao, ni majirani. Kwa ni kitu ambacho kinasikitisha. Kwa mimi nadhani jambo moja labda la kusema kwamba tunafanya nini sasa, maana watu wamedai katiba mpya imeendelea kubaki. Tunafanya nini sasa? Watu wamekuwa wakionyesha mwamko kwenye kupiga kura, lakini tunaelewa ambayo yanatokea baada ya kupiga kura, as we know so far. Upinzani tunafanya nini sasa? Kwa tuko katika mkwamo ambao kwa kweli bila watawala kuamka na kuliangalia taifa,
basi baada ya miaka michache tutakuwa hata hatuna muda wa kukaa na kusema hivi tukae tujadiliane Maria Space kuona kwamba haki ya kuishi na usalama na haki ya kiuchumi ikoje, maana mambo yatakuwa yameharibika zaidi. Kwa hiyo nadhani bado tuna muda mchache wa kujirekebisha na kurudisha au kutengeneza mifumo ambayo ni imara. Na tatizo la nchi yetu bado mimi naona si watu, maana ni watu hawa leo wakija upinzani wanakuwa wazuri, wakiwa kwenye utawala wanakuwa wabaya, wakiwa yani hivyo, mtu akiwa huku mzuri akienda huko. Tatizo ni mfumo, kumbe inawezekana si watu. Kwa mimi naomba tu niishie hapo kwa uchache. Asante. Asante sana, nashukuru sana Thomas, shukran sana, mchango mzuri na mnafikirisha sana. Naomba nimkaribishe Mowizi. Mowizi, natumaini leo utaweza kuwasha mic tukakusikia. Nashukuru Maria za huko salama tu za nyumbani. Karibu sana. Nashukuru sana kwa kuwa tunapata wengine mawili matatu japo tuko nchi za watu, lakini tunapata, tunashukuru kwa yote. Karibu. Mimi kwa kuanzia kabisa nampa pole kwanza kaka Mdude sana sana sana. Kwa kuanzia mimi naona kama nchi yetu au watawala wetu wanatutawala sisi, wanajua wanatawala watu wa design gani au watu wa namna gani. Ukishajua unatawala watu wa namna gani au watu wa design gani, ndipo unapata kiburi cha kufanya unataka ufanye kitu gani. Mfano mzuri, ukiwa nyumbani una familia, mfano watoto wawili ama watatu, watoto wana tabia ya kusoma baba yukoje au mama yukoje. Wakishajua baba mkali mama mpole, wao kuna tabia fulani wanazionyesha kwa mama. Wakijua mama mkali baba mpole, wana tabia fulani wanazificha kwa mama, watazionyesha kwa baba kutokana na jinsi wanavyowasoma. Sasa serikali yetu au watawala wetu washatujua kama wanatuongoza watu wa design gani au watu wa namna gani, lakini mambo wanayofanya si mambo mazuri. Sio kwamba wafahamu, wanafahamu vizuri sana, lakini kiburi kinaanzia hapo, kwa sababu wanatuongoza watu wa design gani, watu namna gani. Hii nchi ya kwetu mambo yanafanyika, mambo mengi sana kijinga, kipumbavu mengi sana, mengine tu yamekaa chini, lakini nafikiri tunakwenda kufika mwisho, kwa sababu ukirudi nyuma miaka 4-5 ya nyuma, kuna mambo yalikuwa yanafanyika ya ajabu, yameshasahaulika, na kama yamesahaulika sasa Mungu sasa hivi anaamua kuyadhihirisha wazi. Na Waswahili anakuambiaje, ngoma ikilia sana inakwenda kufanyaje? Inakwenda kupasuka. Mimi nina imani na na uhakika 100% tunakwenda kumaliza hili swala, kwa sababu mambo yanafanyika chini ya uvungu mengi ya ujinga, ya ushenzi, watu wanaumia, watu wana familia zao, watu wanalia. Hebu imagine historia nakupa kaka Mdude, hivi imagine kama ndo kaka yako kutoka na tumbo moja anafanya jambo kama hilo. Imagine kama ni mama yako, ni baba yako anafanya jambo kama hilo, baba yako mdogo. Unajisikiaje wewe askari mambo unafanya mambo kama hiyo? Imagine kama ndo baba yako mdogo, baba yako, unajisikiaje kwanza? Unajisikia vibaya. Sasa kwa nini umfanyie mtoto wa mwenzako wakati ukijua wewe unaona watoto, una baba mdogo, una baba mkubwa, tunakwenda wapi? Halafu akitokea watu wanazungumza vitu vya ukweli, vitu vya msingi, anatokea mtu mmoja suru kutoka wapi? Haiko hivyo. Unajiuliza, huyu ni binadamu? Anajisikia uchungu, ana moyo na nyama kama watu wengine, ana damu inazunguka ndani ya mwili wake, au akili ziko vipi? Inafikia hatua, usione watu wanafikia hatua wanakwenda kuingia misituni. Usione, sitaki tufike huko, kwa sababu na hakika 100% Mungu anakwenda kumaliza hili swala muda sio mrefu, kwa sababu ngoma imelia sasa inakwenda kupasuka. Ndiyo. Usione watu wanaingia misituni, usione watu wanaingia kufanya vitu vya ajabu kutokana na mambo watu wanaofanyia unyama. Damari anataka kwamba kitu kimoja, unaweza ukawa muoga, unaweza ukawa mtu ambaye una hofu kubwa sana, lakini unyama unapokuzidia, mateso unapokuzidia, uoga unaondoka. Leo dada Maria nataka nizungumze. Watu wanazuishi Dar es Salaam tu hapo. Mimi siku nyingi siko nyumbani. Watu wa Dar es Salaam hapo, ukienda sui wapi, sui Mbezi Beach, sui Magomeni, sui wapi, wana watu na mtu kala tu kasu samaki, wana kama kala kashiba, anaona raha. Zunguka Tanzania hiyo, nenda huko, tembeni mikoani huko muone. Dada Maria utakuta mtu ana miaka 16 kama mtu mzee. Nini maana yake?
hali ya maisha, mtu ana maisha magumu, mtu amekasta kama mtu mzee, ngozi imenyorodeka, hana chakula, hali mlo mzuri, angalia bibi zetu. Na benchi tembee nchi ambazo kidogo Mungu atu inshallah Mungu atujalie kidogo tembea watu wanavyoishi wazee. Angalia vijana wanavyoishi. Lakini haya yote tu wamenyamaza kimya, wanawaomba jamani tunaombeni tuendesheni hivi, tunaombeni tutawaleni hivi, tunaombeni hichi. Bado mnachukua tena watu mnawatesa kama hivyo mnawafanyia unyama. Unafikiri Mungu anaangalia mpaka lini? Ndio. Sawa, asante sana Moizi. Kuna kitu cha kumalizia? Naachia hapo kwa sababu najua. Naomba nishie hapo kwa sababu na uchungu sana kwa sababu ni binadamu, lazima ufikire kuna ubinadamu tunapita hapa duniani. Usifanye vitu kama unafanya kama unaishi milele hapa. Utawala kitu gani? Uongozi kitu gani? Wameongoza mitume wameondoka sembuse, wewe unafanya unyama mambo kama haya. Inauma sana, unajua inauma sana. Inauma sana dada. Inauma. Pole sana. Asante sana. Pole sana na nashukuru pia kwa kukumbusha na kwa kuonya. Najaribu kumunga hapo Twaha, lakini naona usalama wa raia umefanikiwa kujiunga. Karibu sana. Asante Damaria. Pole. Na wafuatiliaji uliopo hapa, ninawapata vizuri tangia mwanzo. Nashukuru sana kunipa nafasi hii. Karibu. Asante. Kwa hiyo kimsingi nimemsikiliza Mdude. Amepitia changamoto nyingi. Lakini tu niseme kwamba sasa fikiria huyo ni mtu ambaye anapata mateso hayo yote, ni yule ambaye kwa namna nyingine pia ni mwanachama, kwamba angalau anaweza kana support hata tu ya chama ambacho kinaweza kwenda kumuona gerezani au baadhi ya wanachama. Mimi nitawakilisha wale wanaharakati ambao hawasikiki, ila wapo, hawana supporta ya chama wala shirika. Hawafahamiki. Ni yule mwanaharakati ambaye akipelekwa polisi, mtu ambaye anaweza kwenda kumuona ni ndugu. Hata baadhi ya ndugu pengine hata wasiende kusema huyo na harakati zake hatuwezi kwenda. Unaweza kana ndugu ambaye anaweza kusaidia, unajua kwamba huyo anaweza kusaidia, lakini utasikia siwezi kwenda pale so mimi ni labda pengine ni mfanyakazi wa serikali, nikienda kule wanaweza wakaniibulia jingine. Unatoka unatoka lock up, unasikia pengine ndugu yako fulani akuja kukuona kwa sababu fulani. Kimsingi mimi mwenyewe nilishawahi shikwa. Siwezi kusema ni gani au ni lini kwa kufi, lakini najua sauti hii watu wanawasikiliza. Kwa hiyo hata baadhi mambo hata kama pengine yataweza kufahamika kwamba huyu ni mtu fulani, ndio hata kesho nikiulizwa wewe bila shaka ni mtu fulani, mtandaoni unatumia jina mtu fulani, wala sina hofu. Ndio. Kwa na nikapekuliwa maeneo ya kazini na nyumbani. Nimekaguliwa, nimechukuliwa baadhi ya nyaraka zangu za muhimu. Nyaraka zile ambazo unajua kuna wakati usalama wa raia naona kama imekatika kidogo. Usalama wa raia naona network imeyumba. Basi tutajitahidi tukurudishe baadaye. Chief Mkomo, karibu sana. Nashukuru. Subiri Chief. Salama Chief, subiri kidogo tuone kama usalama ataweza kujiunga amalizie. Usalama wa raia umerudi. Sijui unaweza kuwasha maiki ukaongea kidogo. Usalama wa raia, kama sio basi labda tujaribu tena baadaye.
wakati unaendelea kuweka mtambo vizuri. Chief, endelea wakati hata kirudi sasa hivi tumalizie tu. Twende zetu. Endelea. Okay, asante. Na wasalimu, habari za jioni. Salama. Okay, nashukuru kwa nafasi hii. Niliomba sana mic space iliyopita, lakini kutokana na muda sikupata, lakini nilifurahi sana kwa wachangiaji waliochangia. Karibu sana na pole. Mengi sana. Okay, nashukuru. Yametokea mengi sana wiki hii, mambo mengi yamejitokeza ambayo kiukweli yanatufikirisha sana kama Watanzania, na tunapaswa kukaa pamoja kuachana na itikadi zetu ambazo tunazo, wala itikadi za kidini na itikadi za kisiasa ambazo tunazo. Kwa hiyo tunatakiwa tukae pamoja kama wananchi. Nikiweza kusema tu kulingana na title yetu pale, haki ya kuishi salama na haki ya kiuchumi, kiukweli kutokana na ushahidi, yani tukirefaa tu kesi ambazo zinatokea ambazo ni za watu ambao wanakamatwa nchini kwetu, mfano kwenye kesi ya Mheshimiwa Mbowe, ushahidi uliotolewa na Adamo tangu Ijumaa na ushahidi ambao umetolewa leo na Mohamed Lingwenya, kweli mimi umenifikirisha sana, lakini ninashangaa ni kwa nini mawakili wa serikali wanapata wapi nguvu ya kuendelea kutetea haya maovu ambayo yameonyeshwa wazi, yani yanaonekana ni wazi kabisa watu wamefanyiwa na watu hawa wapo ambao wanafanya haya mambo na yataendelea kufanyiwa, lakini pia nimekuja kuumia zaidi kusikia bwana Mdude, kaka yangu Mdude, alivyoongea hapa kwamba alifanyiwa matendo ambayo ni zaidi ya hata haya wengine ambao walifanyiwa. Yani unafikiria kabisa tunaishi kwenye hii nchi na mtu anakuambia kabisa kama una kadi ya Chama cha Mapinduzi tukuachie, au kama una hela tukuachie. It means kwamba serikali sasa inatengeneza majambazi ambao wako kwenye dola, lakini inawaacha watu, inakuja kuwaumiza watu wale ambao wanaikosoa kimsingi au wanaikosoa kulingana na mawazo yao. Sasa unaona ni wahaini au watu majambazi wana thamani kubwa sana kuliko hata mtu ambaye anapingana mawazo na mtu ambaye yuko kwenye madaraka. Kwa hiyo ni mambo ya kufikirika kweli, yanaumiza sana, lakini tunahitaji constitutional reform ambayo inaweza sasa kutuletea sisi misingi imara na uadilifu katika nchi yetu. Lakini yote haya yanatokana kwa sababu watu tumeacha kuzifuata njia za Mwenyezi Mungu. Kwa nini nasema haya? Kwa sababu nasema haya ni kwa sababu viongozi wa dini wamesahau wajibu wao. Leo hii Malia, wewe hapo ulipo usingekuwa hapo ulipo kwa sababu tu ya elimu yako, au kwa sababu ya wherever you are, lakini uko hapo kwa sababu ulikuwa na maadili ya Ukristo au maadili ya Uislamu ambao uko nao tangu umezaliwa nayo. Ndio maana umefika hapo, na ndio maana leo hii unaona haki inapaswa kutendeka kwa kila mmoja. Lakini leo hii viongozi wetu wa dini wamesahau kwamba haki ni msingi ambayo inatokana kwenye dini zetu. Mimi Muislamu, yele fulani ni Mkristo, lakini haki yake imetokewa tangu yeye amezaliwa, ameikuta ni haki hiyo. Lakini viongozi wetu sasa hivi wa kiserikali wanasahau kwamba tofauti na mamlaka yao, kwamba yeye ni waziri, kwamba ni rais, kwamba ni nani, alikuwa binadamu, alikuwa mtu wa kawaida ambaye haki ipo na anatakiwa atende haki kwa mtu yoyote yule ambaye yuko mbele yake. Na ndio maana kwenye Uislamu wanasema kwamba mkiacha maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasema mkiacha kuzifuata njia zangu, basi mtawaleteni viongozi madhalimu ambao watawanyang'anya mpaka vilivyo vya kwenu. Ndio haya yanayotokea mpaka leo sasa hivi. Sawa. Nikisema tu kidogo ambayo kakaangu Lumola ametoka hapa amezungumza, ni kwamba serikali sasa ime kutoka kwenye agenda ile ya vituo vya afya kila kata, sasa imeenda kwenye agenda ya vituo vya afya kila tarafa. Hivi ninavyokuambia,
Mimi ni shuhuda, kwenye tarafa yangu kuna kituo cha afya ambacho kimeletwa, sawa, na kuna kata 5. Kwa hiyo na sheria ya hivi vituo vya afya kila tarafa ni means kwamba kama makao makuu ya tarafa kuna hospitali ya wilaya au kuna hospitali yoyote, basi kituo cha afya hicho hakitakiwi kujengwa. Kazi sasa inakuja kwenye zile kwenye hizi kata zingine ambazo zinakwenda kugombania. Sasa mpaka leo hii kituo cha afya kwetu hakijajengwa kwa sababu kuna mgogoro. Kila kata inakihitaji hicho kituo cha afya. It means kwamba sasa serikali inakwenda kutengeneza conflict yenyewe ndani kwa ndani ya kisiasa, ambayo kila mmoja anaona hii ni size yangu, hii ni size yangu, hii ni size yangu. Kwa hiyo wale wenye nguvu watavuta sasa, wenye hela wanapenyeza rushwa ili kituo kiende kwao. Kimsingi ni mambo ambayo ni ajabu sana, ambayo yanafikirisha unajiuliza ni kwa nini yanafanyika haya, lakini ukweli serikali imekosa mpango na inachowaza yenyewe ni uchaguzi ujao, baada ya kuwaza wananchi sasa hivi wanakwenda kuishi kwa namna gani. Sawa, nashukuru sana. Asante sana Chief Mkomwa. Asante kwa mchango wako mzuri kabisa. James, karibu sana. James, jaribu kuwasha mic. Unatumia Ahaz at 1863. Ahaz au James, tusaidie kwa kuwasha mic. Jose, karibu. Asante sana Damaria, sijui nasikika? Unasikika vizuri, karibu. Asante sana dada. Na kwanza kabisa nimpe pole Mdude. Kiukweli nimesikiliza sana story yake na imegusa sana watu wengi, na imeonyesha ni jinsi gani Mdude kaamua kusimama kwenye haki bila kuangalia maslahi, kwa sababu wangekuwa watu wengine let's say labda wangekubali kuchukua hizo mali ambazo zilikuwa ni magari pamoja na vitu vingine, na wangeweza kutoka kwenye upande wa haki ili kusudi wakatanue. Kwa hiyo kwa kweli nampongeza sana Mdude na Mungu azidi kumtia ujasiri sana. Na ningependa nichangie kidogo ili niwape na wenzangu nafasi. Ndiyo. Ni kwamba kwanza kabisa dada Maria, tukienda kwenye haki ya kuishi na usalama kwa raia, kiukweli kabisa jeshi letu la polisi yani inatakiwa kwanza kabisa lifumuliwe. Yani mimi huwa siwaiti kwanza polisi, huwa nawaita ni makada waliovalia uniform za kaki. Mimi natumia jina sana makada kwa sababu tunaona wengi wana staff wanaenda kuchukua kadi za chama na wanagombea nafasi mbalimbali na kupata teuzi. Kwa hiyo makadawa, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja kwanza, ni ili jeshi lingefumuliwa ili tuweze kupata jeshi ambalo litakaweza kutenda haki kwa raia. Na kama dada Fatuma alivyosema au shangazi alivyosema kwamba hatuwezi kushtaki kwamba kila mtu atakayekuwa anateswa basi tunapeleka kesi mahakamani. It means ni kwamba inatakiwa wao wenyewe waweze kufuata sheria, waweze kufuata haki, waweze kufuata PGO inasema vipi, ili kusudi waweze kutenda haki kwa kila raia. Kwa sababu haiwezekani kama let's say Mdude alivyoelezea hapo kwamba walikuwa wanamtesa, wanamfanya hiki. Yani shangazi Maria, ukisikia yani ni kwamba lazima yani unaumia kwanza, unaumia rohoni, yani unajiuliza hawa ni binadamu au ni wanyama? Kwa sababu kama ni binadamu huwezi kumfanyia binadamu mwenzako hivyo. Unakuwa unamtesa, unamvua nguo, unampiga shoti, unafanya hiki. Kiukweli jeshi letu alipo kwa ajili ya kutulinda kama wanavyosema kwamba wanalinda raia haki zao na usalama wetu, sio kweli. Hao hapo kwa ajili ya kututesa, na wao ndio wameongoza kikundi cha utesaji. Dada Maria, hawa ni wauni kabisa, kwa sababu hata kama kuna mtu alishaye kukamatwa let's say na experience, hawa watu yani kiukweli hata unapokuwa kukamatwa wakikupeleka let's say katika kituo chao cha polisi, let's say ukiwa na mali nzuri wao wanaichukua. Yani labda kama ujue wao wanaichukua na kuthaminisha, hata kama una simu nzuri wanachukua. Umeona yani kwamba sasa hivi wamekuwa ni wahuni wanaotenda vitendo vya kishenzi, na tujui wanaagizwa na nani na wanafanya kazi hizi kwa mamlaka zipi. Na by the way, yani kwa kifupi ni kwamba mimi naungana na shangazi Fatuma alivyosema kwamba inatakiwa IGP Nsiro mwenyewe, kwa sababu yeye pia ni mkosaji vile vile, hawezi kuelekeza vijana wake namna gani ya kufanya kazi. Wafanye kazi kwa kufuata PGO, wafanye kazi kwa kufuata haki, wasionee mtu, kwa sababu huu unyanyasaji umezidi. Yani umekiuka. It means mpaka polisi inafikia system wanamwambia mtu kwamba ni bora uwe jambazi kuliko kuwa mpinzani unayemkosoa rais nchi hii. Kweli hiyo inakuja akilini kweli? Ni jambo la kibinadamu kweli kwamba jambazi ana haki kuliko mpinzani kweli?
Yani ni kitu ambacho shangazi Maria, yani ni kitu ambacho kinaumiza sana kiukweli. Mimi nimesikiliza story yake Mdude, kiukweli nimeumia na nashukuru Mungu sana nimeweza kusikia ni yeye sauti yake, kwa sababu tuliaminishwa wengi kwamba account si ya kwake, kwamba Lex labda kuna watu wamechezea, wanajaribu kuwateka watu wawe karibu waweze kuwakamata. Mimi nimefurahi kwanza kusikia sauti yake ni yeye, na nashukuru sana shangazi Maria. Na kitu kingine cha kugusia, nataka nikutonye kitu kingine ni kwamba wiki ijayo Simba Chaweni, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, aliposema kwamba hizi spaces zinachangia kwamba tunakusanyika kama watu 2000 3000 hivi, tunaweza tukazua na nili kwamba jambo la taharuki kwa nchi. It means ni kwamba tumeshapenyezewa na kwa sababu wao wanafanya uchawa na sisi pia tunafanya uchawa. Ni kwamba ile kauli ya kuisema kimakusudi ni kwamba it means kuna watu watakuwa wanawapenyeza kwenye hizi spaces, then wanaongea wanakashifu viongozi, au watakuwa wanaongea kwa kukashifu vitu, then ionekane kwamba space yako. Maria, nilikuwa nakushauri kwa hiyo kitu kuwa makini. Tushapata taarifa na nashukuru Mungu mpaka sasa hivi unaenda kwa makini, hatujapata mkasa wowote. Kwa hiyo take care sana shangazi, kwamba kuna watu watakuwa wanawekwa humu wanakuwa wanaongea kashfa, then ionekane spaces yako inatukana viongozi. Na Simba Chaweni aliongea kile kitu sio makusudi, aliongea alikuwa anamaanisha kitu kama hiko. Nimejaribu kutonya, kwa hiyo kuwa makini shangazi. Asante sana, nashukuru Jose, nashukuru sana. Na hivyo kama ulivyosema, hivi vitu ni kuviweka tu hadharani, kwa hiyo hata mtu akija tutajua kama yuko kwenye kazi maalum au yuko ni mchangiaji wa hakika ambaye anatoa tu mawazo yake. Abdi, karibu sana. Asante shangazi Maria, habari za huko? Salama sana, karibu. Nashukuru, kwanza nimekuwa nikiomba muda mrefu sana kupewa muda pekee kuchangia. Mimi sina mengi sana ya kusema, lakini nilitaka tu niwaambie Tanzania wenzangu, unajua mimi naweza nikasema kwa namna moja bado ni kama tumelala, kwa sababu serikali iliyopo sasa hivi madarakani kwa zaidi ya miaka 7 iliyopita tangia ameingia mwenda zake, ni serikali inayotumia nguvu kufanya kila jambo, na sio kwamba jambo ambalo ni siri. Tunaona watu wamepigwa risasi hadharani, tumeona watu wamenyang'anywa mali zao, wamepewa kesi za hujumu uchumi ambazo hazina msingi, tumeona watu wametekwa, tumeona watu wamepotezwa, tumeona. Sasa je, sisi tunajua ya kwamba mahakama ni ya serikali, mahakama sio ya kwetu, sisi ni ya serikali, jeshi la polisi na la serikali. Hawa watu wote wanaajiriwa na nani? Tunajua wote, sio kitu ambacho tunakidiscuss hapa. Je, sisi wa Tanzania tuko tayari kupotezwa hivi moja hadi lini? Mimi najua kuna watu humu ndani, of course hatuwezi tukawa wote ni watu ambao wanania njema na nchi yetu. Najua kuna watakao kuwa na record sauti na kujaribu kuangalia nani, lakini sio kwamba mimi ninashauri ya kwamba labda tuanze sisi kufanya labda revolution, sisi tuanze kutafuta namna ya kuweza kuikomboa nchi hii. Lakini kwa ufupi ni kwamba hivi watu wameuawa mchana ambao ni waheshimiwa wamepigwa risasi. Kwa mfano kama kitendo cha mheshimiwa Tundu Lissu kupigwa risasi mchana kweupe, kwenye eneo la bunge, sio eneo ambalo hatuzungumzii Kariakoo au sehemu ambao kama Magomeni, ni eneo la bunge, eneo ambalo kuna usalama na CCTV. Vitu vyote vimenyofolewa mchana kweupe, hakuna ushahidi, hakuna kesi mpaka wa leo, unaona? Sasa watu wamenyang'anywa mali zao. Yaani vitu ambavyo vinafanyika sio vitu ambavyo ni vitu vidogo, unaona? Lakini wanasema tabia hujenga mazoea. Mazoea hujenga tabia. Kwa maana ya kwamba sisi tushaona watu wanapotea, tushaona watu wanauawa, kwa sisi sasa hivi tushaanza kuzoea. Na ukishaona kitu umeanza kukizoea, unajua kwa sababu mwanzoni wakati walikuwa wanaanza kufanya hivi vurugu na kuweza kuibaka demokrasia mchana kweupe, wengi tulishtuka tukasema ala, vipi hawa wanaelekea wapi? Lakini leo imekuwa ni sehemu ya maisha, unaona? Kuna kina Pensa 8, kina Lori Gwanda, mpaka leo hatujui wamekufa, wamezikwa wakiwa hai, hakuna anayejua, unaona? Kwa mimi ningeshauri, na sio kwamba nachochea au ninajaribu kuweza kuwashauri watu labda pengine waanze kutafuta namna ya kuondoa CCM tofauti na zile kura ambazo tunapiga, lakini kiukweli kama tunataka kuambiana ukweli ni kwamba
hatutawatoa CCM madarakani kwa kupiga kura. Yaani hiyo tusahau, jambo la kwanza. Kwa sababu hawawezi kupitisha katiba tofauti na hii walionayo ambayo ni one party constitution. Hawawezi. Na wameshatuambia hadharani, wameshajitokeza wanasema tumia dola ili ubaki madarakani. Umenielewa? Tumia dola kushika dola, ndio. Kushika dola. Na ukae naye hivyo hivyo. Tuna zaidi ya miaka 60 ambapo tuna uhuru sisi. Hatuwezi tukapata mtawala tofauti na CCM. Labda pengine watu tuseme waanze kwenda nchi za jirani, waanze kuingia maporini huko, tuanze kupigania nchi, tumwage damu ndio tuchukue uhuru tena. La sivyo itakuwa ni hivi, mtindo ni huu. Kwa mfano, kwa bahati mbaya sijasikiza hadithi zile za Mdude kuhusu magereza na nini, lakini mimi nimeshawaingia nishaingia vituo vingi sana Tanzania, na ninajua namna ambavyo watu wanakaa ndani ya vituo. Ndio. Yaani unapoingia kituoni kama mtuhumiwa, wewe unageuka kuwa tayari mfungwa. Uko kituoni, hauna kesi, halijafunguliwa jalada, haupo kwenye daftari ya kituo, wewe umeshikwa tu kama mbuzi ndani. Unaweza kukaa siku 7, haujulikani una kesi gani. Kisa mtu mmekwaruzana labda kibiashara au kwa vyovyote vile, lakini unaweza ukahifadhiwa tu ndani. Mwisho wa siku kutoka kwako dhamana unainunua. Hicho kitu kipo wazi. Unaona? Sasa sisi Tanzania sijui hila laana imetutokea wapi. Lakini anyway, tunatakiwa tutafute njia nyingine ya kuweza kuikomboa nchi hii. Lakini swala la sijui katiba, kura, ndio tutaendelea kupiga kelele. Lakini haisaidii kelele pekee. Nitachukua mfano mdogo tu kwa kumalizia. Kuna mfalme mmoja wa Kiarabu alishawahi kumuita shekhe mmoja, akamwambia, bwana, hebu njoo shekhe, wewe unajifanya unasoma Qur'ani sana, hebu njoo kikombe hichi hapa kisomee Qur'ani mpaka kivunjike. Shekhe akawa anasoma kikombe hakivunjiki. Yule mfalme akamwambia, sasa sikiza wewe. Mfalme akasoma aya 2, akachukua na kijiti akakipiga ile kikombe, akamwambia, sasa sikiza wewe, hii sio Qur'ani tu, unatakiwa na action. Sisi hatutakiwi kubaki kwenye vyombo vya habari au kwenye social media kuongea. Tunatakiwa tuanze kufanya maamuzi makubwa, kama kwa mfano ni kupambana na serikali kwa kuminya mfumo wa kwa mfano sasa hivi wameleta makato ya simu na nini, basi tuanze kupambana nao, watu wasiweke hela kwenye simu, kwa sababu namna pekee ambapo unaweza ukapambana na dola ni kuiminya kimfuko. Serikali isiyokuwa na hela haiwezi kuwa na jeshi la polisi ambapo inaweza kukupiga risasi wala kukufunga, kwa sababu huyo jeshi la polisi ambaye amevaa uniform anafanya kazi kwa hela. Asipolipwa mshahara mzuri hawezi kuwa na muda, hawezi kukuchukua akaenda akakuminya, kwa sababu hajafurahi, hajashiba. Umeelewa? Lakini sisi tukiwa tunawashibisha wao kwa kuwapa kile wanachokitaka kwetu, wataendelea kutawala hivi maisha na milele. And mark my word, as long as sisi tumebaki kwenye social media na hivi vyombo vya habari vingi, kwanza vyombo vya habari hamna, in short. Sasa hivi ni social media, kwa sababu sidhani kama kuna TV station ambayo leo inaweza ikakaa ikaanza kuzungumzia namna ambavyo sisi wanaibaka demokrasia. Hakuna. Kama kuna mtu anajua basi, kama kuna mtu anajua ataja, lakini hakuna TV station wala radio station iliyokuwa na uwezo wa kuenda against the government. Kilichobaki ni social media. Na social media sasa hivi wanaumiza kitu, wafanye vipi ili wazibane. Ndio, ni kweli. Kwa sisi tunatakiwa to come up with another solution ya kuweza kupambania haki zetu, kwa sababu kwa ufupi hapa tunatawaliwa. Sisi tumerudi kwenye enzi ya ukoloni. In fact ni bora wa koloni kuliko hawa waliopo. Nisiongea sana, najua kuna wachangiaji wengi sana nyuma yangu. Mimi nashukuru sana kwa kupewa muda. Asante. Aluta continua. Asante sana Abdi, nashukuru sana kwa mchango wako. Naomba ndugu yetu Wali Kush, naomba uombe maiki hapo. Nimesha ku-DM pia. Naomba kama utakuwa tayari kuchangia basi uweze kuingia kama tulivyokuwa tumeongea hapo awali. Lakini sijaongeza sasa hivi mchangiaji kwa sababu nataka nirudi kwako wewe Mdude, hasa kwa sababu kulikuwa na vitu ambavyo umevizungumzia, na of course watu wengi wamechomwa moyo kabisa na kile ambacho umekieleza. Lakini nadhani labda swali ambalo linakuja ni kwamba nakumbuka kwamba mara kadhaa umekuwa ukiumizwa na kuteswa mpaka unapoteza ufahamu
ile mara ya pili ulisema kabisa kwamba umepitia maumivu yasiyo ya kawaida. Hebu tuambie ulipata majeraha gani, kwa sababu nadhani ili watu waweze kuelewa kwa kiasi ambacho uliumizwa, ni vizuri pia waelewe kwamba ulivyoenda kupimwa na kufanyiwa check up walikukuta na majeraha gani. Karibu sana Mdude. Asante Damaria, unanisikia? Ndiyo, tunakusikia vizuri. Asante. Unajua kabla ya tukio la 2019 mwezi Mei, ilifanyika jaribio la kwanza la kutaka kuniteka 2018. Ilikuwa ni ziara ya makamu wa rais, huyu ambaye sasa hivi ni rais wenu, huyu mama yenu. Wakati akiwa makamu wa rais. Alikuwa na ziara mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe, kwa mnaokumbuka. Likafanya jaribio la kutaka kuniteka. Miongoni mwa wale matifu waliniokoa kwa kupitia mtu mwingine ambaye ni wa Mbeya, kwamba bwana yani ni anaondoka sasa hivi na mji kumuona tena. Zikafanyika juhudi binafsi, na kumbuka juhudi zifanyika na 2018 hiyo zifanyika na Haonga, alikuwa mbunge wa Mbozi, Heche na Lema, na wakili Mwabukusi amekuwa wakili wangu kesi nyingi sana za uchochezi. Wakanitorosha usiku kwa kutumia gari ya Mwabukusi wakili. Nikatorosha usiku kutoka Mbeya kwenda Arusha, na tukafika Arusha asubuhi. Tukakutana na Lema na Heche, wakawa wamefanya mawasiliano na rafiki yao mbunge wa Kenya huko, nadhani wa chama cha ODM, ili wanitoroshe niende nchi jirani, niende Kenya, nikae nifulie huko. Kwa sababu mtonyaji yule afisa usalama, najua sio wote wanapoenda kwenye mission wanakuwa wanapenda hiyo mission. Yani yule kwa maelezo yake alimwambia mtonyaji kwamba tumekuja kwa ajili ya vitu viwili tu. Swala la kwanza ni kuhakikisha Mdude anakuwa ni hakuna, yani anatoweka duniani. Hilo ndio swala la kwanza. La pili ni kuja kuthibitisha tuhuma za mkuu wa mkoa na kumrudishia rais ripoti. Mkuu wa mkoa wa Songwe alikuwa Chikungalawa. Kwa hiyo nilipokuwa wamenitoroshea Arusha siku ya kwanza, ya pili mama anamaliza ziara akiwa makamu wa rais, anapanda uwanja wa ndege wa Mbeya hapa Songwe, anarudi Dar es Salaam. Rais anafanya press. Hatua ya kwanza anamtumbua yule mama Chikungalawa. Kwa pale mimi na Lema tukajenga hoja kwamba kweli hawa watu walikuwa wamekuja kwa ajili ya kazi mbili. Kwanza kukupoteza, pili kuthibitisha tuhuma za huyu mama kwenye migodi ya huko wapi Songwe huko. Kwa hiyo sasa wakawekea mkazo wa kutaka mimi niende Kenya. Nikawakubalia. Lakini nilivyoenda kulala, nikaamka kesho yake nikiwa pale Arusha, nikawakatalia. Na taratibu zote walikuwa wameshazifanya, wanitoroshe kwa njia za panya, nipite pale na Manga niende mpaka Kenya. Nikaba brother, siwezi kuondoka kwenye nchi yangu. Na nitafia kwenye nchi hii. Na siwezi kutoka hata kidogo. Wakabana nikamwambia hapana, sitaondoka. Wakasema basi usirudi Mbeya, ngoja tuangalie upepo huu utulie, kwa sababu fikiria kama alisema walikuja na kazi mbili. Kwa sababu unajua kama ni vitisho, lakini walisema walikuja na kazi mbili na tayari huyu ameshatumbuliwa. Tafsiri yake ni kweli walikuja kwa ajili yako. Na kweli na alikuwa amepanga kwa inabidi nikae kwanza Arusha 2018. Nikakaa Arusha kwanza, nikakaa kwa muda mrefu. Basi na wakati hata kulikuwa kuna vikao vya chama pale, nilikuwa na siwezi kwenda. Umeona, muda mwingi nilikuwa nashinda na Lema, nashinda kwenye gari, nashinda nimelala, nimejifungia ndani. Ndio maisha yangu ya miaka yote 5 ya Magufuli, na mama huyo ameingia na yeye, ninaona maisha ni yale yale kama alivyokuwa mtangulizi wake. Kwa hiyo nikaona sawa, nitaendelea kuishi kwa staili hiyo. Lakini waliendelea kuniwinda sana, na mimi nilibadilisha staili ya maisha yangu, namna ya kuishi. Kwanza hunikuti nikiwa peke yangu natembea, hunikuti na dhurura, hunikuti basi, hunikuti wapi. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana. Na hatimaye sasa nikaja kutekwa mwezi Mei 2019. Rais anafanya ziara tena hapa. Angalia, nilikoswa
kutekwa wakati makamu wa rais anafanya ziara hapa. Mwaka mmoja kabla ya tukio la kutekwa lenyewe. Nikaja kutekwa, rais ametokea Malawi, ana ziara siku 8 Mbeya. Umeona? Haya, kuna vitu vinajengwa hapa. Yaani lazima kuna question ujiulize. Mimi kwanza sikuwepo mkoa wa Mbeya, sikuwepo mkoa wa Songwe na Mbeya. Nilikuwa Ruka kwenye shughuli za chama, nilikuwa mkoa wa Ruka. Na niliporudi nikawa safari yangu niende Mbeya, lakini kwa sababu rais alikuwa anafanya ziara na mimi kwa ajili ya mambo ya kiusalama nikaona kwenda Mbeya kwangu itakuwa sio salama. Nikatulia kwanza Vwawa. Na Vwawa pale kwa sababu na ghetto nikaenda nyumbani kwangu, ghetto. Nikatulia kwa siku zote rais anafanya ziara. Sijawahi kutoka hata nje. Siku ambayo rais sasa amemaliza ziara, anarudi Dar es Salaam na mimi ndio siku yangu ya kwanza natoka, yani na siku zaidi ya 5 sasa kutoka ndani. Natoka, ngoja nikazure kidogo niangalie hata mji na nini. Na ndio siku natekwa hiyo. Yani nimeonekana siku hiyo hiyo na kutekwa siku hiyo, na nilikuwa sijawahi kuonekana kwenye ile eneo miezi 6. Sijawahi kuonekana kabisa. Ilikuwa ni siku nimeonekana kwa mara ya kwanza baada ya miezi 6 kupita, kwa sababu nilikuwa busy kwenye shughuli za machama na nini, Rukwa sina maeneo mengine. Siku hiyo ndo nimefika, na nimefika rais akiwa ziarani, nikasema ngoja nitulie kwanza ndani. Nikawa nashinda tu ndani, chakula changu nakula na nini hivyo ndani muda wote. Siku hiyo sasa hivi anaondoka, ngoja nipite kidogo mjini. Na ndio siku hiyo natekwa. Haya, angalia mazingira ya watekaji wenyewe. Wamekuja pale, wamepaki gari. Hiyo Nissan Patrol na Land Cruiser hadi top. Nissan Patrol haina number plate. Mtu anatembea gari nchi hii haina number plate. Haya, kuna askofu mmoja ni marehemu bahati mbaya amekufa juzi na nimeshindwa kushiriki msiba wake. Alikuja, alinipigia simu, akawa na shida sana na mimi, askofu wa makanisa ya Pentecoste. Alikuwa ni askofu ambaye huwa ananifariji na kunitia moyo kwenye hizi harakati wakati wote. Amekuja ili anisalimie, na amenisalimia na agana naye, niko nje. Na maliza kuagana naye ndio wale jamaa wanakuja, wanashuka kwenye gari wanakuja. Sisi ni maafisa wa polisi. Naambia ametoka wapi? Alafu ni hamna adabu. Hamwezi kunijia hivi kwa nguvu wakati mimi nikiwa na shida. OCD atanipigia simu, RCO atanipigia simu, OCCID atanipigia simu. Mmetoka kituo gani? Hawataki kutaja hiyo kituo. Haya, naomba basi hata vitambulisho vyenu. Na una mmoja anasema, wewe huyu atatuletea hizi hapa. Tumtaimu hapa. Mara wanamwambia yule askofu potea. Mara mmoja anatoa basi anapiga risasi juu. Mara hii wanaanza kunivite. Mimi ndo nikashajua kwamba hawa sio. Ndo nikaanza kupiga kelele. Kupiga kelele, mmoja akajaribu kuniziba mdomo, nikangata ile mkono alio nani. Aliponiwekea bastola kwa sababu hata na mimi akili ya kufa nikawa naiona, nikapiga ile bastola ikagonga juu ya fingerboard ikaanguka chini. Ndio wengine wakawa nashuka kwenye Nissan Patrol, kumbe wako wengi sasa. Umeona, ndio wakaanza kupiga. Yule mmoja anasema tawanya hizi, wanapiga risasi. Watu wanakimbia, wengine wanakimbilia benki, wengine wanakimbilia kwenye mgao ulikuwa karibu naitwa Mkulima, wengine wako wamejificha na nini. Yule mzee alishindwa kukimbia, yule askofu alibaki tu anaomba, Mungu wangu Yesu nisaidie. Wanaambia mzee tawanyika, yuko amesimama pale anashuhudia ile tukio. Mimi ni wakati napambana nao. Umeona? Haya, wamepambana na mimi baadaye walipokuwa wengi, mmoja akashika mguu mwingine, huyu akashika hiki, nikawa sina nguvu tena. Wakaenda kunitupia kwenye hiyo gari. Yaani kunitupia tu kwenye hiyo gari na mimi nikaendelea kupiga kelele, lengo tu hata watu wanaotembea barabarani waone mbona gari na kelele. Ndio wakasema huyu tumzimishe, ataleta kiwingu. Huku gari inaondoka kwa spidi vibaya mno. Yaani kona zinakatwa, wewe unakuja wakati kuja Mbeya ndio inaanza kupigwa, kuna crate, kuna package za Henken mle ndani wanachomoa na nipiga nazo nzima. Yaani nimeingia kwenye gari ni ndani ya dakika 10 nimeshapasuliwa, nimevimba, mdomo umevimba, macho yote yalikuwa yamevimba, nikaacha kuona na nini. Yaani siku ile watu wananiona siku napatikana, nilikuwa nimepungua, sikuwa vile. Yaani nilikuwa na uwezo wa kuona, nilikuwa siwezi kuona. Yaani wangenitupa siku ya kwanza alipokuwa wamenipiga. Haki ya nani watu wasinge nani? Nilikuwa siwezi kuona kwa sababu wanavuja damu masikioni. Nilikuwa navuja damu puani, nilikuwa navuja damu mdomoni. Haya, wamenipiga nikakata moto, nikazimia kabisa. Na kuja kuzinduka, ndio utataka kujua na utapata point hapa. Na kuja kuzinduka
Nakuja kuzinduka, ninaona wanasema wanaongea wao wenyewe. Hapo nimefungwa pingu mikononi, nimewekwa kwenye buti, na nimekandamiziwa na tairi kama kwa juu, kuna vitu vimenikandamiza na mizigo ya mabeki. Kwa hiyo niko huko chini kwenye buti huko, nasikia anasema, "Wewe nini? Askari wa checkpoint." Yaani wakati huo nakagiza kamesha anza. Kuna checkpoint nadhani unapotoka mkoa wa Songwe Bwawa unakuja mpaka Mbeya, kuna checkpoint kama 2 hivi njiani za polisi. Sasa fikiria mtu anauliza, anamwambia mwenzie, "Oya, nini? Kaa nini? Wewe checkpoint ba, checkpoint muingie." Na jamaa yuko hapa nyuma. Na yeye taa hizo zinapiga na tufuata nyuma. Okay, sasa muingie na ngoja tumwambie na yeye aunge, tusimame hapa checkpoint. Baadaye yule dereva anasikika anasema, jam tayari kuna, yani pale wameshindwa kupita kwa sababu ya jam walivyopaki magari. Anasema hebu tafuta sehemu paki vizuri hapo tumwelekeze askari tuondoke zetu. Haya, gari imefika pale checkpoint inasimama. Askari anakuja pale dirishani na wawasikia kwa alafu mnaniambia wajulikane. Wanajulikana, watu wanajitambulisha, wanafunguliwa mageti. Kuna mageti mangapi kutoka Songwe? Unaingia mpaka Mbeya, unaenda mpaka Dar es Salaam. Kuna mageti mangapi? Kuna checkpoint ngapi za polisi? Haya, kanini mengi nikifikiria tu eneo moja kutoka Songwe Bwawa mpaka eneo nilo kota la Inyala. Kule pale polini kuna checkpoint 4. Ndio. Na zote hizo wanafunguliwa mageti afu nasema wajulikana. Nani anakuambia wajulikane hao watu? Hao watu wanajulikana. Haya, yuko pale anajitambulisha. Mchaji wao yule. Kaambia bana, sisi ni task force makao makuu. Anamwambia yule askari, na mimi nikaendelea kupiga kelele ili yule askari hata asikie. Angalau labda atatoa msaada. Jamaa ndo walinipiga pale hapo, yule mwingine akasema mpige sutepu ya mdomoni. Ikachukuliwa sutepu kubwa, nikatandikwa sutepu mdomoni. Kwa hiyo kwamba nilikuwa nimefungwa makitambaa, nikapigwa na masutepu, nikaongezewa, nikawa sasa ni giza tusione chochote. Nikapigwa hapo, gari ikaendelea na safari. Haya, nimekuja kuzinduka, nimekuta nimelazwa chini. Sijui ni wapi. Ila nahisi ni chini, nimefungwa nyuma mikono. Na mmoja wanamwambia, "Wewe tunakuacha hapa kwa sababu sisi tunaendelea na safari, tunaenda zetu Dar es Salaam." Sasa fikiria hao watu walikuwa wapi? Wametoka Dar es Salaam kwa hiyo. Wanamwambia mmoja kwamba wewe tunakuacha hapa. Maana yake kumbe walikuwa na mmoja ambaye alikuwa mwenyeji wao. Sio unapata picha. Na yule mmoja anawaambiaje, "Mimi nimelazwa kifudifudi chini kwa sababu wakati nakumbuka na hema nilikuwa nimepigwa sutepu, lakini na vumbi inakaa na nani." Kwa hiyo nikawa najua nimelazwa chini, sio kwenye gari. Nikajua tu hapa ni chini. Alafu nilikuwa nasikia magari kama yanapita. Kwa hiyo ilikuwa sio eneo ambalo ni mbali na barabarani, sehemu ambapo nimelazwa. Na hii itakuwa ilikuwa polini au kwenye nyumba labda fulani au nini, lakini ni sehemu ambazo kulikuwa na utulivu mkubwa. Haya, nimelazwa chini, nimelala kifudifudi. Yule ambaye ameambiwa, "Wewe tunakuacha hapa, sisi tunaendelea zetu na safari." Yule anasema, "Lazima nimwage." Huyu dogo ana majibu ya kunya sana. Piga maswali tunafikiri tuko mahakamani. Anamaanisha wakati ule na wahoji wakati wamekuwa nani hapa. Sio wakasema, "Msimguse tena kichwani." Na kichwani ameumia sana. Umeona? Sio akachukua ni kitu gani sikumbuki, lakini nikiwa nimelala nilianza kuchapwa na kitu, yani ukiangalia unaweza kusema ni ule waya mzito wa umeme ule, kama zile kwenye nguzo zile za kwenye umeme, kama mjeledi au mkia wa mnyama fulani kama mjeledi fulani. Ni kwamba ananichapa kwenye miguu, kwenye steki za misuli ya miguu, kuanzia kwenye matako anashuka nayo. Kulia siwezi, nimefungwa nyuma. Yani ulifika mpaka mwili sasa ukawa hauna maumivu tena. Akachapa, yani niko hoi. Umeona? Yani hapa ndo nimeridhika. Senge sana huyu. Hii serikali haichezewi bana. Alikuwa anashika serikali ya Kikwete ndo alikuwa anashika matako. Hii haishiki matako. Umeona? Sasa hivi sasa ndo haji kuonekana tena. Naona wanaenda wakaondoka lile. Yani nimelala tu pale mpaka nikaa nahisi ndo wameniacha au
kumbe alikuwa kwenye majadiliano, lakini nilikuwa naona nasikia gari iko silence. Naona nakuja tena wananibeba kwa sababu kwa siwezi kutembea. Anaulizwa mmoja, tumuingize kwenye gari hili, anaambia muingize kwenye Nissan Patrol. Kwa kumbe pale walikuwa wananibadilisha kwenye gari. Awali ilikuwa Land Cruiser, nikaa naingizwa kwenye Nissan Patrol. Naburuzwa kama mzoga. Nasikia napata hisia. Umeona? Naingizwa kwenye ile gari. Akaja mtu ile gari kwenye buti kule ya ile Nissan Patrol. Akaja mwingine akafungua. Ndio huyu hebu mtoe sute nani mdomoni, nikatolewa. Ni alinishindilia nikakata moto. Nakuja kuzinduka niko kwenye chumba. Ninachokumbuka ni kwamba ni feni, yani feni tu kimewasha feni alafu kina joto, na nikagundua tu ni mazingira ambayo yanaweza kuwa ya mikoa yenye joto kati ya Dar es Salaam au Morogoro, maeneo ya namna hii. Na moja ya kitu ambacho kinaniumiza, na ndio maana nimeviandika kwenye kitabu visome watu wengi, kuna kitu ambacho kinaniumiza mpaka kesho. Nikiwa niko kwenye hiyo nyumba, hicho chumba, hiyo tukio la kutekwa, kwa bahati mbaya, bahati nzuri, na wakati ule naongea na vyombo vya habari, naongea kwa ufupi sana kwenye hili swala. Niliongea kwa ufupi, lakini ni story ndefu sana. Moja ya vitu ambavyo vinaniumiza na vitaniumiza mpaka kesho, nikiwa pale, nimefikishwa pale, nazinduka nikiwa kwenye hicho chumba, nimefungwa pingu, na niko na boxer tu, nguo ya ndani, na nilikuwa nimevaa suti siku hiyo, niko na boxer tu, niko kwenye hicho chumba, niko kifua wazi. Nasikia sauti ya mwanamke analia chumba cha pili, anateswa, niokoeni, nakufa, nimefanya nini jamani? Wewe tunahujumu serikali, wapinzani wanakutumia. Yani kwa kuishia kwangu yule mwanamke sio alikuwa mtumishi wa serikali, sio alikuwa nani, siwezi kumsaidia, na mimi niko hoi, lakini nialilia ni mpaka kesho. Hiyo sauti inanitesa, na hivi nitakufa nikiwa na ile sauti ya mwanamke huyo inanitesa, kwa sababu nishindwa kutoa msaada, pamoja na kwamba na mimi niko kwenye matatizo. Nimeshindwa kujua kwamba alikuwa ni nani yule mwanamke. Na ndio hiyo hoja alikuwa ameongea mwenzetu hapa kwamba kuna watu ambao hawana majina, wengi wanapotea. Na ni kweli nchi wamepotea watu wengi sana, kwa sababu hawana majina. Anatekwa tu kwa barabarani, anachukuliwa fulani yuko wapi, basi biashara inaisha, hana ndugu, hana mtu wa kufuatilia. Tumepoteza watu wengi. Mfano wa pili, mimi nikiwa Central Dar es Salaam 2017, nimemkuta kijana mmoja anatoka Singida. Ana siku 42 Central. Alikamatwa Singida kwa tuhuma za kumtusi Siro kwa Jamii Forum, kwamba Siro alikuwa anasema hataki mijadala ya wanasiasa wengine, mjadala kupigwa risasi Lissu. Yule bana mdogo akasema unatuambia si ndugu yetu anapigwa risasi na nini? Au Siro wewe ni shoga, tumia neno la shoga. Alifuatwa Singida, ni mtoto wa miaka 17, ni mdogo. Alifuatwa Singida, ni amepigwa, kateswa, kwa sababu nimemkuta amekaa siku 40 wadogo, anatembea, amepona, lakini ana vidonda kwenye nyayo. Kwa anatembea kwa shida na vidonda ndio vinakauka. Hakuna mtu anajua yuko pale. Kwa nilipoingia pale akanieleza, mimi ndio kutumia mawakili wangu sasa walipokuja kwa ajili ya kunishughulikia, nikasema kuna mtoto humu wa miaka 17 18 ana siku 40. Maskini. Wala sio mwanachama wa chama chochote. Tumsaidie na huyu pia. Yaani wakati tunashughulikia swala langu, shughulikieni na huyu, na ikiwezekana mwanze na huyu mtoto. Na walipoona tu wakili wangu ameanza kushughulikia yule mtoto, akachukuliwa akapelekwa kwa Siro. Akapelekwa wizarani, na Siro anamwambia wewe sawa na mjukuu wangu, wewe ndio uweze kuongea hivi. Angalia hapo ninasema Siro ajui. Siro huyu nikimwangalia huyu, haki anana atakuja kulipa damu ya Watanzania siku moja. I tell you. Aitajua nimekufa, ni mzima, lakini nawaambia Siro atakuja kulipa haya anayofanya kwenye hili taifa. Mimi nawaambia mwisho wake utakuja kuwa mbaya, kwa sababu ananuka damu za Watanzania. I tell you, Siro ni miongoni mwa watu ambao ndio wanaoongoza mfumo huu. Kwa unapoharibika, yeye ndio source ya kuharibika kwa mfumo huu. Ameshindwa kusimamia mfumo huu. Ameshindwa kusimamia sheria za nchi hii. Ni inasikitisha. Ndio. Nielewa, yule bwana mdogo akarudishwa. Sio akamwonyaonya, akaambia kuna watu wa kuzami niwaondoke, akarudishwa pale Central 2017.
Ndio dogo akaniambia kaka, sasa hivi anasema nidhaminiwe niondoke. Akasema lakini hapa Dar es Salaam sina ndugu, sina jamaa, na sijawahi kuja Dar es Salaam, kesi hii ndio imenileta. Sipajui hata eneo moja. Mimi nikaongea na wale madiwani walikuwa wanakujaga viti maalum na wale kina nani wakina Hilda sina watu gani nakumbuka wengine, nikaambia tafuteni watu wa mdhamini huyu bwana mdogo. Kwa sababu amesema dhaminiwa hapa. Waliposikia hilo dogo akaambia kuna watu wameongea na watu wa Chadema aje wanidhamini hapa, wakamtoa bila dhamana na wakampa na nauli wakamsindikiza stand kumrudisha Singida. Sasa huyo mimi ndo niliyemkuta, hana jina, hana ni wangapi ambao mimi sijawakuta vituoni, na wako wengi sana. Ndiyo. Umeona? Sasa fikiria, turudi kwenye tukio langu la kutekwa. Yule mwanamke of course ananiumiza mpaka leo, mpaka kesho, kwa sababu sijui alipona, alinusurika kama mimi nilivyo nusurika, alikufa, ilikuwaje, yuko wapi, ndugu zake ni akina nani? Najaribu kuwaza, ninafuatiliaga kwamba labda nakuja nione hata kwenye mtandao mtu analalamika kwamba dada yake au mama yake au nani amepotea au nianzie hapo, sioni. Lakini naumia sana kwa sababu ni Mtanzania, anazungumza Kiswahili, kwa hiyo atakuwa tu ni miongoni mwa ndugu yetu. Mpaka leo inaniumiza sana. Sasa hebu fikiria, kuna vitu vingi siwezi kuzungumza vyote nilivyohojiwa pale nikiwa kwenye hiyo hali. Haya, mwisho wa siku kabisa nikaja kuchukuliwa, wabia bana, tunachosubiri hapa ni order. Ndiyo. Sawa? Yaani kelele za watu wanapiga sana kelele kwenye mitandao. Wananiambia mimi kwa sijui. Wewe na nini bring back mdude sio na nini? Lakini tunakwambia hivi, sisi ndo waamuzi. Sio na hao mabalozi sio wameenda watu huko wanahangaika. Sio mabalozi gani wenyewe walikuwa wanahangaika hilo swala langu wakati huo. Wakaambia hawezi kutuzuia. Utakufa wewe, kesho na kesho kutwa au mabalozi tawaita, tutakaa nao mezani, hataisha. Kwani jamani Kashogi imekuaje? Yaani wanarahisisha hivi na wanasema bwana endelea kumuomba Mungu wako. Endelea kumuomba Mungu kwa sababu viongozi wakubwa wamekaa ni wanajadiliana, tukuue umeona au tuendelee kukufungia kwenye nyumba yetu milele. Yaani utakuwa unafungiwa tu kwenye nyumba, unahamishwa, unapelekwa. Wananiambia mambo mawili kwamba ila kukuachia sahau, na kwamba tutakuachia sahau kwa sababu ni mara ya tatu, usikiwe ni sikio la kufa. Wananiambia hivi. Kwa hiyo endelea kumuomba Mungu. Tunasubiri order. Na aliyekuja hapo ni mtu mkubwa. Ijapo nilikuwa nazungumza naye wamenifunga kitambaa usoni. Yaani anapoingia mtu na wale watesaji kila anapokuja kukutesa lazima avae kinyago usoni. Wapale sasa ili usimtambue Yesu. Yaani hakufungi wewe, unafungwa wakati wanakusafirisha. Lakini wakufikisha eneo la tukio, watesaji wanavaa vinyago usoni. Wana vinyago vyao wanavaa. Na anapokuja mkubwa yoyote kuja kukuhoji ni unafungwa kitambaa usoni. Huenda mnamjua labda ni mtu mkubwa, anajulikana kwa taito yake, anafasi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa hiyo unafungwa usoni. Ananiambia kabisa. Yaani kwanza amehoji, kuna vitu vya kushangaza sana. Angalia watu walivyo makini. Mpaka nikasemaga huu makini kwa nini wasiupeleke kwenye mambo mengine ya ulinzi wa raia na mali zake, ulinzi wa uchumi wa nchi yetu, ulinzi wa fedha zetu mpaka zinapotea, na tuna usalama, hela zetu zinapotea kwenye halmashauri zinaliwa na mafisadi, kwenye mawizara zinaliwa na wakati tuna usalama wa kusanya taarifa tuna nini. Fikiria huyo kiongozi amekuja kwanza akataja kijiji nilichozaliwa, akamtaja mama yangu, akamtaja baba yangu. Hamna nchi hii mtu huyo anajua mgogoro wa mimi na wa mama yangu na baba yangu. Huyo mtu anajua, huyo afisa anajua. Na anataja mgogoro wa mama yangu na baba yangu wa miaka zaidi ya 20 iliyopita. Anataja shule nilizosoma, anataja sehemu ambazo nimezunguka. Shumenielewa? Anazungumza kila kitu ambacho kinanihusu mimi. Alafu mwisho wa siku anasema muombe Mungu wako. Kuna vitu viwili ambavyo wewe unapaswa kukupatiwa. Kitu cha kwanza ni tukuue. Na kitu cha pili ni tuendelee kukushikilia. Tutaendelea kukaa tu huko na nini hivi, tutakuwa naishi hivi. Alafu miaka yote utakuwa umefungiwa huko. Ila kukuachia sahau kwa sababu wewe
ni sikio la kufa. Kusikii ni mara ngapi? Unapata fursa unanusurika unarudia, unapata unanusurika unarudia. Kwa hiyo nikawa na mimi naendelea kumuomba Mungu nafanyeje. Baadaye wamekuja kunitoa. Wakanipeleka chumba kingine, wakawasha redio, wakaniuliza dini yangu, nikaambia mimi ni Mkristo, wakasema sali, nikasali, wakasema ngoja tukuwekee na wimbo wa dini wakati tunakushughulikia. Sisi hatuna chaguo lingine, wakaweka ule wimbo wa Nigeria sio, ikuene, wakaweka ule. Wakaongeza na sauti. Wakaanza kunigonga upya. Yaani nikavuliwa nguo, ninapigwa, yaani napigwa, inakuja wanachukua vifaa vya shoti, wanachukua hizi chuchu, wanapigisha kwenye chuchu, unapigishwa shoti, wanachukua maji, yale maji madogo yale, chupa ya maji madogo ya nani masafi yale. Yanaitwa masafi, sio kampuni la nani lile. Maji madogo yale. Yanachukuliwa yale maji na Maria madogo yakiwa na maji ndani. Unapigwa kwenye uume na yale maji. Yaani kuna wakati unasimama unasema huu uume labda kuna wakati hautafanya kazi. Yaani unasema sidhani kama utafanya tena kazi. Unapigwa na yale maji kwenye uume. Alafu kirahisi tu mtu anatoka, unajua Mdude ana maneno makali sio na nini. Hivi wanajua shida nilizopitia kwenye nchi hii? Hivi wanajua mimi ninachokipigania nchi hii? Na wanajua mimi nina msimamo kwa sababu ninachokipigania kwenye nchi hii hakitapatikana. Hapo watu wanakuja kurahisisha. Nilipigwa kwa akili yangu, nikajenga tu kwamba ile oda sasa ambayo walisema ni mambo mawili, ni uwawe au sasa imekuja ya kuniua. Nilipigwa nikiwa uchi. Napigwa na upanga wa mabapa na mgongoni mpaka leo nina maalama. Napigwa na upanga ubapa mgongoni mpaka unakosea wanakukata kidogo mgongoni. Lazima ukatwe. Unapigwa kila eneo, na ndio maana ulikuwa ukinigusa kila eneo unajisikia maumivu. Ndio. Unateswa. Unapigishwa shoti kwenye makalio. Asheni wale jamaa walimtesa. Wana kifaa fulani cha shoti. Kifaa fulani cha shoti, wanakipigisha shoti kwenye haja kubwa, kwenye ile nani haja. Acheni nyinyi. Mateso tumeteswa nchi hii. Alafu mtu kweli akaisee. Yaani mtu leo ukiunga mkono juhudi yaani nasikitika sana, of course. Nasikitika, lakini anyway, hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Hata Yesu wakati wa mwisho alikimbiwa na watu wengi, lakini ndio ukombozi ulikuja. Kwa hiyo sikatishi tamaa na watu wanaohama, wanaokimbia, wanaoogopa. Kwa sababu najuaga siku zote wanaoongoza ushindi ni watu wachache sana, sio rundo la watu. Ila wengi ndio wanakuja kupongeza baada ya ushindi. Lakini naamini tutafika. Wamekuja kunipiga nikiwa uchi vile, wamenitesa vile nilivyo, napigishwa shoti mpaka sehemu ya haja kubwa. Na hivyo vifaa mpaka nakuja kupoteza fahamu. Na ndio hiyo nakuja kuokotwa na dereva bodaboda Inyara, Mbeya. Na amekuokoa huyo dereva. Unanielewa mtamaji? Dereva huyo wa bajaji. Manake wamenitoa, manake mimi wao sasa kwa mazingira hayo walijua wameshaniua. Na ndio maana wakatafuta eneo wakaona wakanitupe pale Inyara hapo polini. Huyo dereva bodaboda alikuwa tu anaenda wapi usiku, akachepuka kwenye barabara fulani, ndio anaona anapiga torch. Yaani ile pikipiki wakati anayumba nayo, anapita kwenye zile barabara za uchochoroni, ameacha sa barabara kuu ya lami, anaingia uchochoroni. Sasa ghafla akamuona nyoka mbele, ile nyoka amesimama hivi, akayumba. Ile nyoka akamchanganya, akayumba, kaanguka, taa ikamulika mimi nilikokuwa nimetupiwa. Ndio ile anaangalia kule taa ilikomulika kuna mtu. Kwa kwanza kaangalia kwanza usalama wake na yule nyoka. Zeni alipoona kuna mtu, yule dereva bodaboda anasimulia mpaka leo kwamba alitaka akimbie kwa sababu alijua nimekufa. Lakini aliponisogelea alikuta ni mtu ninaye hema, ijapo nilikuwa nimefungwa sutepu mdomoni na kitambaa usoni. Na nimefungwa kamba. Walikuwa wamenifungulia pingu, nifungwa kamba ya kawaida.
ndo akarudi barabarani kusimamisha magari. Alikuwa anapita mabasi ya kutoka Dar, kutoka, hakuna iliyosimama kutoa msaada. Inabidi awashe sasa pikipiki arudi kijijini, kwa sababu pana umbali sasa mpaka kujikuta kaya za watu, kwenda kumchukua mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji kuja safari kunichukua na kunipeleka mwenyekiti wa kijiji, kwanza kulipa huduma ya kwanza, kunitoa masutepu manini, kwanza kukoroga uji, sikufanya nini, kunifanya zile huduma zote za kwanza, huku akipiga simu polisi na kwenye chama. Sasa angalia watu walivyo, wamepigiwa simu na mwenyekiti wa kijiji kwamba yule mtu ambaye alitekwa amepatikana, tumemkuta huku, tumemwokota huku, tunampatia huduma ya kwanza, hawakuja. Yaani viongozi wa chama wanafika mpaka wanakuja na magari, wananibeba, polisi hawajafika eneo la tukio. Haya, nimebebwa, nimepelekwa Central Police Mbeya. Nimefika pale, jamani yule mtu amepatikana, hiyo yuko right of, takiwa tumwaishe kwenye matibabu, tunaomba PF3. Wakakataa kutoa PF3. Hebu jengeni hiyo kitu kwamba mazingira namna gani, ni wadui wa namna gani ambao uko kati ya Mbido na polisi. Umeona? Haya, wamekataa kutoa hiyo PF3. Ndio naanza kupeleka hospitalini kwanza kupata huduma ya kwanza. Na ndio maana ni tukio ambalo sitakai kulisikia kabisa. Haya, nimekutwa na majeraha na eneo ambalo nilikuwa nimeumia ni kichwani. Mimi nimekaa miezi 3 tangu nimekatazwa nisitumie simu, nisiongee na simu. Nilikuwa natumia simu kuchati kwa sababu mishipa ya kichwani ilikuwa haijakaa sawa. Walinipiga sana kwa sababu kuna baadhi ya mishipa ilipasuka, niingizwa chumba cha CT scan zaidi ya mara 6 kwa Haki. Kwa sababu kwa nitafuta kama fuvu limepasuka. Lakini walikuta fuvu limepona, lakini kuna baadhi ya mishipa ambayo ilikuwa imefanyaje? Imepasuka kutokana na kile kipigo, mishipa ya kichwani. Hatari sana. Ni hatari. Haya. Nikakuta mguu wangu wa kushoto kuna baadhi ya mfupa wanasema umeondoka kwenye reli. Sio mfupa sio kitu gani. Kwa hiyo inabidi sasa wanivalishe kifaa maalum kwenye goti ambacho nimekitumia takriban kwa miezi 7-6 ndo nimekivua nikaanza kutembea hivi kawaida. Umeona? Kwa hiyo unakuja kuangalia mazingira ya hawa watu. Nafikiria wanakuja kunifanyia joking asubuhi. Siku ya 3, siku ya pili mimi kwenye matibabu ndo nimekuwa na wafadhali, RPC ndo anakuja pale. Ndio maana nilichafuka sana nyongo siku ile. Nikamwambia nitoleeni huyu nje. Kwenye hiki chumba sitaki kumuona hawa. Mimi nimetekwa, wamekuja mmekataa kutoa PF3, unakuja kunajifanya unanipenda hapa. Hebu ondoka hapa. Nimfukuza RPC kama mbwa kwenye chumba cha matibabu. Mpaka madaktari wakanabidi wamuondoe. Nikamwambia muondoeni huyu mtu. Sitaki kumuona hata kidogo. Angalau wale makamishna kutoka makao makuu ndio kidogo walikuwa na lugha nzuri kidogo. Wakafika pale angalau wakafanya pamoja na kwamba alikuwa anavunga, wakafika eneo la tukio na nini. Umeona? Lakini nikamwambia watu wanafahamika na unaweza kutupa ushirikiano. Nikamwambia unataka ushirikiano gani? Kwa sababu rais alikuwa hapa na wale watu wamejitambulisha ni watu wa Ikulu. Wewe unaweza kwenda kuwahoji watu wa Ikulu? Akasema kweli inakuwa ngumu. Makamishna wao kutoka makao makuu naongea nao pale hospitali. Ulifikiri hawajui? Wanajua watu walionifanyia mimi walitoka wapi. Anapisiwa Songwe, alikuwa anapisiwa Songwe, anaitwa Kiando, si naye sasa hivi yuko Shinyanga. Wanajua nimekutana naye mahakamani kwenye kesi niliyowashtaki. Umeona? Haya dogo sasa wale watu nikaambia nyie kwa sababu walitaka watengeneze picha ya kuanza kukamata watu walionipigia simu. Yaani wameenda boda wakapata zile watu wote walionipigia simu kwa sababu tukio lilikuwa tarehe 4. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 ndio wataka kuwapa kesi. Hata RPC mnakosea. Yaani mpelelezi wa zamani sana huo. Mimi nimeshawapa maelezo. Uzuri nimetekwa mita 200 kutoka makao makuu ya jeshi la polisi. Umeona? Nimetekwa karibu na benki, askari wa benki walikuwa wanaona na nyie pale kituoni mlikuwa mnaona kwa sababu hilo tukio limeenda mpaka nusu saa. Na unajua kabisa waliofanya hivyo walitoka Ikulu. Umeona? Kwani mwasumbua watu wengine? Na wanajua, na ndio maana leo ile kesi mpaka kesho hamna mtu alishaye kuhojiwa kuhusiana na ile kutekwa kwao. Ni kweli. Hakuna mtu, jarada hiyo sidhani itakuwa lilishafungwa na kufungwa. Lakini nikuulize tena unapata picha. Unapata picha lakini nikuulize kuna kesi umefungua pia dhidi ya IGP, sio? Na mkuu wa TC. Kesi hii pia
Yes, hii kesi pia ilichangia pia sana mimi kukaa gerezani. Yaani ilikuwa ni miongoni mwa kesi zilizochochea mimi kukamatwa na kupewa kesi ya. Mara ya kwanza wakati naanza kuifungua walikuwa wananitisha. Sasa kwa bahati mbaya walikuwa wanajua kabisa mimi wasitishiki. Kwamba najua futa hiyo kesi itakuletea matatizo, si nini. Nikamwambia sifuta, kaa hii serikali ya Magufuli anaweza kumwagiza jaji apindishe matokeo, utakuwa umefanya nini? Nikamwambia na mimi nataka nifikie hiyo hatua ili nione nijiridhishe. Umeona? Lakini nikawakumbusha nikasema kuna siku Magufuli hata kuwepo atakuwa ameshastaafu na hiyo kesi huenda itakuwa haijaisha mahakamani. Mtasemaje wakati huu? Nipo. Sasa kilichotokea kesi ikapangwa kusikilizwa. Ilikuwa imeshafikia hatua nzuri, ikapangwa kusikilizwa. Hapo Pombea, sio? Mwaka jana jaji akaipanga kuisikiliza mfululizo. Ilikuwa mwezi wa 5. Alikuwa amepanga kuisikiliza mwezi wa 5, ilikuwa kesi isikilizwe tarehe 5 nadhani, tarehe 5 na tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka jana. Umeona? Tulipofika mahakamani wadaiwa hawakufika na ilikuwa sio kawaida yao. Niliwashtaki hawakufika, yani hakuja huyo IGP Siro kwa sababu IGP Siro hajaji mahakamani, lakini RCO wa Mbeya alikuwa anakuja kwa niaba yake mahakamani. Anahudhuria kwa niaba ya Siro. RPC wa Songa alikuwa anakuja na washtakiwa wengine walikuwa wanakuja. Lakini siku hiyo kesi inaanza kusikilizwa, mimi nianza kutoa ushahidi, hawakuja mahakamani. Jaji akaihirisha kesi na akamtaka mwanasheria wa serikali kwamba anataka kesi ishe haraka na badala yake walete mashahidi tarehe 1 na tarehe 2 na tarehe 3 wa mwezi wa 6 2020 isikilizwe haraka sana. Umeona? Na akasisitiza sana na akasema hakikisha au washtakiwa wanakuja mahakamani. Haya, kesi kaahirishwa hiyo tarehe 6, tarehe 5 kama sikosei, tarehe 5 6 mwezi wa 5. Tarehe 10 nakamatwa ndo napewa hiyo kesi ya madawa, naenda gerezani. Haya, mwezi wa 11 nikiwa gerezani baada ya uchaguzi kupita, nikaletewa ofa kwamba nikubali nifute kesi niliyomshtaki Siro na wengine na mimi nifutue kesi ya madawa. Afu niwe tayari kuonana na Magufuli. Nikasema yani ingekuwa tu futa nikufutie nilikuwa tayari. Ila kwenye kipengele cha kuonana na huyo Magufuli hicho sina. Kwa sababu aliyekuja pale gerezani alikuwa ananiambia hivi ni wakili wangu, miongoni mwa mawakili wangu aliyekuja pamoja na Masonga kwa sababu ndio waliowapelekea hiyo ofa. Masonga ambaye ni katibu wa Chadema kanda ya Nyaso. Ndiyo. Masonga akajaribu kushauri akasema kaka kubali kwa sababu ukifuta kesi na wewe ukifutiwa kabla ya kuonana na Magufuli tutakutorosha tukupeleka hata ubalozi wa Marekani au ubalozi wa nchi yoyote tukukimbize nchi hapa nchini. Ambao sio wajinga. Unaweza ukasema unanitorosha. Haya. Kwa utaratibu ambazo mimi nimekaa hapa gerezani nazijua ni kwamba mtu anayefutiwa mashtaka anatolekeaga huko gerezani. Inakuja tu oda anaondoka. Haya. Wanaoleta oda ni wao wenyewe. Wataleta oda hapa gerezani. Natoka nakuta hapo nje nakuta kamboi imetege na nisubiri kunipeleka kwa Magufuli. Nitakatalia wapi? Nitakatalia wapi au nitatokea wapi? Nitalazimika tu niingie. Na ukifika kule Magufuli utambishia. Yaani unaanzaje kumbishia ukiangalia huku kuna mtu ameshika AK47, ni ameshika bastola, kuna wengine wana headphone kwenye masikio wamevaa visuti wana bastola huko. Yaani mazingira ambayo utakuwa huru hapa nakwambia kitu ufanye, utakatalia wapi? Nikamwambia hapana. Kama ni hilo basi acha hii kesi nifungwe, kama nafungwa nifungwe, lakini never ever hiyo ofa hapana, imenishinda. Na nakumbuka niongea kwa uchungu sana mpaka nililia mbele ya wakili na mbele ya Masonga na tuliondoka kila mtu akiwa anasimama. Na wakati huo ilikuwa imeshapita miezi karibia 8-7 wanaambia upelelezi hujakamilika. Baada ya kukataa tu ile ofa. Baada ya wiki tu wakasema upelelezi umekamilika. Tunataka kesi tusikilize mfululizo. Na tayari nikawa nasikia fununu kwamba Mdude anaenda kufungwa maisha. Kwa sababu kesi ya madawa unaenda jela ni maisha au miaka 30 gerezani. Na mimi nikawa nimeshaandaa akili yangu na tayari nikawa nimeshaandaa kila kitu kwamba tayari. Na magereza na wenyewe wanasema Mdude akifungwa tunampiga special escort.
tunamuondoa kwenda kumpeleka kwenye magereza ya mateso kwa sababu anatusumbua sana. Sababu hatuwezi kumpiga escort, ni mahabusu, sio mali yetu. Na mimi kweli nilikuwa nawatetea watu. Nikiona magereza walikuwa nafanya kuonea watu pale, nilikuwa nawatetea sana watu gerezani. Na hata siku naachiwa walilia watu wengi sana gerezani. Nilikuwa nasimama na vaa usika wao. Kwa magereza na wenyewe wakawa yale tayari ndani nimeshatengeneza maadui wengi. Gerezani na tuampiga special escort, tuampeleka gereza la Ngwala, gereza la Kitau la Kitai Songea, au gereza la Mtego wa Simba iko Morogoro. Na hilo la Kitai naonaga kabisa kuna watu walienda escort, mmoja amerudi hana jicho. Na mpaka leo yuko gerezani. Hajafanywa operation ile jicho, hajafanya. Nimeshapiga kelele sana na alikuja kamishna pale nikampigia kelele kamishna wa magereza. Kama huyu aliumia akiwa anafanya shughuli za magereza, hana jicho. Ni mfungwa lakini binadamu ana haki zake. Kamishna akachukua majina yake pale na naona mpaka leo hakuna kinachoendelea. Na wakati natoka akanifuata tena akasema kaka endelea kunisaidia ili jicho angalau basi nifanywe hata operation, nifikiria tabu ninayofanya. Yaani kila ukifika baada ya muda fulani anaenda kulisafisha jicho hospitali. Sasa mimi wakanitaka wanipeleke huko. Na mimi hamna shida. Kwa ni kweli mwezi wa 12 ule wakaleta mashahidi wote. Umeona? Na wakati huo mawakili wangu angalia walivyo ni harass. Nilikuwa na mawakili wengi ambao mawakili wa kwenye chama alikuwa ni Kibatala na Faraji. Lakini nilikuwa na mawakili kutoka kwenye mashirika ya kutetea haki za binadamu. Baada hao mawakili walikuwa na sponsor na haki za binadamu, nikasikia wamefungiwa akaunti za hayo mashirika, amefungwa, hawezi kuja mahakamani. Kwa hiyo nikabaki nategemea mawakili wa chama. Mawakili wa chama chama hakina ruzuku, kimekataa kutambua uchaguzi na kimesusa. Ukipokea ruzuku maana yake unabariki uchaguzi. Kwa hiyo inabidi sasa watu waanze kupigisha bakuli kusafirisha wakili. Sasa inabidi asafiri wakili mmoja badala ya wawili. Haya ndio anakuja Faraji. Faraji akasema bana, hii kesi labda tuivute ili tumjoin Kibatala. Nikamwambia kaka, watu wamezamilia kulifunga, twende nao hivi. Mpaka wakili wangu anafida akawa anaona kaka au tuivute, nikamwambia kaka twende nayo. Ni kweli wameleta mashahidi wote, wana vielelezo hivyo na nini, wameleta mashahidi. Tumesikiliza mashahidi siku 4 mfululizo, tunasikiliza mashahidi wa jamhuri. Inabidi mwezi wa 12 tarehe 1 tarehe 2 tarehe 3 nashinda mahakamani wanaleta mashahidi. Inabidi sasa kilichotokea ni wakili akaumwa, wakili wangu akaumwa. Alipoumwa hakuonekana mahakamani, mwezi ukapita. Mwezi wa pili akaja, lakini afya yake bado inamsumbua. Akaomba ilisho lingine. Kesi ikakaa narudi mwezi wa 3 ili sasa mimi nije nifanye defense. Wao wameshamaliza ushahidi wao. Umeona? Haya, wakati nasubiri wakili apone mwezi wa 3 na ndio kutokea rais anapata matatizo. Haya, napata matatizo nikiwa gerezani. Sasa ile kesi ambayo nimemshtaki Siro ilikuwa imesimama na niambia nitatumiwa tu summons. Ilikaa isikilizwe tena. Jaji akaniambia utatumiwa summons. Kwa sababu kabla jaji kuniambia kutumiwa summons nikiwa gerezani, walianza kutishiwa mashahidi wangu. Kwa sababu tulikubali kwamba tutasikiliza hii kesi nikitokea gerezani. Haya, nikawaelekeza mawakili wangu kwamba mashahidi wa hii kesi huyu anapatikana hapa, huyu anapatikana hapa, huyu anapatikana hapa. Ukitaka kumpata Maria mpigie huyu na huyu amlete huyo shahidi. Wakaenda kutishia mashahidi wangu. Huwezi kuamini, shahidi wangu mmoja ni wakili. Amefuatwa na RPC ofisini kwake, anamwambia wewe mkeo ni hakimu. Ni kweli huyo wakili mke wake ni hakimu. Tutafanya sikisu mke wako afukuzwe kazi kwanza. Alafu na wewe tunafanya fitina ufutue leseni ya wakili. Akaingia mikini. Akaogopa kuja kutoa ushahidi. Mimi nikiwa gerezani kwenye hii kesi ya Siro. Sisi napata picha. Yaani Siro alichonifanya huyu, Mungu ambariki sana. Amemtesa sana huyu Siro. Mungu mwenzake ameshaondoka, lakini yeye Mungu namwombea sana kwa Mungu. Haya, wakatisha mashahidi wangu wote. Nikabaki na mashahidi wawili. Baadaye nikamwambia mwakili wangu, sikiliza, tutatoa ushahidi watu wawili, haina shida. Wala haina shida, tuachane nao waliotishwa. Tukawa tuko tayari. Baadaye jaji akawa yuko tayari. Baadaye tukamwambia tutatumiwa summons, tusubiri. Ndio tukasubiri tangu mwezi wa 11. Baada ya kifo cha huyu mtu ndio analetewa summons. Yaani siku 5 tu baada ya kifo cha huyu bwana analetewa summons gerezani. Ile kesi inabidi isikilizwe mfululizo na ishi. Na hapo akawa anakuja wakili yule ambaye alitishiwa. Akanifuata gerezani.
Akaambia kaka, niko tayari sasa hivi kutoa ushahidi. Nilitishiwa mpaka mke wangu alitishiwa. Na akaniambia vitu vingi, akaambia kuna hakimu pale alikuwa straight Mumba, aliwekwa ndani kwa oda mkuu wa mkoa. Fikiria hakimu anawekwa ndani. Akasema sasa mimi ni nani? Kama hakimu tu wa wilaya wa mahakama ya wilaya aliwekwa ndani kwa sababu tu ya kuwapa dhamana watu wa Chadema. Fikiria mimi niliyetishiwa na RPC. Atishiwa Songo ananifuata ananitishia kabisa kwamba mke wangu watafanya figisu afukuzwe kazi kwa sababu ni hakimu, na mimi nifanye figisu nitolewe kama nitatoa ushahidi kwenye kesi yako. Lakini sasa hivi kwa sababu huyu aliyetengeneza mfumo wa namna hii ameondoka, sasa hivi niko tayari kutoa ushahidi. Naambia achia sana. Kwa hiyo nikaanza kusikiliza ile kesi ilikuwa mwezi wa 4, nimesikilizwa mfululizo. Nikatoa ushahidi na wakatoa ushahidi wale wote watu wa upande wangu na tukafunga ushahidi. Ikawa sasa defense kwa sababu wao na wenyewe wanatetewa na mawakili wanatoka huko wanatoka Dar es Salaam headquarters, sio hapa kanda, wanatetewa huko Dar es Salaam. Sasa basi baada hapo ikawa wao waje wafanye defense kwenye hiyo kesi kwa sababu mimi nilikuwa nimeshamaliza ushahidi wangu. Kwa defense wakasema bado hajakaa sawa, wakapeleka kesi mpaka mwezi wa 7, ilikuwa tarehe 12. Na mimi nikawa nimetoka mwezi wa 6 tarehe 28 ndio nilikuwa natoka gerezani. Mwakili wangu alipoenda tarehe 12 mwezi wa 7 katokea taarifa jaji alikuwa anasikiliza kesi yangu amehamishwa. Ampelekwa Dodoma. Kwa nisubiri jaji mpya atakayeletwa. Sababu tarehe kailishwa tarehe ngapi hapa mwezi wa 8 hapa juzi mwakili wangu akaenda kwa sababu sijaenda mahakamani na siko Mbeya, kwa hiyo nikawa nashindwa kufika mahakamani. Mwakili wangu alipoenda naambia tumeshapata jaji mwingine mpya, ni miongoni mwa hao majaji wapya walioteuliwa na Mheshimiwa Rais sasa hivi. Ndio anasimamia hiyo kesi na imepangwa sasa kusikilizwa mfululizo, wao wafanye defense ili pango hukumu sasa tarehe 12 na tarehe 13 ya mwezi wa 10. Kwa hiyo kisha fanya defense itapangwa hukumu ya hiyo kesi. Umeona? Yote haya tunajaribu kuwakumbusha, na mimi lengo la hii kesi kufungua sio kutaka pesa, pamoja na kwamba ni mwadai fidia pesa, lakini najaribu kuwakumbusha polisi na vyombo vingine vya dola kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria na hakuna ambaye hawezi kushtakiwa, hawana kinga. Yaani pamoja na makorokoro yao walionao yale mabegani mle kwamba na wenyewe pia ni watu ambao wanaweza kufikishwa mahakamani. Najaribu kuwakumbusha kwamba wasijisahau sana, maana wamejisahau mno. Lakini pia nataka kesi hii itumike kuwasaidia watu. Naamini kupitia kesi hii itakuwa msaada mkubwa kwa watu wengine kwenye nchi hii. Kwa hiyo nadhani hiyo kesi kwa ufupi imefikia hatua hiyo. Sawa Mdude. Ila kikubwa zaidi ambacho na cha mwisho, jukumu letu kubwa ni kufocus kubadili mfumo wa taifa hili. Msingi wa taifa hili ulikosewa tangu mwanzo, na kitu pekee ambacho tunaweza kupambana sasa hivi ni namna ya kupata katiba mpya. Sasa kuna njia nyingi sana za kupata katiba mpya. Kuna njia za public, lakini kila mtu anaweza kuwa na njia yake. Kwa hiyo tuendelee kudai public, lakini huku tukitumia na njia zingine, ziwe za kimataifa, ziwe za kitaifa, ziwe za nini, ili mradi tunajua tu, yani hakuna lenye mwanzo likakosa na kuwa na mwisho. Lazima hata wale wa Israeli, wale watoto wa Yakobo waliteswa kule utumwani miaka 400 Misri kule, walikuwa wanapambana kudai haki zao, lakini wakuja kupata haki zao baada ya miaka 400 wakakombolewa. Kwa najua hakuna hata watakataa namna gani katiba watatoa, wakatae namna gani tume huu watatoa. Kwani vyama vya upinzani waliviruhusu, mfumo wa vyama vingi waliruhusuje? Si walikuwa wamekataa tangu wameondoa mwaka 95. Walikataa. Njaa zao zilifanya waurudishe huo mfumo mwaka 92. Na itakuwa hivyo kwa katiba, na itakuwa hivyo kwa tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo tuendelee kupambana. Binafsi mimi nitaendelea kupambana na watu wengine tuendelee kupambana, tuungane, kila mtu aone njia ambayo yeye ni sahihi ya kuhakikisha tunaweza kuleta katiba mpya yenye maoni ya watu, iliyosheheni maoni ya watumishi wa umma, maoni ya wakulima, maoni ya wananchi wote,
katiba ambayo itampunguzia rais madaraka, katiba ambayo itaipatia bunge madaraka. Can you imagine rais ana zaidi ya nafasi 3,000 za kuteua? Usi ni umungu huu. Hebu wewe fikiria, mimi kwenye ukoo wao, wewe ni rais, uteua watu 5,000. Fikiria wakuu wa wilaya. Yaani kwenye wilaya rais anateua watu wangapi? Anamteua DC, mtu gani, mkurugenzi. Hebu fikiria hizo nafasi. Ukizijumlisha hizo nafasi unapata kama 3,000 na kitu. Madaraka makubwa sana. Kwa nini hawa watu, kwa mfano wakurugenzi, kwa nini wasiombe? Ndio maana tunataka katiba mpya. Kwa nini wasiombe kama walimu wanavyoomba kwenda? Jamani, kwa nafasi za walimu watu wanaomba wenye sifa. Kwa nini wakurugenzi? Madashi hawa wasiombe. Ndio maana tunataka katiba mpya. Waombe, tangazo nafasi jamani, nafasi za ukurugenzi, watu waombe wenye CV baada ya kuteua watu kwa sababu ni wa CCM, kwa sababu ni wa makada wa nini, waombe, alafu bunge lihusishwe kwenye kuwateua wakurugenzi. Bunge liwafanyie interview, liwafanyie usaili na kuwapitisha. Rais afanye tu kazi ya mwisho ya kuwateua wakati wameshapitia mchakato mkubwa namna hiyo. Ndio maana tunataka katiba mpya. Rais ana madaraka makubwa mno. Madaraka ambayo yamepitiliza, yamekuwa yani hapana. Lazima tusife moyo, tuendelee kudai katiba, tutumie njia nyingi za kimataifa, za kitaifa kuhakikisha tunaenda kutengeneza msingi mpya wa taifa hili. Asante sana Mdude, na nashukuru sana kwa sababu leo umeweza kuongea na mengi sana kuhusiana na uliyoyapitia, ikiwemo kutusaidia kuelewa kwamba sio Tanzania ambayo tunaifahamu hii ambayo umeisimulia, lakini ndio uhalisia. Inawezekana wengine tukajiona tuko salama, tukaona kwamba labda mambo ni mazuri, mtu anaamka asubuhi anaenda kazini, lakini kweli kuna Tanzania ambayo imejificha, ambayo umetueleza, ambayo maisha ya Tanzania huyo ambaye labda anakosoa serikali au yuko kupinzani hayana thamani machoni mwa vyombo vya dola. Naomba kwa leo umesema kwamba tutafakari. Naomba kama mtaniruhusu basi niweze kumaliza space ya leo. Nataka turudi tufanye tafakari nyingine, na nitafurahi kama utaendelea kutusaidia kuchangia, ukatupa mawazo, kwa sababu una mawazo mazuri. Nimefurahi kwamba bado uko strong, bado una uwezo wa kupigania katiba, hujakata tamaa. Naona unaandika kitabu na najua kwamba una mipango mingi ya baadaye. Kwa kweli wengi wanajiuliza kwamba hii nguvu unaitoa wapi? Je, wewe ni mtu wa imani sana, mtu wa dini? Kwanza na Maria, ukae ukijua kila mtu duniani aliumbwa kwa sababu. Ukiona hujui, yani ukiona hauna sababu, ujue bado hujakuwa. Tumeumbwa kwa sababu, yani Mwenyezi Mungu ametuumba kwa sababu. Na Mwenyezi Mungu ametuumba kwa kalama tofauti tofauti. Alichonacho Maria sio ndo alichonacho Fatuma, na alichonacho Fatuma sio ndo alichonacho Mdude, na alichonacho Mdude sio ndo alichonacho Samia. Mungu amempa kila mtu kalama yake, na ndio maana kuna mashehe, kuna imamu, kuna maaskofu, kuna padri, kuna wainjilisti. Kila mtu ana jukumu lake. Kwa hiyo sasa ukishajua position yako kwamba wewe ni mtu wa kutetea watu, ni lazima uendelee kutetea watu, ni lazima usimame ili kulinda ile position. Lakini ukisaliti, tafsiri yake umemkosea Mungu aliyekupa hiyo kalama ndani yako. Kwa kitu cha kwanza kinachofanya mimi nijiamini, kitu cha kwanza ni Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye aliyeniumba kwa sababu, na akanipa position hii. Nisimame niwatetee watu katika taifa hili. Nisimame tujenge msingi wa taifa hili ambao ulikosewa tangu mwanzo. Tusimame tutengeneze taifa ambalo leo CCM na Chadema tutacheka, tutakaa baa, yani wa CCM watakuwa na wasiwasi, wa Chadema watakuwa na wasiwasi. Fikiria tu, mimi naishi hapa Tanzania. Mimi niko hapa Tanzania. Miaka yote napata matatizo. Nikienda hata hoteli nikakaa baa, yani watu wanaogopa kuja kukaa na mimi. Hapa nitafukuzwa kazi. Fikiria unatengeneza taifa la namna gani? Halafu mtu akiona unaenda chooni kukojoa na kufuata chooni kukusalimia.
kwa bana nini mtumishi wa serikali bana lakini kuunga mkono. Ndio hivyo sasa, yaani unatengeneza nchi. Tunataka tuondoke huko. Kwa kitu cha kwanza ni kwamba moja ya vitu ambavyo watawala wametupatia ni kwamba wamegundua udhaifu wetu. Yaani udhaifu. Wamegundua Tanzania wengi ni waoga. Watanzania wengi hawezi kuandamana. Wewe utangaza hata maandamano kesho. Hawawezi, wanawajua hilo. Ni waoga. Kwa hiyo kitu cha kwanza wamegundua udhaifu wetu. Wamegundua kitu cha pili kwamba Watanzania wanaweza kuvumilia matatizo. Yaani mtu anaumizwa, anakanyoga na kiatu chenye misumari, lakini anaambia siumii. Ndiyo. Umenielewa? Lakini ndani yetu kuna miongoni ambao sio waoga. Mungu anawainua. Mungu, unajua watu wanachoweza kusema, watu wanapaswa kujua kwamba kazi hii tunayoifanya hatukujiteua wala hatukujiteua. Ni Mungu alitupa hizi karama. Na Mungu ndiye anayetusimamia kwenye hili. Na tunafaa hii kazi ni ya kujitolea, ni ya utumishi kama alivyo imamu, kama alivyo askofu na mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo watu wanapaswa kujua kwamba tunapaswa kumwogopa Mungu pekee na sio mwanadamu. Na watu wanapaswa kujifunza kwa rais aliyeondoka, huyu ambaye ametangulia mbele ya haki. Kuna wakati ambapo mimi nilikuwa na walaumu mpaka viongozi wa dini. Ulifika muda yani kumsema Mungu na kumsema rais. Yani ni rahisi sana kumsema Mungu kuliko kumsema Magufuli. Yani mtu akitaka kumsema Magufuli anaangalia kwanza huku na huku, nani anamuona. Fikiria unatengeneza na Mungu hawezi kukuacha kwenye taifa la namna hiyo. Never ever. Nimesoma vitabu vya dini lakini nakwambia historia inaonyesha kabisa, yani ukimtukuza sana mwanadamu kuliko Mungu, Mungu lazima amshushe. Someni historia ya Farao, someni utawala wa Ashuru, someni utawala wa Babeli, someni utawala, vitabu vipo vya historia vinaonyesha kabisa. Umeona? Kwa hiyo sasa ni wakati huu ambao na mimi tegemea mama atajifunza mengi. Atajifunza haya yaliyopita na yeye ataanza upya. Kwa bahati mbaya sana mama na yeye anaenda kwenye yale. Si kwa nini hao watawala wakishashika madaraka wanajisahau? Mama nilitegemea ajirekebishe, apite njia yake. Alafu alichogosea mama ni kwenda kulisi serikali. Wewe ni rais wa awamu ya 6, unalisi serikali ya awamu ya 5. Nini? Na katiba imekupa mamlaka kuvunja hiyo baraza mawaziri na nini. Uanze na lazima uwe na watu ambao watakusikiliza na wataenda kwenye njia zao. Unaenda kuacha kina Siru wanaendelea kukaa. Unaenda kumwacha huyo diwani. Hebu angalia, mkurugenzi wa usalama wa taifa ni mshauri mkuu wa rais. Yaani amna rais anaweza kapuuza ushauri wa makamu wa rais au waziri, lakini sio mkurugenzi wa usalama wa taifa, kwa sababu anakushauri na analeta alternative. Kwa ni mtu muhimu kwenye taifa. Sasa unaenda kumwacha mtu ambaye alimpotosha mtangulizi wako, unaenda kumwacha anaendelea kuwa. Kwa nini asikwambia hao kina Mdudu waendelee kukaa gerezani? Kwa nini asikwambia kina Mbowe waende gerezani? Kwa sababu ana zile element za yule wa mwanzo. Hao watu walipaswa kuchange. Sisi nifunze kwa Kainde kile mapo jirani Zambia. Badilisha mfumo. Kwa sababu unawacha wake na Siro, wakati unaona kabisa wamechafuka hii awamu iliyopita. Ulipaswa kuwa na watu wako, tengeneza mawaziri wako, tengeneza baraza lako la mawaziri kama watangulizi wako walivyofanya kina JK, kina Mkapa. Kila mtu alikuwa na watu wake ambao wanamsikiliza, ambao wanaweza kuendana na slogan yako. Hebu angalia, ukimuona mama anavyozungumza, anapokuwa anazungumza ni tofauti na matendo yake. Ni mama ambaye anazungumza kwa ukarimu na upendo na nini, lakini nakuja kuendelea hayo nasema hivi mama kweli ile anayozungumza inaendana na hiki kweli anachokizungumza. Ndiyo. Kwa hiyo mimi ninachoomba wa Tanzania ni kwamba wanapaswa kuacha uoga. Alafu sio jukumu letu, useme ile jukumu la Mdude peke yake au la Maria peke yake au la Fatima peke yake au la nani peke yake au nina wapinzani, mimi niko CCM. Braza, kwani wewe ndugu yako akiumwa akienda hospitali anaonyesha kadi ya CCM? Anatibiwa bure? Au anavyotaka kutuma hela kwenye muamala anamwambia Tigo Pesa au mimi nina kadi ya CCM nisikatwe makato? Wote tunaumia. Lazima tutengeneze misingi mipya ya taifa hili, misingi ambayo
watoto wetu watakao kuja watusome kwenye historia ya vitabu kama tunavyosoma kina Nyerere, kwamba mnaona hiki ni kwa sababu hiki na hiki kilibadilishwa. Mtaona aibu sana sisi tukifa kizazi kijacho waje kuchapa viboko makaburi yetu kwa uzembe tuliofanya, kwamba hivi miaka yote hii 60 watu wanawaza vyuo vya shule, watu walishaondoka huko miaka 60 tangu wamepata uhuru, wanawaza vyuo vya shule, baadaye watu wanawaza mambo ya kwenda sayari ya sita huko juu, nyinyi mnawaza kwenda chini, wengine wanawaza kwenda juu. Mnawaza kununua ndege wakati huku hamna madarasa, hamna dawa, hamna zahanati. Na kwa sababu mmekosa polisi, hakuna nchi haina polisi, haina sera ya kudumu. Sera ni kichwa cha rais. Rais akichaguliwa ndio kichwa chake kinakuwa sera. Yaani ndo anajua aanze na nini. Anafikiria rais leo unasikia na Maria? Sikia, endelea. Yaani Mdude leo nikiwa rais, nikiwa rais na ndo naanza kuplan, sasa nianze nini? Magufuli yule alikuwa ananunua ndege, mjinga huyu, hizi za nini hizi? Hizi anatelekeza. Ngoja mimi nianze kujenga reli. Ndio. Sio, unanielewa? Unaangalia ni kwa sababu ya kitu kimoja. Kitu kingine ambacho na ndio maana nimesema tukimaliza kudai katiba na tukapata katiba yenye matakwa ya wananchi, tuna jukumu lingine kubwa kwenye taifa hili la kutengeneza policy for this nation. Nchi hii haijai kuwa na sera ya kudumu. Ndio. Sera imekuwa kichwa cha kiongozi anayeingia madarakani kwa wakati huo. Ndio makosa ambayo tunayafanya. Kuna wakati lazima kama taifa, kama sisi tutaifa, lazima tukae tukubaliane, vyama vyote cha CCM, Chadema, ACT, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, watumishi, wakulima na wafugaji, lazima tukae tutengeneze sera ya kudumu kwamba tuje kwenye madini tunakubaliana nini? Sisi mwenyewe mna maoni gani? Tuwe na sera ipi ili mwekezaji anayekuja ajue kabisa Tanzania kuna sera hii ya kuhusu madini. Chadema mnasemaje? ACT mnasemaje? Nyie mashirika sio kwa kibinadamu. Mawakili mnasemaje kwa kweli? Tukiweka mfumo huu wa madini. Tuje kwenye sera hii mambo ya nje. Mambo ya nje mnasemaje? Twende hivi. Tuje kwenye sera ya kilimo tunafanyaje? Sera ya afya tunafanyaje? Nakwambia usingeona hii mnara wa Babeli. Unajua sasa hivi Tanzania ni mnara wa Babeli. Yaani huyu anasema leta tofali, huyu analeta mwiko. Kwa sababu gani? Yaani anakuja huyu rais, yaani kuna mambo aliyafanya Mwinyi. Alipoingia Mkapa kaona alikuwa akigwanza na alikuwa tayari ameshatumia mamilioni ya fedha na fedha zingine za mikopo. Akaanza na yake. Na yake akopa ya kwake, akaanza ya kwake. Amekuja Kikwete na akaona hayo Mkapa naye alikuwa anafanya hivi vitu. Ya nini? Mimi sina intention nayo. Na Kikwete kaanza na vya kwake. Kikwete amefanya na vya kwake, amemkopea pesa, anakuja Magufuli na akaona Kikwete na yeye ili bomba tena la kazi gani? Si hata gesi inaweza kubeba hata kwa maroli. Na nini? Si tayari tunanielewa ni kwa sababu taifa halina sera. Lakini tukiwa na ndio maana nasema tukimaliza katiba. Kwa sababu katiba ni sheria, tuna mwongozo. Lakini lazima tuwe na sera ya taifa kama taifa ambalo itatuelekeza bila kujali rais anayeingia madarakani wa chama gani, anakutana na sera ya kitaifa ya kudumu kwamba kwenye madini tunatakiwa twende hivi, kwenye afya tunatakiwa twende hivi, anatekeleza sera ya taifa. Ndio. Tumenielewa? Na wawekezaji watakuja bila kujali rais aliyepo madarakani ni kichaa au ni mzima. Tumenielewa? Wanakuja kwa sababu ya uimara wa katiba na sera, kwa sababu ameshaona sera. Wewe Trump alipokuwa rais Marekani, kuna wawekezaji walikopa kwenda, sio kwa naenda. Kwa sababu Trump amekuwa rais, ametokea buza ya kule Marekani. Ametokea buza tu huko, hajawahi kupata mwenyekiti wa mtaa, akaenda pale akaanza kufanya mambo yake, lakini akadhibitiwa na sera. Na sera pana nini? Watu wanaenda kuwekeza kwa sababu wanajua pale pana sera, pana katiba. Na ndio maana Trump akasema, mimi sitaki mshahara, mimi tajiri sana kabisa. Kwa sera Marekani, rais lazima alipe mshahara. Na kama utaki mshahara, wewe chukua ukatupe hata barabarani au kagawa. Lakini lazima tukulipe. Mimi mtajiri na ndege yangu, sipande Air Force One. Kwa sera za Marekani, rais lazima atumie hii ndege Air Force One. Sasa leo hatuna polisi, hatuna nini. Rais anaenda Marekani na ndege hii nini ATCL mnaita, anarudi na Emirati. Yaani hata tunajiuliza hata hizi hatuna polisi, no police for this nation. Nchi inaongozwa anakuja au Samia ataanza vya kwake, atakuja atakayemfuata Samia ataanza kubomoa hivi. Na ndio maana nakuta tuna deni la taifa linaongezeka, lakini
deni ya taifa linaongezeka, linakuwa kubwa, lakini bado shida zipo. Hatuna madawati, hatuna madawa, hatuna nini. Ni kwa sababu tumekosa polisi. Na ndio maana tunapambana tupate katiba mpya, na tukipambana tuna jukumu lingine la kutengeneza polisi ya nchi kama nchi, ya taifa kama ya taifa, bila kuangalia huyu rais anatoka chama gani. Hata tofauti na sasa, marais anayetoka wote wanatoka CCM, lakini wanafanya vitu tofauti. Fikiria sasa, wote wanafanya vitu tofauti, wote ni wa CCM wao, na anakuja na mfundo wa CCM wao. Unafikiri shida ni nini? Hamna polisi. Tunajenga mnara wa Babeli, leta mwiko analeta tofali, leta simenti analeta hiki. Kwa hiyo lazima tuiondoe nchi katika ubabeli, tuilete kwenye nchi ya ahadi, nchi yenye maziwa na asali. Watoto na wajukuu zetu na vizazi vyetu waje wafurahie msingi wa ile taifa. Sawa, nashukuru sana Mdude, nashukuru sana, na nadhani kwamba kuna mengi sana kutafakari. Na leo nadhani tumeweza kusikia baadhi ya haki zinavyokiukwa, na umetueleza namna ambavyo hata wenzako umewakuta gerezani wanaendelea kupata matatizo. Ushauri wako ni mzuri sana, na nimefurahi kwamba umeweza kuirudisha katika msingi wa sheria, katika msingi wa katiba, na katika msingi wa sera. Naomba kwa siku ya leo niwaache na tafakari ambayo umewapa watu wote ndani ya space, na tutaendelea na mjadala huu kwa siku ya Alhamisi ambapo tutakuwa na space nyingine. Tutaendelea kujadili na tutajadili swala zima la haki za kiuchumi, kwa sababu leo tulikuwa hatujapata nafasi kutokana na kwamba hili swala la haki ya kuishi kwa usalama ni swala ambalo ni kubwa, ni nyeti, na kama tulivyoona tulikuwa pia tuna wageni, kwa hiyo hatukupata nafasi ya kuongea mengi sana. Lakini pia nilikuwa napenda nimshukuru sana Shangazi Fatma. Are you still there, Fatma? Au umeshalala? Namshukuru sana Shangazi Fatma kwa sababu ameweza kutusaidia. I'm still here, my darling. Okay, nilijua labda umeshalala. I'm still here. I was trying to tweet. Okay. I was trying to tweet. Nilikuwa najaribu kutweet. Nani aliposema Mdude kwamba tumekaa kama tunajenga mnara wa Babeli. Yes. Ni kweli. Kila mtu anakuja na kitu chake. Yes, sasa kila mtu anakuja na kitu chake. Yes. Huwezi kuamini kwamba marais wote hawa tulikuwa nao, wote wametoka CCM, wote apparently wote wametoka kwenye chama hicho kimoja, wote wana sera hizo za chama chao, lakini wote wanafanya wanavyotaka wao. What kind of nchi is this? Tunaishi kwenye nchi ya aina gani? Na labda tu very good question to ask. Yes, na labda tu kwa kumalizia nataka nikupe pia nafasi uweze kutoa mawazo yako ya mwisho, hasa tukizingatia kwamba leo tumesikia mengi sana kuhusiana na hili swala la haki la kuishi kwa usalama, free from torture, free from harassment, na tumeona kwamba kuna upande mmoja ambao wengi labda hatuifahamu. Lakini leo nimeona watu wengi sana wako shocked kabisa kusikia kila alichoeleza Mdude, kwa mateso yanayoendelea, attitude ambazo tunasikia kutoka kwa maafisa usalama na polisi, lakini pia on a larger scale alichokigusia Mdude kwamba kuna swala hili la sheria na katiba. Karibu sana. Asante. Sitaki kuchukua muda mrefu. Yes. Just hivi kwamba tumeona kwamba hili swali la mateso kwa raia ni systemic, ni kitu kinakuwa kwenye mfumo wa polisi, na polisi wenyewe wanadhani kwamba kutandika wananchi, kutandika raia, kuwapiga raia, imagine mimi unajua kiloniumiza sana. Unampiga raia, unamtandika raia, halafu unaenda unamwaga kwenye selo peke yake, lakini alafu unamwagia maji chini. Adamu alivyosema, kamwagia maji chini ili usiku huo asiweze kulala, asiweze kukaa, asimame tu kwenye lile selo na miguu yake yakae kwenye maji. Really? Jamani polisi, aibu hamna? Vipi mnaweza kuwafanyia binadamu wenzako kama hivi kakufanyia? What is wrong with you people? This is psychiatric problems. Maana mnapenda kutesa.
mpaka mshampiga, mshamiza, lakini bado haijatosha. Mnamwagia maji kwenye selo. I mean, are you crazy? Kwa hivyo lazima, kwangu mimi naona ni wajibu wa rais kuhakikisha anaunda tume ya rais kuchunguza polisi wanavyojiendesha, polisi wanavyoshindwa kuwapa haki ya msingi raia, na hiyo haki ni haki ya usalama wa raia, kwa sababu bora kutane jambazi kuliko uende polisi, maana utatandikwa, utateswa na hutoweza kukimbia popote. Nafikiri rais owes it, ana wajibu kwa Watanzania kuhakikisha kwamba anaunda tume na hili swala linachunguzwa na kuwekwe recommendations vipi kulibadilisha hili jeshi la polisi liwe jeshi ya weledi, liwe jeshi linofuata sheria. Asanteni na thank you Maria, na kutakeni nyote usiku mwema. Asante sana, nashukuru, na naomba niwashukuru again. Asante sana Mdude, nashukuru tena kwa uwepo wako na nashukuru sana kwa michango yako. Naomba niwashukuru wote ambao wameweza kuchangia siku ya leo. Tutahakikisha kwamba next space tunaendelea kutoa nafasi. Leo nashukuru kwa kweli kwa sababu nimeweza kuwapa nafasi watu ambao hawajawahi kuchangia. Mshabaha pia naomba nikushukuru sana kwa kazi nzuri hasa uliofanya